Right, zvaita guys ka. Ndameno zvakashunika kana kamera yakadai so but bo. Ndingagodi yes baba perfect. Muri say baba perfect. Hello guys, how are you guys? Hi guys, how are you guys? Muri say guys, muri say guys. Ratove upside down because ndajosa camera kunoko ranga richioneka kana ndakatena camera saka mutongonawo zviri upside down kuzvo ndingadi salonani ninjani tumela matekwa nabudhi guys bonjour, how are you guys? Muri say pa SIS MELLY diaries on a Monday guys. Time mchitega wamwe mchishare live anditika share live mchitega wamwe share live mchitega wamwe guys kutiwane kufambirana anditika mavinga bolaza arikuda kutaura nemi anditika but the only way she can talk to you anditi hunge imi wacho vese vaiuya kuseri vaichema na bolata vese munozviziva maizara kuseri kwangu kumchiti 1 2 3 things hapa musavhunduke henyu musatye she came in peace anditika auya nepeace musavhunduka. What you just have to do is munongofona simawira ndaita kwa amaita kwandiri and then mo address motaura naye anditi motaura naye saka musatye zvenyu hana kuya ne evil intentions hana kuya ne zvakaipa auya nepeace nerunyararo anditi saka vanouya nerunyararo guys aiwa isusu who are we not to appreciate them guys? Who are we kutirambe takangobatirira kune zvimwe zvinhu zvisina basa guys? Isusu pano we speak forgiveness and we speak love but you need closure and you need closure you people. Saka ndati akakumbira kuti aruda kuuya pano nemurume wake navadhunamisi kuti muaddressani muchitaurirana anditi munhu wese anoziva kuti akabata bolaza akaisa mari yake pakaita zvakaitika mukasataura waisa mari yako kana kuti ukaona sekuti wanzvengwa waisa mari yako kana kuti wakuiginowiwa waisa mari yako kana kuti zvaka zvina kushandira anditi maona uyai mutaurirana anditi uyai mutaurirana. Isusu we don't preach hate guys, we don't preach hate. Hansise kwa mjiti vari pano sise kwa mjiti we don't preach hatred that munozviziva guys. I don't preach hatred, I preach love. Yes, hatred may come my way. Inga throw kwandiri left, right and center. I'm not bothered, I'm not worried. But here, one thing that I will never do is to preach hate. Kuti ndi preach hate nchikudzai kuti hande itinotsuka kana kuti hande itinovenga kana kuti hande itinokana tingatirambe takasungirira uya titombo I mean I'm not for that. Andikwanisi angu izvozvo, andikwanisi izvozvo, andikwanisi. So inini sa host wenyu Samadha diaries majaba diaries panotyisa kuti ti Samadha because ndina na mama vandatoti vana mamawo vakuru chaivo vari kuseri kwanguku handimaona saka kuti ndizotani aibude saka ndigaini ngoti ini SIS MELLY pano padiaries handitika vana mama vari comment section uko vari kuseri vamwe vakomendi vanenge vakatsigira vachiona ndo zvikuda kuitika nhasi. Asi tisati tadedza bolaza kuti auye pane munhu ari kuda kuti atsaure nemi anditika pana papa tina chef anditi tina chef vaya vekunzvimbo sevanhu makakumbira kuti tokumbira kuti ngavauye chef vataure anditi it will be very unfair of me because also you guys you need zvikuru sei diaspora yoyo matauriro you need to know what really happened to the money that was paid right for people. So I did speak to her in the morning. Though vanga vatumira zvama voice notes akawanda ekukumbira ruregerero but ndangozo wafonera ndikati ona imainini the best is you come you talk to people. We are not a page that destroys people, we are not a page that takes bread out of somebody's mouth atitore chingwa chevana venyu mumuromo menyu but you have to come and just motaura zvamuda kutaura kuvanhu and then that's it, we move on. Anditi machona so regai TV tangu wafonera inini actually nandi supposed kutanga na 8 because the UK team yanga yakumbira kuti hanzi tabene behind ne 2 hours saka zvatabe behind ne 2 hours tachikumbira kuti mutange kuma 8 live kuti tibatsirani andi maona ndikati aiwa apana chakaipa regai nditange kuma 7:30 kuti nino ndigwana nguva kuti ndipedze murika guys family all right
Can you find a direct chief? Let's open the enough airtime because there may be network here. Communication is out. Hello? Hello? Yes, my name is Masquera say. That's what Masquera say. The trap WhatsApp don't forget to connect to my network. Alright, ndapa chirongwa sekukumbira kwandaita kuti chiuya mutaure kuvanhu kuti vahwisisewo nokuti kutsanangura ndave inini kunotonesa zvoita kunge inini ndine zvandakaita kana kuti ndine dhiri randakaita nemi kana kuti chii. Saka mukazvitsanangurira moga vanhu vanonzwisisa. Isusu tiri peji risingapriche ruvengo kana kutora chingwa mumuromo mevana venyu. Hatiiti izvozvo, but we just people want closure and we move on. Hello? Hello? How are you? Talibonani. Magadi namkoma wana anzazi noma bese vano support Melberries. Yeah, indawo yawo ku page renyu ndiri member ye Melberries. Ndaka approach wana Lorraine. Akati ndakaona kuti munobika zvinhu zvakanaka. Sana chikumbira kuti mu kwanise kubikawo pa Haiti. So ndakatora offer iyoyo and I was very honored to have such an opportunity to just showcase myself. Saka zvakazoitikawo ndiri munhu wokuti it was my first time kuhosta such an event. Ndombobika mapati, but mapati acho anenge ari madikiwo zvekuti ndokwanisa kunyatsokontaina vanhu vacho. Saka chirongwa ichi, it was very big for me. It was my first time to do this. Of which I can't say ndosaka ndakaita mess up asi ndakamisjaja everything. Ndakamisjaja time yangu and I was not able to come on time to present breakfast as I was appointed to. Ndakazonzwa ma-complaints about the main menu, vamwe vachiti rice, vamwe vachiti nyama yanga yakatonhora. Hatina kwanisa kuzowana nguva yekunyatsodziisa mafood homas edu kuti chikafu chinyatsodziya nokuti we were already behind time. But ndauyawo kuti ndokumbirawo kuti mundiregererewo Melly Diaries. Mwana anokutanga achikambaira achikura achikwira. What I need for you is to hold my hand as your sister. Mondibatsirawo tokwanisa kukwira tese tisumukawo up the ladder. Ndokumbirawo mundiregererewo. Vakandi approach awo. I profoundly very sorry to you. And I promise that next time I will never mess up again because it's a learning case. Take it, give the test. For not a mistake I got then wait a way towards it all got this out. I found the Katanganisawa, I found the Katayo so. Ko pani nyari kuitaurwa nevanhu mucomment section vari kuti explain panyaya rice because musowe food testing inini handina kudya pebbled rice. Ndakadya handisini ndoga futi tatira about chi tati vangari pa food testing inini neboys dzangu dzekura Senberg 2 ne Lorraine mukoma Victor tatiri 5 anditi takadya rice kwayo isi takatodya rice basmati chaiyo. Ko vanhu vakazodya fried Saturday vari kuti vakadya long grain pebbled. Pakafamba sei apa maini? It was the same rice. It was the same rice and ndakabika. It was the same rice? Yeah, it was the same rice. It was the same rice and ndakabika. Inyaya yekuti rimwe racho ndakuzoisa coloring. Imwe yanga ne coloring. Oh. Okay. Yeah, because ndikungonzwa vanhu nokuti truly speaking chiripo guys varipo ava nhasi pamwe mungangoti pamwe ndakanyepa handiti na Lorraine they had agreed 3 meals. Ndikunyepa here maini? Ichokwadi breakfast it was consisting of mascones, masamusa, nema ham and cheese burgers.
Zvinove maheve nchizana kuya masamusa pakangokunzwa kwangu runzi pakauya mashoma handizi kuti zvakafambawo sei ipapo kuti zvisazouya zvinhu izvi. And then pozoita main course lunch pozofamba kuita dessert kumasure handiti. All right. Main course yakanga iripo zvese dessert zvakanga zviripo. Saka havana kuzokwanisa kuti vadeliver nokuti vanga vaisa mavoice notes ndinawo ekukumbira regerero apology ndikati mainini honai pamavoice notes inini handina problem ndakunzwai but kuti ndinoplaya mavoice notes zvakadini kuti sezvamanga makumbira imi kuti ngavauye vaexplaine vega kuti what really happened sezvo mumasti manga muri kupfuura kuti SIS MELLY tipei mari dzedu makatigisa peboiled rice handi maona. Yes of course zvitori nani inini ndini ndakatotsikwa zviri nani pamwe iye inini ende ndasingatozii kuti mudhayari ndatozonzwa nhasi achiti ndiri mumwe wenyu ndiri mudhayari. So maybe Lorraine was trying to promote her as well anditi maona kuti vasimukewo vadini but semunhu akutaura kuti maybe kwakuri kutanga guys chero tikada kuti dini azvichabetseri. The event was done, the messy it was done. I think it's a learning curve to all of us. Handizivi moyo yedu inosiyana but I think for now inini it's a learning curve. Zvakatoitika tichagoni kuzvirewind kumasure kuti katizoda takutotasira kumberi for the next my events kumberi kuti okay right now kana takumberi ende mainini inini chandida kukudza ndechekudai my events akafanana neaya yamakuru kana muchinge madedzwa handiti garai mune backup yegas stop handiti kana muchibikira futi vanhu mukai kana na 4 day iroro mukai na 4 muite zvinhu zvenyu nguva iripo kuti mubate time. Mukaina fokuseni muite mamubike zvinhu izvi muite zvese muite nguva iripo nokuti mukazotanga kuti mamuka na 6 makuda kubika ini manzina zvatanga zvamanga makanzi na 12 o'clock pavhenyu motedza kuzoibata mozosvika na 3 haibude. Tiri vanhu tinokanganisawo even tese tinokanganisa guys. Uyu ari kufona uyu anje ari kufona ari kudeiko ndiri palife. Right, tinokanganisa kuti tiri vanhu venyama asi kuchidzidza iwo vasikana tichida kuti simudzirane especially mukatotaura zvamataura makusoti ndiri mumwe wenyu tori mudiaries muchaura nyaya dzepano dzose tatoziva kuti muri mumwe wedu chiitai kuti muite up your game handiti try your level best kuti muplease muimpress. Munenge muzati mazimbabwenzi tinotaurisa anomozviziva mazimbabwenzi tinotaura pane vanhu vanotaurisa kuti mazimbabwenzi tiri pamberi we complain each and everything atinotoona mistakes chete saka ngakuwani kuti mistakes tokutiwo kunewo group waro zoti video zvinhu zvamukombela zvimwe zvinani basa rese but mukazona mupa chikafu maichinhu chiri very important paevent anomaona vanhu vakazochema nenzara hazvizanyatsobuda zvakanaka mainini hazvibudi zvakanaka. Tichida kuti tirambe tichikusapota iwo but chiitai kuti zvinhu zvidi zviite handiti. Right, all right. Okay, I can see my comments evamwewo hanzi akuna apology accepted takuregerera next time muti handi nyatso kugona give her another chance next time SIS MELLY. Yes ndozvandofunga zvakatopfuura izvo SIS MELLY. Let's move on next time. We don't quite at least she has the decency to come and apologize. You messed up chef, next time don't use again. No, we give her another chance if the chance if the chance is there. We give her another chance so that we see she's one of us guys. We cannot be seen kana nemiwo guys. Zvino but I say tichibuda kuenda kunotorana nevarungu kana timatsikwana anditi kuti ngavai vaite but I think atodzidza sekudzidza kwataita tadzidza tose tadzidza isusu vacho tatodzidza iye Lorraine wacho atodzidzawo kuziva kuti kana uchidhila nemafunction akadai unofanira kufocus na chef sterek kuti unyatso kumeka kuti kutoenda paground kuti haufa zvinhu zvenyu zvafamba sei zvave papi handimaona. We all learn from our own mistakes guys. Takajudgwa, we are people, we are judged every day, we do mistakes. Apana mchena apana perfect. Ndikatanga inini manje sa host andikakanosa SIS MELLY vacho kuti nditi atifita kamuregerera mukadzi. Come on guys, nechitaura chi nechimuzisa ichi nditi mukadzi achitomuregerera zviti ngatitomukande pasi basi ndendi what will I be preaching guys. Nechitaura chi ndendichitaura kuti kudi kana ndimiwo. Right, maite yenyu mainini thank you very much. Toda kuzonzwawo next time kune function kuti aiwa zvakaita makagadzirisa. Okay, aiwa ndotenda mukoma ndotenda zvikuru. Thank you so much Mary Diaries nekunzwisa kwenyu. All right, pakanaka maini. Okay. Sharp. Right. Exactly chenai moyo chirantu ma functions akadai anoda munhu anenge ane experience. Anoda experience but
I think Lorraine akanga apiwa referral na somebody else. Saka chinzi muzati kana mazimba achikupa referral anotaura kuti ende vanogona zvisingaiti upi iye here munhu handiti maona munenge muchiziva kuti anogona handiti mazviona but muzove disappointed paground zvinhu zvatoita nokuti paunondonenge une mentality yekuti handaudzwa kunzi chi anoziva zvaanoita. So since it was a learning curve for her and for us as well, Lorraine, you are in the comment section. I believe kuti next time we have amai ari kufuna ndiani konguri tichingokata. Hello. I'm calling you from the village, from outside. Okay, all right, okay. Shakira, nemuta delivery panze apo munhu akangomira panze. Right, handiti vazviona. So tinotenda vedu we ngati pay another chance. Anditi hanzi Lorena akarifewa na Anashe Lodge wacho exactly muri kuona hanzi munhu we Anashe Lodge ndiye munhu akarifewa Lorraine kuna mainina anditi maona munhu we Anashe Lodge kutanga chanzi ndiye akarifewa kuti inini iko zvino hanzi noti from what I've heard nizonda kuinvestigator ndichifondera neko Anashe Lodge kuti maka zvakafamba seti muzorifewa Lorraine vanoti ivo vanga vasingakwanisi kuita kuti vabike vaite zvese because hanzi vakavhura vava ne 4 weeks vavhura panga pakapaziwa it was an inside job maroom anga kapazwa vanhu vashandi vaishandapo ndofunga vakauya nematsitsi vakapaza vakapaba antimaona saka vanga vasati vava prepared iko zvinezvi kuti vachiita mafully events zvavaita kudhara because pakabiwa zvinhu zvakawandisa sevanhu vari kubva futi mulockdown antimaona mari yekuti vachingoti kutenga zvinhu ka1 hapana sekutaura kwaita chi Anashe wacho nezuro ndichibvunza because I really wanted to know kuti chii chakaitika, what really happened. And man, I needed no closure. In said, yes, ndatora, I took the blame. Ndamira ne blame yacho fine. SIS MELLY yes, because yanga event yangu hapana chakaipa. And she but I needed to know exactly what really happened. Food testing was good. Zvekuti ufunge was bo zvekuti food testing. Zvekuti ndakarosha musika ini. And remember kana wakagara uko ka usiri kumhanya pa ground ka hauzombozvioni kuti vanhu vari kupiwa chii pari kufamba sei. Ini ndakatongoti tadla zvinhu zvakafanana. Handakutoziva. Right. Saka tukuenda Cape Town, are you ready? Cape Town, are you ready? Atis kumira. Next year tinenge tiri pakapa. Tinenge tiri pakapa toda kubva nebhazi redu. Tichinanga kuningirikiri ku Cape Town kana zvichita takazadza bhazi redu tichinosangana ne Cape Town tichinofara zvakare. Asi tinoda munhu ari paground Cape Town ari muhospitality industry. Anotsvagira accommodation inenge iri iri right one maprice yo ari reasonable. Chiri kuitika guys ndoda kukudzai kune vanhu vasiri kupinda vachifamba munzvimbo. Anditi zvinhu zvese kubva palockdown apa payaliftwa vanhu vari kutira kurecover kuti amarecoveries emari dzavakarasa dzakarasika during lockdown. So apana paunowana venue inenge chikuti 300 rands venue svinu kana kuti 500 rand venue svinu. Patakazoenda paAnashe Lodge apa guys, we started neku Emperor's Palace kwatakamboitira kuya kukuna kana kakuya, we started neikoko guys, tikaudzwa kunzi per person handika 1200 amen ngoona kako tikauza kunzi 1200 per person guys, tikati majamba kuva from 700 kuenda ku 1.2 vakati. So we actually saw kuti tikaenda kunzvimbo dzakawanda dzatenda kuzama kutitire but munosati munotsvaga pane hall amushagipa open space. Taiudzwa maprizes akanga asingaiti akanga ari pamusoro zvokuti positive accommodation takanga takutozvikonewa handiti maona takanga takutozvikonewa handiti mazviona. So vanhu vari kutira kurecover mukatarisa magrocery emushop chaiwo guys, kune vanochema tanzi vaiti 700 ameno kuti munotenga grocery renyu kupi and ameno kuti munorarama South Africa yenyu kupi kwamunogara, because anogara muSA anozviziva 700 rand ukapinda mushop you don't buy anything. Aitenge it's something that you buy kudibonea suku handi kana kuti kuspare gubu 2 liters yemafuta muno South Africa guys, 2 liters yemafuta is going for 80 rand 90 rand 80 rand 90 rand 2 liters kana chinyepa SA people taura ichokwadi 80 rand 90 rand 2 liters kujamba from 42 rand from 45 rand kwenda ku 80 90 rand ndokwa yave ikoko andiona ndokwa yave ikoko. So kune vanogara South Africa vanofamba vanonjezo zviziva vanoziva kuti 700 chaicha iyo haisi mare kuti ungato things are now expensive. Peki yema tissue kana uchitenga matissue peki yema tissue tenga matissue checho you get 2 ply anenga 2 ply 16 mukati mamaya andika kana iri soft save unoitenga for 120 matissue toilet 120 matissue andi muri kuona matissue toilet. Everything is now expensive in SA because people are trying to recover from
kumasure uko vanotenga vanomwa doro munozviziva kuti 6 pack yecasolite we are now selling it at 85 rand to 90 rand 6 pack doro zvi6 zvidhambi zvazviya ingosheya chakira munhu wese andizoti pakindiani ndinongochirevei hamoti unongochirevei kana ingosara ingosiya ipapo andimazviona hanzi 18 rows 120 kana kuti 16 rows eche I want something so 700 andakavhunduka ndakatoshamisika ndichiona vanhu vachiti oh 7 kuvhunduka 700 I'm like wow vana muri kugara kuSouth Africa ekupi muri kuvhunduka 7 waya mozati guys petrol kana chidira petrol iko zvezvi ukadira 500 rand tengi rinongofamba mbijana kudai ro depending nemotikari rinongofamba mbijana kudai so mbijana tengi petrol because I think it's going for 18 rand per liter 1 liter 18 rand kune vane motikari knows saka unosiyamisika mna chivhunduka 700 woti uruvhunduka 700 petrol mota dzakaidira 800 kana to 1000 full tank we are now fueling for 1.5 hanimona 700 is nothing munozvidzikisa okay auntie Selena is calling the gate square hello caller. Hello, SIS MELLY. On behalf of all the admins global, we would like to take this opportunity to say thank you to the organizers of the IT, especially Lorraine Mukundu. Lorraine, thank you so much. Anamkoma Victor, thank you so much. SIS MELLY, thank you so much. Babambiki, thank you so much. Until Mangawali MC, thank you so much. Evangelist Glembra, thank you so much. All those that participated to make the event a success, on behalf of the chair and SIS MELLY herself and all the admins, a big thank you. Thank you, Auntie. Thank you. Thank you very much. Okay. So guys, mazvinzwa andika once again to all my diaries angari paHaiti asina kufara nezvakaitika. I truly sorry. I am sorry guys. Isusu inisa SIS MELLY vacho admin team, we are saying sorry from the bottom of our hearts guys. We are very sorry about what happened. It's a learning curve. Tukutodzidzawo. I think yeku Cape Town tichange tiri top notch. Yeku Cape Town I think tichange tiri top notch because takuziva where to focus. Antimaona tichange iri top notch yeku Cape Town neDurban ndofunga zvichange zviri pamusoro because takuziva kuti tofunga kudai kutarisa pakati. Andimaona zvino kana munhu akati ari ketara andi munenge muchoti anoza zvaari kuita hamuzoenyi mutekiteki naye. I think ndozvinhu zvakaitika anditi mazviona. So right guys, gaitinde kuna Bolaza anditika tinzwe zvakainyaya anditi, and we promise that next time we are going to do better ku Cape Town uko nekuDurban tinenge takuita zviri nani. Lorraine did a very wonderful job guys. Very wonderful job. Ndiye akamanya paground kunotsvaga venue, ndiye akamanya paground kumeka sure kuti chino chadai zvokuti she was so stressed guys, so stressed. SIS MELLY chazondodini munhu yasi kubatika chichichi antimaona she was so stressed. Ndikati don't worry, mira wakadaro ndikati try kubata tonoti zvingafamba sei antimazviona. So yeah, big up to her. Lorraine anomira anditi, but that event though aiwa chero takanze edu chikafu tatokirwa chikafu but takanakirwa, and the house, it was full house. Tanga takazadza 170 people. Ndasina yetso number yakakwada zudzwa number nasi chaina mai naiva vamai vanga chivika number. Thank you Munyaradzi Maringa pasi, thank you my brother, thank you hosting such an event. Unosekwa nemwe munhu asina mbovira aka kana kutukwa nemwe munhu asina mbovira akaita kana event ine vanhu 5 asina mbovira akaita kuiorganize event ine vanhu 5 ndiye munhu anenge akakutungamirira kumberi kwenda kunokutuka handimaona. So tine full takazadza, people were happy, vanhu vakafara zveshua. Ewa nokusaka yakajemsa maspika zveshua takafara, vanhu doranga riripo zveshua takadhakwa takamwa vedu wekuwa kuti ini asanamboita zvakadaro guys. Indozvi zvimwira grazi rangu 1 musuya ndakapedza chibhodhoro ndaimwana mhosva takapedza chibhodhoro ndangote ndongodzedzereka ndongotenderera kudai ndongodzedzeka vanhu vongondiseka mai mwana dzimai makamera tadhakwa mai mwana tadhakwa takaosprayiwa
because ndakadhakwa indakatozozvona kuti ispray ndakukachidzwa ndichikosora vanhu vose vakukosora vachidi Shadhi aitofunga kudai toti joke here kana kuti yanga yangu yekuti chitorigwa zvinhu here ina handizivi handimaona kuti Shadhi akazvamisa sei asambouya kunhingikiri kwangu achitaura nyaya yekuti achidididi but mwoyo wangu wakati chibei because ndakogaya kuti no upenyu hwevanhu akanga aisa upenyu hwevanhu pariski handimaona kune vane maasima kune vane chii kodei yakaita the other case guys nhasi zvingadei zviri kudii ingadei zviri kudii zvikadei izvozvi ari mujere macho iye Shadhi takatomutsvaga takamuwana kana kuti asi vanhu tichingoblames vakaurayisa vanhu tingadei tiri kutonzi vakachekeresa manje hani munokona zvikadei zviri kutaurwa nevaya vanondivenga vaya vanouya kuzondistoka vachindivenga kuti vawane kutaura ingadei vakutaura kuti akachekeresa vanhu handimunoona ini ndakatodigwawo tatirimo vanhu vese vangari mhoro takangosprayiwa enanga adhakwa Shadhi anga adhakwa zvokudhakwa mumboko Shadhi anga adhakwa zvokudhakwa kunditi aimwei handitozivi kuti aimwei chaimwa chichindusha kuti waimwei nochangowe muchigaba chekoko ndomwa ndoma zvaingodigwa boswa kungotengeswa mawiski kuda ndo rakamwa here kuda ife nokuti Shadhi ndozachiti hamwi doro ndakaushaya chakadhakwa nei zvakandishamisa saka ndofunga wakamwa here achiimpresa swaga kana kuti akaita sei handichazivi kuti zvakafamba sei but wanga akapera mboko chaiko takazenge tongosprayiwa zakauzona simeli manga matorwa naro drink aiwa ndandatogwa shem ndandatogwa kwete zvokutamba chiri kuti ndimanye kuti handisingasagoni ndapera pawa ndasingasagoni sa guys regai tsipinde bholasa ndofunga amirira anzwa regai tinde kuna bholasa ndakanetsa guys ndakanetsa handina kana kwanisa kuti ndite anything kuvata ndichibva kokoko pane kwandakaenda futi kwakune function ndichibvako ikoko kwedu kwatanga tiriko ndichibva ikoko ndichiuya kunoku ndasvika nhasi ndamuka ndaenda kuvanhu vemustreet ndadzoka ndamborara ndazomuka ndabikana nemaoiri angu vanhu vari kuda maoiri avo handitika ekumeso eskin actually eskin handiti so kuwa kuti ndandakana kubika ndadza kubika guys ndanzwa kuti tedza kubika zvachose tedza kubika zvachose andimaona saka muchiona ndichingodyawo kapitsa kakapa live inyaya yekuti chi nzara muri yose ndazvandokuti mundiregerana vanozvizati takaneta tose ndandakaneta saka ndozviripo hello muri sei bolt cut aiwa tiri right tapa chirongwa right saka sekukumbira kwamakaita nezuro kuti tikukumbira kuti tiuye vanhu vese vari kuti takavashandira hazvina kubuda nemazvo vamwe vari kuti tasingavadaviri mafoni tikuda tiuye titaurirane tionesane tichipinzana navo zvakanaka ende chandakudzai guys ndakudzai she came in peace nemurume wake havana kuuya nehondo kana nechii vakauya nepeace antimazviona saka that tinozvigamuchira let's give them an ear tinzwe kuti vari kutaura kuti kudini anditimaona so kune vose vaya vakachema kuseri vachiya kwaniti vachikomplaini dzenyanga akawanda zvokuti ndakupai mukana wamanje kuti muchifona bolt cutter aripo motaura nabolt cutter pano handiti mapedzana nabolt cutter futi pano tozwa kuti nyaya iyi done and dusted zvapera handiti mamuchida closure handiti bolt cutter zvinini pesa nemurume wake akauya pano kuti vataure nemi handitika saka chibva imadi mafona mubve mataura nabolt cutter nguva iripo handisendi ndandokumbira mundipindirewo nhamba dzemakozi vanhu vafone handitika ndipindirewo nhamba hanzi let's play nice we are one let's not judge yes thank you handitika thank you saka please ndokumbirawo kuti mundipindirewo nhamba vanhu vatange kufona nhamba yemakozi musafone panhamba yamunotaura neni WhatsApp nokuti ndo ina bholasa handiti munofona panhamba yachapinwa apo ndo yamuchafona admin team ndipinireiwo nhamba please admin team ndipinireiwo nhamba okay nhamba yapinwa right the lines are open fonai mutaure nabolt cutter aripo vaya vane zvichemo zvavo zvamaiunza zviya chibva imangofona mutaure nabolt cutter anzi murume wabolt cutter ari kudei uda kuti zvokuita unosati ndikakuedza palive stage zvinoitika volume inotiza uri kuzwa
Volume inoenda. Tinogona kuzonzwana tuba chaunga chingesingasanzwi. Network yedu yevanhu kuno kuAfrica pane painoita like iyo yekuedana but inoenda nevolume. Moda kumuona alright, ndise video call mumuone. Let me do a video call right mumuone. Chidaira video call. Tikame edza volume inoenda right. Bolt cutter uyo muri kumuona, uyu bolt cutter ushu. Aripo ushu. Mamuona ka bolt cutter nemurume wake afa. Varipo. Maone arere. Munobaba nezwe, munobaba. Oh, wona uyakufona pa ndikutara kuti asafone pa phone iyi. Ari kufona pa same phone andikutara kuti usafone. Bomana. Veduya musafone apa guys, don't call here. Musafone pa phone iyi. Fona ipa number yakapinwa. Fona ipa number yakapinwa. Musafone pa number iyi, number yakapinwa, fona ipa number yakapinwa. Fona ipa number yakapinwa. Because tipa video indaisa kuvanhu. Ndaisa kuvanhu. Alright, it's okay. Saka guys, fona iti uchinzwe kuti yaufa, fona iti one. Zvichemo zvebamwe nazvo zvose zvezvia. Mukasafona ini ndikudzokera kumachat ndokufodera ibeki inini. Ndozvokutoitika. Nokuti mai complain na phone ai. Naye asi mainyepa. Mainyepa because ndakufondera ibeki 11 mose. Kana kubafunzira SIS MELLY benchi answer my questions up. Okay. Mukona kubafunzira imimi nyaza benchi answer. Okay, hands ndibate phone ndakadai. All right. So right. Bolt cutter. Ndine vanhu kune vanhu vaichema vachiti okay. All right. Manje yakuti connecting. All right, let's open pinda. Pane ari kufona, let's hope inopinda. +971 inamba yekupi? +971. Manje ringoti connecting kafoni yake. Deku Dubai no one needs some WhatsApp call. Oh, 971 in Dubai. You need some WhatsApp call. Ingoti connecting andizi kutoita sei. Imama izivere number inopera na 277. Hello? Yes, it's me, Did you write? What do you say? Yes, I'm going to line right now. Network. All right, E +90 de kupi. +90 de kupi. All right, so get me there. Ungachafuna futhi. Get me there. Try putting it on your back tone. How you find a guy that connecting? Right, regarding vanotaura tichimirira vari kufona vacho ndofunga network dzava dzisikuita right. Bolt cutter kune vanhu vari kuchema vaichema kuti hanzi nhamba dzeafrica dzidavirwe kunodavirwa nhamba dzeuk. Can you explain ipapa kuti paifamba sei? Okay, vadzoka haifoni yavaiti haiti
Unenge choti connecting. Ndikafano daira question yamabvunza. All right. Daira yini? Sisimeli isusu aticha atidaire namba dzevanhu vari local. Nekuti mukauya patinobatsirira handiti katinotobatsira every day from 9 a.m. to 4 p.m. handiti but problem inozoitika kune vamwe vanhu vanenge vari local wekuti anenge achida kungoti ndibatsire pafoni but isusu we prefer kuti kana munhu ari muzimbabwe kana achikwanisa kuuya ngaauye tichibatsirana tichionana face to face kwete zviri pafoni achionawo vanhu vacho vari kumubatsira kwete zvepafoni ndofunga isusu we are very open to the local people kuti munhu wese ari local akangoisa appointment yake uya tituona tobatsirana takatarisana. All right. Ko vanenge vari ku SA mati local vekwenyuka ko vari ku SA. Vari ku SA Botswana, South Africa, vari ku SA Botswana, Zambia. Tongoti vangori out of Zimbabwe vese tinobatsira vari kwavariko. Right. Pane munhu angachifona apa ane Dallas number. Fona futi. Pane munhu angachifona ane Dallas number. Pane munhu ari kufona ane number yeku Dallas ku USA. Please fona zvakare ndinda drop ane mistake number yako ndafunga ndiri kudaira nchikata. Kana pane munhu angachifona pane number wangu achifona direct call kwete ne WhatsApp saka ndikwanisa kurizena call yako. Kana pane munhu angachifona ine number yakanzi Dallas. Please call again. Call again. Munhu ane number yakanzi Dallas. Call again. Please call again. Right. Let's get this one. Let's hope this time we know. Avari kutry video phone ave inonetsa. Ave ku Dubai inonetsa. Ave Dubai inonetsa. Inonetsa WhatsApp call. Ave Dubai. Ko yaziye here kuti vaite dzimwe way. Ngavaite dzimwe means ka because aisi kutopinda. Right. Pane munhu angachifana number dzekwa America. Pane munhu angachifana number dzekwa America. Please, phone zvakare. Munhu angachifana number dzekwa America, please call again. Munhu angachifana number dzekwa America, please phone zvakare. Phone zvakare. Munhu angachifana number yekwa America, please call again. Wangachifana direct number, so I can't call you back. Andikwanisa kufonera back. Phone zvakare. America, please call again. Right, saka veku SA vamwe vainza vamusi kudaira ava haufa pane pachifamba sei. Sisimeli zvinoitika nditika vanhu they expect kuti we should be on WhatsApp 24/7. Zvandataura kuti isusu tinobatsira vanhu handisika tine maoffices edatinobatsira vanhu muHarare CBD. Saka munhu akafona patime yaunenge uri busy hazviite kuti ndiri kubatsira munhu pa1-on-1 then I start answering calls zanditika for the sake of privacy yemunhu ari kufona and for the sake yeprivacy yemunhu watinenge tiri naye patime iyoyo. Saka mumwe munhu akafona ka1 kana ka2 akaona foni yake isina kudairwa anobva atoti vaita sei vati ignore but right, hold on, titori vamwe vari kufona. Hold on. Chimbomira Bolaza, chimbomira. Bolt cutter chimbomira pan. Yes, tine munhu watinaye panapa. Hello, my name. Ndiri right chinuri sei? Makadi? Hello, mapane for sorry, pane phone yanga chipinda disturb ngikire yenyu taurai. Hey, munhu aramba chifona private number chimbomira pane munhu. Private number chimbomira uri kuti ukafona volume inobva yatiza. Tangai futi panyuwani matichi makadi? Natindakabatsirwa naboltcutter. Okay. Hey, uyu ngambomira bedwe private number chimbomira. Mukafona mukadi? Pamwe ndakurugwa zvesku. Ndakafunga kuti ndakurugwa zvesku shanda ndakavafonera. Wakafonera vanotumidzira message kuti ndichakubata as soon as possible. Okay. Vakandi contact back vakati chii ndakasati zvaita. Zvikanzaiwa kana taka breaker alter
zvinoita. Ininiwo ndaira nefaith ndichibhilivha. Aiwa zvakandishandira ini kwangu bo zvokuti. Oh. Kwangu bo latanozviziva. Botkata kuti kwangu bo. Ndoziva kuti ndinani. Oh, aiwa kana zvakushandira imimi aiwa thank you very much tinotenda. Ndachiti nditaure pamberi pevamwe kuti aiwa zvinoshanda because zvinoitika ndechekuti unofanira kuziva mutupo kana munhu akaroorana it depends kuti situation yake yakamira sei. Ziva mutupo wemunhu wako kana kuti makaroorana here. Nokuti kana zvichiramba kushanda it's either hamuna kuroorana uda kutora murume munhu kana kuti pane chiri kunetsa. Saka iwe waida kudii apa? Waida kutora murume munhu? Aiwa wangu. Oh, alright. Video wangu angatora marwei. Alright. Saka Bolt Cutter akazvipedza. Bolt Cutter akazvigadzirisa alter breaking. Ndakati asati zvashanda zvikaita akatobreak alter zvese zvinoita bo. Okay, asi iwewe nhaime nini mubvunzo wangu kwauri ndokudai. Pataita malive pano pose ndichitaura kuti vedu one munhu akabatirwa naBolt Cutter abuda pachena. Iwe uripo zvako pano. Wakadiwo kumbofonawo. Ndaitrai kufona SIS MELLY mafoni kwanenge achiwanda SIS MELLY. Aiwa, panyaya ya Bolt Cutter yekuti vanhu fonai mafoni koza number 1. Panyaya yekuti munhu 1 ngafone ari pakabatirwa naBolt Cutter 1 zvake, hapana mata mafoni akawanda. Ndakatraya zveshuwa, even Bolt Cutter akatobvunza ndakati ini ndakatraya kuona network ndofunga yainetsa. Usati alright, makashandisa namba iyo iyi. Matiki? Makashandisa namba iyo yamuri kufona nayo kufona. Alright, ndichaitsvaka namba yacho ndigona kuti makafona here. Mirai ndigoitsvaka. Alright, pakanaka tinoti ndaona testimony yenyu. Alright. Alright, sharp. Right. Kwai pane 1 azouyawo nhasi achiti kwai ndakabatsigwa. Right, hello pachirongwa? Hello. Yes, muri sei? Makadisisi mimi. Ndiri right kuri sei? Tinosimba muri right. Tiri right. SIS MELLY muchiri pa live. Tipa live. Ndokumbura kutora na Bolt Cutter. SIS MELLY Bolt Cutter ndakamutumira $300. Uri kunzwa? Cash. Ndinotori neproof yacho right now. Ukamufonera hadai. Ukamuudza kuti zvazvisati zvaita haapinduri. Uri kunzwa? Ngasadaro Bolt Cutter. Munozoti mari inorwadza. Kana munhu uchienda kwaarika tinge tine matambudziko tichitarisa kushari kuitirwa zvatinge tichitarisa notiitirwa diti. But haiti saizvozvo akangotambira mari yako zvatovhara. Okay. Saka hauna kushanda uriyo ina dhawa dzekuti uri kutaura kuti hauna kubvira wabatsirwa here. Ndakabatsirwa video ndakatora 1 week kuti riuye hapana chakabuda. Ndikati it's okay hapana chakabuda chitete hafu mari achadairi. Andina kumuvenga zvangu Bolt Cutter. Andina but zvinongorwadza SIS MELLY $300 aisi mari yekutamba. Alright. Saka makazenge mataura naye kuti zvaramba kuita chindipawo hafu. Exactly. Ana kupindura kubva ipapo kusvikana nhasi chero kamufondero chikwamukita sei adairi. Right. Kutwisisa SIS MELLY. Right. Bolt Cutter paita munhu uyo $300. Paita munhu $300 makanga akangati zvinhu zvaramba kushanda mochindipawo hafu. Ini semunhu akakonza motorawo hafu mukabva matoiginwa zvachose. Taurai nemunhu. SIS MELLY. Sekutaura kwandaita pekutanga nditika. Andifunge kuti ukauya kuchipatara. Muri kundinzwa? Takatoerera. Asi kuti munhu akaenda kuchipatara. Bolt Cutter. Alright. Ndikunzwika. Makunzwa here? Taurai tuzwe. Ndikukumbira nechekuti andisi. Taurai Bolt Cutter, taurai mutaure nakola. Kutaurai nakola. SIS MELLY sekutaura kwandanga ndichiita nditika isusu tinobatsira vanhu vakawanda. But tine problem yevanhu vekuti kana tikabatsira munhu anditika within a week munhu akutoexpecta kuti zvinhu zvake ngazviite. Ndikunzwa ini pamunobatsira munhu amumuudze here kuti unozvizvako zvinofanira kutanga kushanda panguva yakati. SIS MELLY chekutanga isusu hatizi n'anga. Ende kana tichibatsira munhu hatiudze munhu kuti tiri kukupa 3 days. Handiti? Okay.
atiudze munhu kuti lese tabatsira munhu murume ane 5 years akaenda SIS MELLY, you don't expect kuti munhu yeye adzoke within 3 days. Anditika atiudze munhu kuti zvatiri kubatsira murume wako akaenda, munhu iyeye ngaadzoke. Demabvise you video because inenge siri kuita. All right. Atiudze munhu kuti takubatsira within 3 days murume wako ngaange adzoka. But tine problem yavanhu kuti kana tikabatsira munhu anditi tikamutaurira kuti zvinhu zvako zvinoita anenge akuti aiwa ngazvitoita izvi anditi ngazvitoita izvezvi. But inini kana ndabatsira munhu ndakubatsira inini ndizwa kuti ndakubatsira ota ndatobreka mira bolt cutter anzi mira ndipopindura ona kola taura ako kola vandipostara kundizire kuti ndiani. Ora zitanozopai kuseri ndinozopai isara chokuseri kola taura ako wachichi sisimeli avatarisire kuti munhu zvinenge zvaitika zvitini 3 days handiti but now patiwe nemamanzi ndakatokangamwa even mafriends angu anotondibvunza kuti ko Naye ko botkata mafriends angu ndo mamwe anototuka botkata kwese kuna nazembo what because ndo vakatondiendesa ndachimbonozamawo kudai ane patiwe nemamanzi ndasenda 300 US it's not ezvokusimeli kuine munhu uchibhadhara mari yakawanda udarosasaka aiwa yakawandisa ngaadzore mwoyo wake botkata pane mwedzi yekuti dai pamwe takatasira answer but it's 0 to katiti mwedzi apa kola tikureva mwedzi mingani approximately eno zvinenge 3 to 4 months. Okay, right. Bolt cutter hanzi zvakuma formas 3 months asiyo hari wakatoputsa asa zvaita kuma 3-4 months kuma 3-4 months hari yaka wakatoita out yacho asi hapana chati chaita so far nanhasi even nanhasi atodairi sisimeli mamessage right ari busy bolt cutter ngamboti tobotarikisa ngadile nevanhu vanenge vambobhadhara mari panguva iyo chakotiservice 7 vanhu vashoma panguva iyoyo kwete kuti atore mari dzevanhu wokonzika kuti ndiri kusevhani achatozivi because anenge angowandirwa vanhu vane nhamo kusacrifice kubudisa 300 US botkata please tinokumbirawo kana wati unogona zvekunamatira vanhu zvekuita seika ita nemwoyo wese shandira vanhu vashoma panguva iyoyo usaisanganisa usati vanhu 1000 nenyaya yemari right iyo inini kana ndichibatsira munhu sisimeli ndinobatsira munhu nemwoyo wangu wese handibatsire ende handisarudzi handitya kuti uyu abva kwakati kana kuti uyu abva kwakati saka uyu rega ndimubatsire nenzira iyi uyu rega ndimubatsire nenzira iyi when it comes to us kana tichibatsira munhu we give it our all handiti because tinotoziva kuti kana munhu auya kwatiri zvinenge zvatomuremera zvinenge alright sisimeli botkata ndikadzokera kwaari achandiitira zvinhu zvangu here or ondidzosera imwe hafu iwotsana nehafu right bolt cutter hoyo mubvunzo wokutaura nakola hanzi saka ndikadzoka kwauri uchandiitira zvinhu zvangu zvifambe here kana tinondipa hafu yemari ye300 150 ndine zvese ndine proof yakanotora mari nechitupa chake zvese ndinazvo mira adzoke netokinenge kuti achitiza right mamunzwa kola kuti ati kudi bolt cutter wamunzwa kuti kola ti ndakavabatsira zveshuwa vanondibata kuinbox kwangu handiti tidzosere mari kana tichibatsira munhu handitika hatidzosere munhu mari kana vaine shuwa kuti ndakavabatsira zvinhu zvava zvina kuita ngavagare vatumira meseji kuwhatsapp kwangu handiti aiwa vari kuti proof yese vanayo network yavo inogondepiko ngavadzoke bolt cutter alright because ndada kutobhekana network yenyu kuti koinozvishamisa sei alright sahanzi mari hanzi gara waisa message uye asi mari hatidzosi
Kwai mari atizosiyasisa message uye and then tozama zvimwe. Ndakukusenderai proof ini manditi. Ndosendera iye futi bodygutter proof. Kana zvaita ndodzoka ndoti aiwa akazodzokorora munamato iye akazoita SIS MELLY praise God. Ndizvozvo tesimo ndodzatoda. Vadhunamisi. Vadhunamisi. Usainda kola. What? Oh, akavachemera vadhunamisi. Hanzi ndakuchemera iva dhunamisi. Hanzi maingu taurai namai, taurai namai, taurai namai. No. Ndofunga kana munhu abatsirwa ndinoti munhu akabatsirwa kana ari akabatsirwa naamai. Ndokuti ndezvokudza kola riga vataura. Taura yenyu. Ndofunga akabatsirwa naamai kana vakataura naye. Pavanenge vakasira ndopanotopaziva. Saka ini ndikataura kuti ndofunga ndakudayira pekuti vakandichemera ndisivadzokerai kuna mai. Taurai daira yenyu babo. Chinhu chekutanga ngavanzwisise kuti kana vachiti pane 3 months kana kuti hora iti 2 kana 3 months vakabatsirwa kuti zvinhu zviite kana kuti murume adzoke handitika voexpecta ivo vakutarisira kuti vanonokerwa kana kuti mhinduro haisati yaita vodzoka bheki voudzwa kuti no mama takaita prayer yenyu mirirai handiti ndofunga zvakambofanana nemunhu ari kuenda kuchechi. Ndosaka tataura kuti isusu hatioparete zvemagiki zvokuti tikakunamatira nhasi mangwana murume ngadzo no hatisi oparete tichidaro hatitosenzi tichidaro but tinoziva kuti tikakunamatira iwewe zvinhu zvako zvinofanira kuita wedza zvaita after 3 months akadzoka after 4 months uchazotichi adzoka ega. Takateerera. Saka hazvirevi chinhu kana munhu achitaura kuti pane 3 months haasati adzoka because zvangova nemunhu ari kuenda kuchechi handiti. Sometimes uchitoenda kuchechi unogona kuita gore rese uchinamatira chinhu 1 uine faith yekuti zvinhu zviite handiti. Handifungidziri kuti mungaende munotaura kuti kuchechi kwedu zvakaramba kana kuti but zvakasiyana vadhunamisi apa zvakasiyana mufananidzo wapa haubudi apa nokuti mirai ndikudzei imi mirai ndikudzei no okay. Munoziva here kuti munhu ane situation yekuti murume adzoke akasiyana nemunhu ane situation yekuti munhu ari kubhara adonza apore tokuzoda achapora after 5 months handiti. Saka kana paita 3 months waibatisa hope pa 3 months. Saka vanhu vakumirira kusvika kuzvi6 months kugoroko. Ndofunga munhu anoziva it's better kudzoka bheki zvinhu zvangu asati zvaita. But vakadzoka 1. Mirai chinjakutaura chekuti kwete vadzoka vaine ishu yekuti ndikuda refund mari ngaidzoke. Ndofunga isusu tichitanga kutoya panapa nditi kana tichiuya papeji penyu chinhu chekutanga chatakataura kuti hatibatsiri munhu mahara ende tikataura even nemachadisi edu. Saka munhu ari free kuuya iye nemwoyo wake ende achitoziva kuti kwandiri kuenda ndikunobhadhara handiti. Saka haizi nawo yekuti ndofunga kana munhu akakuona hatina munhu watikambobvira naye kuti unotogona kudzosera mari yako anoziva kuti akabhadhara hatina patakawira notodzosera mari. Zvakambofanira wedza munhu aenda kupi kana kuti aenda kwadhokta akaramba munogona kunotora bhodhi yemunhu apa hapana pamunotaura kuti kuda refund kana kuti kuda mari yedu bheki handiti. Isusu tikaita chinhu ende make sure kana takuudza kuti endai zvinoita handiti but kwete kuti titine 2 months munhu akutokomplena kuti zvaramba dzosai mari yangu amen. But inzo yakavadhunamisi imi musape example yekuti munhu akaita chechi kunozvinamatira oga uzodii kuchechi akubhadhagwa anomuziya kuchechi chero ndikaita 5 years ndingona matasa ndisazvabuda ndeichikuza kuti mahara ndakamirira kuti zvichaita zvino kwenyu kana munhu achingaburitsawo mari yake muhomwe akakupai unenge achiexpectawo kuti at least kuzvi 3 months uko otanga kutoonawo change kana kuzvi 2 months otanga kutoonawo change. Zvinoenderana kuti munoreva kubhadhara pane kuenda kwekunoatenda service. Isusu kuchechi munhu haabhadhari. Munhu akatoya kuservice haatobhadhari 1-on-1 haatobhadhari ari kuya kuchechi mutende akasiyana nemunhu ari kuuya kuprivate 1-on-1 ari kuya kuprivate. Zvakambofanana nemi imimi mukada kuona munhu wamwe ari kuchechi
mirai ndikupindura ipapo ma1 eno sorry henyu ndichanitsika mugadheni vamwe vanhu vari mucomment section but gai ndikupindura ichokwadi ipapo ma1 unoona amuri kutaura nemi makangofanana ka vana vadunamisi izvichaziva kuti maoperator enyu akasiyana imi munozoputsa hari vekuchechi havazoputsi hari ava vema1 asi zvinhu zvenyu zvimwe chete munhu wekuchechi zvakufani munhu akaenda ku1 munhu akaenda ku1 kwaprofeti ningi ivo vane maoparetero avo isusu tinoputsa hari tine maoparetero avo but ingangofanira kuti 1 ende kuchechi ende tinotova nechechi handiti saka kuopareta kwakasiyana but chechi kana iko kuchitori maoko pamusoro ndowei yavanoita kana chikupinza kuholy ground ndooparetero yavanoita iyoyo but iri 1 handiti hameno kana muchindinzwisisa saka isusu tinotoziva kuti auya kuprivate 1 nemutenda auya kuchechi ende hazvinoti kwamunoenda kuchechi hamubhadhari handiti munhu anoenda kuchechi munobhadhara ende kwagara kunotobviswa mari ndosaka ndataura kuti vabhoti vadunamis ndosaka ndati musatipe example dzavana 1 because ini nhangu ndakazvimiririra vanhu ve1 mapasa e1 nemi makangofanana mose izvichaziva kuti maoperator enyu akadii akasiyana asi chokwadika muri vanhu vamwe chete andimazviona muri vanhu vamwe chete nokuti mukaenda kune mamwe machechi imi munoziva imimi kuzayoja kubva kana kandifunga sampoint makati mupinda machechi makamboda kune 1 makamboiona vana efe mirai vadunamisi mirai vana efe makagara ariko kubva kudhara nakudhara makambona chitwa huyai ku1 kune machechi akawanda agara ariko naassemblies of god makamboiona vana 1 ma1 ari kuti vane machechi manyuwana akabudikira iko zvino aya auyaya ndo akuti he kune holy ground he kune 1 he kune maanointing bracelet kune maanointing what hakuna zvakadaro izvi ndezvekunyepa unoti kuafm kana kuizayoja kana kuti ndipasi pemuti hakuna 1 hamubhadhari 1 but munoziva kuti mune teaching yamakaudzwa kunzi hamuende pamunhu wamwari musina chamakabata hakuna zvinhu zvakadaro ndisandikuudza kuti machechi enyu aiko zvino aya ari kumukaya handiti machechi enyu aiko zvino ini chechi kwandinotopinda inzwai ndinopinda baptist idzo dzakare idzi hani munoona idzo dzinokuita kunge vana efe mena chii hakuna unendinazvochindu kana sentini hakutaugwi zvemari izvo hakutipriche mari iso unendochindu kana mari kana senti asi ndakuchindinonamata kana vachindibetserawo nemaprayers ndobetserwa ndodzoka kumba inini handibvisi mari yekunzi kwai batai mari mupe mufundisi zvamataura imimi hakuna isusu ndozvandataura kuti hatina ma1 ndeenyu imimi nevanhu vemachechi vanyuwana vana nhingirikirawo vakavhura machechi avo musi unoyo ndovanoita zvema1 machechi agara ariko kubva kudhara ma1 hatimazivi isu akabvepi mbomirai vadunamisi mirai ndimboadresa vanhu vari mucomment section kune vanhu vari kutanzi muri kupa attention kune matsotsi please inini pano botcutter nadunamisi vakauya kwandiri vakatoda kutaura nevanhu vari kuti takavadyira mari handikwanisa kuramba because these people vanomutaura neni kuseri they need closure and I am not entertaining anyone. This is a platform for all. Andika ndikuita kuti vanhu vakadyirwa mari zvavari kuita izvi vafone vachipiwa closure yavo andina kuadvertisa bolaza andina kuadvertisa dunamis andika people wants closure nenyaya yezvinhu zvemari dzavo dzavakabhadhara saka iwe kana usina kudyirwa mari imbomira kuti anzi musavaunze pano musadidi havana kudzoka pano vauya kuti vataure nevanhu vavo nemacustomers avo ane zvichemo ari kukomplaina saka mamuchitimi vanhu vangoramba vachingochema vakanyarara vasingawani mhinduro inga vagona vanhu vauya vakatoda kutaura nevanhu vedu anditi moti handina kuvaentertaina inini ende havana kuti vauya pano kuzokuti vari kumaketa kana kuti kudii tiri kuti vabvunza because vanhu vari kufona vari kutaura navaine makozi awandisa antimaona saka imbotimirirei kuti municonfuse comment section muchitwanzi hey don't bring them, you are supporting them, you are doing what mafungiro enyu iwayo enderai mberi vanhingikiri vadunamis ndofunga ikaendera mberi handitika kuti 1-on-1 ndosaka muchiona kuti maoparetera aita afm kudhara kana kuti maoparetera aita afm kare akatosiyana nemaoparetera anhasi handiti izvozvo hazvito
handiti machechi ende vanhu vanogona kuchiita maoparetero kana munhu ane zvinhu zvaari kutenda weda uri kutenda chechi yepasi pemuti ukaziva kuti ndo zvawatenda uri kuda help ikokoko kana vaine mutemo wokuti unouya wadai wabvisa bhutu enda unobvisa bhutu handiti ini ndikuedza kutaura kuti isusu kana chiti wanonhuwanike vanochcutter apa handisi kubvumirana nemi handisi kubvumirana nemi because AFM vamukutaniswa yakazochinja mutemo yakazodii chii chakachinja kuAFM munoenda kwemamboenda kuAFM heremi chakachinja chii hamuzvizivi zvekuAFM saka musati vanhu vekuAFM makachinja mutemo saka mutemo yamoti yakachinja muAFM ndeipi mimi Mira kola, mira. Mira kola, mira. Hold on kola. Alright. Mira. Alright, mira indibvunze vaboldcutter. Mira indibvunze. Mati mimi munhu akauya mukati $300 handiti. Ende mimi ndafarira statement rakataura 100 kuti mati mimi nditsvage history yenyu makanga muchitori youth leader wekuAFM handiti. KuAFM mimi vadhunamisi mimi. Makamboenda here kuAFM kanonzi takukunamatira oraika kuti takuprofita chibhadhara mari. Saka imimi mirai vadhunamisi imbonipawo chance. Timbonipawo chance. Motomuputsira hari. Motomuputsira hari matouya pa after church mara. Alright, saka meaning to say kuti right now imi mati makuramza yoja iko zvino nechechi yenyu munoputsira vanhu maaltar mahari because anenge auya pachechi penyu munhu ari kudiaspora hakwanisi kuya kuchechi kwenyu handiti saka imimi game rekuti muzobhadharisa vanhu makariwana kupi nokuti salvation is for free makariwana kupi imimi game rekubhadharisa vanhu ndipei vhesi inotaura kuti bhadharai $300 handirandi kuti vadhunamisika vanhu vanonzi vanopa token of appreciation handiti vanoisa matithe because matithe imari yakanyorwa mubhaibheri handitika kuti hatingaoni mwari tinoisa kuchechi kuti ibatsire mukati mekereke but $300 we are talking about 4,500 rands panapa hanimona imimi chindipaiwo vhesi 1 inotaura kuti torai $300 kana kuti $600 too much. Tisina kuona problem yemunhu handiti kana tisina kuona zviri pamunhu. Isusu takaenda kuNigeria takaenda one and half month kuNigeria taibhadhara $850 because makafanana vadhunamisi makafanana kwamakaenda kwemuchinobhadhara makafanana imi makakwenda kumachechi asingabhadharisi muri kuona ekuti munoenda kunonamatirwa free of charge maibhadharira chii mimi because chechi yakatobhadharisa kuNigeria yoyoka inotomira mushe inobhadharisa mari yacho vakapiwa vakaudzwa nani kuti ngavabhadharise vanhu mari nokuti kunamatira vanhu mahara munobhadharisa imi
Wosaka inini munenge mari dzinobhadharwa nemani imari dzesecret kuti muchivaudza kuti nzvoo zvifambirwa nita so. Ko Jesu pakanga achimutsa vanhu vakafa akavabhadharisa here? Noti inini muri munamatika imi munoshandisa Bhaibheri ukavadhunamisa. Handiti munonamata munoshandisa Bhaibheri. Ngatizogerei paBhaibheri kuti tinoti kudii. Jesu aitora zheve dzevanhu achidzosera achimusa zvirema. Hatina kuti vambozoti akabhadharisa munhu mari. Ko imini skiri racho vakariwana papi rekubhadharisa vanhu mari? Munombozere kuti chatinotenda munhu kuti because mataura muchiti munhu tiri kubhadharisa ndosaka ndati isusu ndofunga tichitotanga takatobuda pachena vaitoziva kuti ndofunga mukatasa interview yatakaita yekutanga takatoudza vanhu kuti isusu tinobhadharisa ma1on1 edu tinobhadharisa hatibhadharisi chiprofita ndofunga tinotoprofita vanhu for free. Munhu wese akauya hatina munhu watingambomuti tanga wakurisa mari tinototanga taprofita munhu for free. But kana takuzoda kuitira munhu pane vamwe vanhu vakatofona vamwe havakoni kutaura havo pamwe nekusada kusikamo but kuna vamwe vanhu vakatofona tikatovabatsira pasina kana mari totoudza munhu iishu yako inoda altar breaking. Altar breaking yedu $300 ndo zvatinotoita. Tine vamwe vanhu wese akauya whether aida altar breaking tinotomprofita before asada kubvera chimwe chinhu. One phone call tikadaira foni yako chekutanga kukobvunza zita rako zvatopera takuprofita. Handiti ndisu usina kubvisa mari hatibhadharisi chiprofita hatinobhadharisi chiprofita ende hakuna akafona akasaprofitwa. Munhu angataura taindotya kuchiprofita chingondoudza kuti munopareta sei zvotopera. Handiti hatibhadharisi chiprofita. Ende tinobhadharisa munhu yauya kuishu yealtar breaking akuda kubvunzirwa hari because tiri paishu yealtar breaking kune nyaya dzitoripo. Hatingoti munhu wese auya atema nemusoro toti altar breaking togona tongokudza zvekuita vanhu havagona kutaura havo chokwadi but kuna vanhu vatokutoudza zvekuita ita chakati nechakati pasina kana dhora raabvisa pasina kana mari yaabvisa. Hazvireve kuti wese akauya takamuti bvisa mari ende hatiteeri munhu kachafoni hatikuteri hatikumanikidzi hatimbofi takachikidzira kana paine munhu wani ari kuti ndine chansi yandakachikidzirwa kunzi ndakaprofita uchatofa hatidaro hatitopariti tichidaro. Saka isarudzo yemunhu kuuya tamuudza ende tenda toprofita vazhinji kana tigona kukomena ndokudza ndakaprofitwa ndikabva kusina mari yandabvisa. Handiti but taita problem yekufungidzira kuti munhu anofungidzira kuti ndadyirwa mari kana kuti ndadyirwa. Isarudzo yemunhu ikuda kwemunhu ende icho isi yemunhu. Alright, saka vaBolt kata imi sorry vadynamics makasvika sei pafige $300 imi makarenja chii kuti muzosvika kuti mafiga edu akutambira pa $300 makasvika ipapo sei apa? SIS MELLY kuti tizosvika pafiga iyoyoka ndofunga muri kunzwa tikunzwa taura kuti tizosvika pafiga ye300 ndofunga ishoma kuda kutowedzera kutizosvika pafiga iyoyo ye300 SIS MELLY is because of how we operate. Ndogara ndichitaura kuti kune chipatara cheBaines anditika kune old difuls clinic kune clinic yemahara yekuti unokwanisa kunorapwa for free anditi but isusu maoparetera atinoiita these are altar breaking. SIS MELLY ndakamboendetera mumwe munhu altar ndikaita 10 days ndisingaende kutoilet muri kunzwa nhau dzemaaltars SIS MELLY hadzisinawo dzekudya sadza hadzisinawo dzekutamba nadzo. musikaendi kutoilet manga maita sei naye weBolt kata wanga wadlei kuti anda kutoilet asi wanga wadla magwavha here? Mirai ndikupingire SIS MELLY taura nyaya dzemweya handiti unogona kubrekera munhu altar zvikatokuataka. Imagine uri kudhira nemweya yezvikwambo yekumusha kwevanhu panenge paine mabhiri anenge akatambwa handiti panenge paine ropa rinenge rakadeurwa panenge paine mabody parts emunhu anenge akachekwa akatogadzikwa pamuti aise mukadzi wechikwambo handitika chinhu chinonzi altar against altar mukaenda kuna Judges chapter 6 Gideon paanoudzwa naMwari kunzi enda unobvunza maaltars anabhaal handitika maaltars iyayo haana kungonopunzwa chete empty handed but kana takutaura issue yemaaltars ndofunga vanhu vanoziva issue yemaaltars vanotinzwisisa. Panoraiswa evil altars SIS MELLY kunotinwa mombe dzonobviswa kunodeurwa ropa maissues amuri kuone mabody parts ari kuzi kwashai
rokola. Alright, Bolt cutter imbomira, Bolt cutter chimbomira, Bolt cutter chimbomira avaruda kutaura kola ava makoza chakuwandisa vadone tigwana kusesa mugopedzisa kunyaya yako. Taurako maini. Inini mubvunzo wangu uri kuti ndikadzoka futi kwavari vachapwanya futi hari here kana ndoramba ndichingomirira kuti paite gore zvigoita. Kola kwa ndiramba njimirira gore kola ka manzo here Bolt cutter mubvunzo wenyu. Ndaunzwa isusu SIS-MELLY kana taita alter breaking takuze kuti panaitwa alter breaking munhu asati abvisa mari yake ye-alter breaking pane zvaanotoita nemari iyoyo kuti tikwanise kubreaka alter. Saka alter hairipitwe ka2 kana zvinhu zvake zvisina kuita zvisina kumufambira tabreaka alter anditika ende hatiwanzoti hazvina kuita. Maybe it's just a delay yekuti zvinhu zvemunhu zvaita sei zvanonoka, but hatina masituation evanhu vatakabatsira SIS-MELLY vakaita 1 year vakaita 8 months zvavo zvisina kuvaitira. Handitika zvinhu zvinogona zvangodelaya chete at that particular time, not kuti zvinhu zvinenge zvakaramba. Saka kana zvinhu zvako zvisina kukuitira hatibreake hari ka2 ukadzoka ukataura kuti handina Bolt cutter zvinhu hazvina kuita, tinokuudza zvimwe zvekuita. Handitika tinowana zvekuita isusu but not kubreaka kuti hari, because the hari haipo kubreakwe painotobreakwa Saka munenge moda imwe mari here Inzwa mubvunzo uto uri kubvunza nakola mubvunzo kubvunza nakola Bolt cutter hanzi saka munenge moda imwe mari here. Aiwa, mari yedu isusu kana munhu abvisa ka1 haabhadhari futi mukabvunza vese vatakabatsira. Ko saka uyu sei waizomuignora Bolt cutter, saka uyu sei aiti ndaisa mameseji obo boss ngapinduri iwe uchiziva kuti munogona kuti munhu ngaadzoke kumacomebacks. SIS-MELLY ndofunga ndambotaura kuti munhu anditika anogona kufona maybe time yaafona nditori busy nemawa tinobatsira vamwe vanhu person handiti maybe time yafona munhu iyoyi tanga tiri busy tine vamwe vanhu vatanga tichibatsira kuoffice handitika akaona fone isina kuderwa that particular time anobva afunga kuti aita sei aignorewa, but vazhinji vatinobatsira. But munhu akaisa message Bolt cutter iwe chero uri busy sei ukaisa message kana uri busy sei unozoiona message yoti return ka, but kana usina kuzoti return go back to the person anenge akusira message yoto ignore oisa futi imwe message futi ofana chero kaona missed call iwe unofa kuritira makosa kana ukasatena vanhu makosa kai iwe unochida kuti munhu azofungei. SIS-MELLY asi ukatumira mari vanokupindura ipapo ipapo. zvinhu zvangu hazvisati zvaita asi twasenda message zvinhu zvangu hazvisati zvaita ndobva ngati it's okay my sister kana it's okay hanzvati ndazvinzwa zvamataura regai ndione zvekuita. Handitika mangwana munhu akutofona kuti hazvisati zvaita apo wakandiudza nezuro kana ndimiwo SIS-MELLY kana ndimiwo wandiudza nhasi kuti zvinhu zvangu hazvisati zvaita ndobva ngati okay ndazvinzwa. Handiti ndobva ngatoti alright ndazvinzwa regai ndione zvekuita. Handitika it means ndazvinzwa, but kune vamwe nekuti ukatongomuudza kuti it's okay ndazvinzwa mangwana pasina kana 6 hours akutofona futi. Handizozivi wangu ipapo asi naibholaza mubvunzo wangu kola uya chidonha hake tichitore vamwe mainini mashuwa kwai mugozodzoka kuseri amino chanoitika kwai hakuna mari yamuchabhadhara hari hadziputswi ruviri kwai dzoputswa kamwe chete saka yakatoputswa mongozonohwa kuseri kuti kwai muite semugozodzidzokerawo netestimony kana zvaita. Hello kola abva adonha. Alright, Naye Bolt cutter imimi saka munotomboenda kunotsvaga minamato kuna vamwe vanhu. Hatitsvage minamato kune vamwe vanhu isusu. Okay, saka kuNigeria mamaenda kunoshanya pamakabhadhara mari apo kuNigeria kwamakazobhadhariswa mari uku. Isusu ndofunga isusu tiri ma-servants of God. Handitika takaenda kwana TB Joshua, takaenda kwana Prophet Jeremiah. South Africa takatomboya kumachurches akasiyana siyana. Handiti kutongoendawo kutongoshanyawo kune mamwe ma-ministries. Katika hakusi kushanya kana makunzi bhadharai ma$800 hakusiri kushanya kauko pane zvakutoitika. SIS-MELLY ubhadhari $800 ndakutaurirai church aioperate kwenye anointing SIS-MELLY
ndobhadhara so izvo zvindikavachitwa unosvika ndichibhadhara so ndingavachitwa kwewe ndobhadhara endai kwatipi Joshua. kodi kwatipi Joshua iwe kwatipi Joshua kunoenda vanhu vanoda kuenda kunotsvabatsirwa vane maproblems ndo vanoenda kwatipi Joshua. Ini kana ndichida kungononamata kwatipi Joshua handifi kuti ndingabhadhariswa kwatipi Joshua kunobhadhariswa vanhu vakuenda kunobata kunotsvaga zvinhu zvavanoda kunotsvaga ikoko ndo vanobhadhariswa. Ini kana ndiri kuenda kunonamata chechete handibhadhari ndokuenda kunonamata nobuda muchechi ndoinda. Bese mune kwedu mukauya kucheck service ambhadhari munotouya mugara pasi president worship yotoimba exactly saka ndosaka ndati nini iwe $800 yakanga iri yei nokuti wanga waenda kunoshanya kugara paguest house ndatoti imari yekuhotel imari yeguest house saka you guys mune mari kufambira muno atenda chechi kuNigeria muno atenda chechi temubva madzoka makadi kungatenda chechi dzekuharare dzakazara uko vana AFM ivana zayoji alright saka zvakabatana. Alright, kola hello Simele. muri sei? Ini ndine mubvunzo kunayo vanochcutter. Vasanyapera vanhu nepalive pano pakadai so. Handisi kuda hangu kutaura mazita. But ndavambondudzwa kuti vakandifonera vachidemba pana umwe. Vanhu vari kufona imbomirai mukana pane mumwe munhu ari kufona please imbomirai kufona mukola tidzokorodza itinese kuzoyambokata. Yeah. Vakafona pafoni pangu vachindidemba kuti ndivhare. Anyway, munhu ari kufona chimbomira kufona naye anyway vasikana chiko mukafona makuoverride muri kufona madirect makuoverride kola ndingachipinda neWhatsApp volume yake inobva yatiza kola dzokorodzai. But vakafona vachindikumbira kuti nditaure nemukadzi akada kuzviuraya kuti murume wakanga amupinze iye abhadhara kuna naboltcutter. Anyway, uyu munhu ari kufona ne067 naiwe hanzi taura nemukadzi ada kuzviuraya. Alright, hanzi muite sei kuti zvidii? Ndimuudze kuti naboltcutter anosinzva anoita zvinoshanda. Video uyu muna ne067 ari kuita seiko naimi muna ne067 ari kuita seiko naiwe hauzvinzwe here naiwe chimbomira kufona uchimbohwa kola ari panhingirikiri uyu panyanga handei chakutozokurizazve hatisisi kutohwa ari kukata uyu mumwe ari kuramba achingofona munhu ari kufona direct number. Naimi munhu yatanga futi uyu munhu uyu kauyu naiwe watumwa here handei matangai futi akandifonera achindikumbira kuti nditaure nemukadzi uyo ari kuda kuzviuraya because zvinhu zvakazisati zvasenza akazomugadzirisa iri zvikasenza zvinhu zvake senga ari kuda kunyepera vanhu pamberi pakazara vanhu kudai so. Mirai kola muri kuti mirai kola mirai muri kuti Bolt akakufonerai imimi akakudzai kuti ndichaurirewo nomwe munhu mukadzi aida kuzviuraya musire kunge apa Bolt mari zvinhu zvikasashanda imimi makanga muchi uconnection yenyu naBolt yanga iri papi akanga kuzivirai kupi Bolt ini ndakabhadharawo yangu zvinhu zvangu zvisiri kufamba. Uyu munhu uyu kauyu mukadzi uyo akazosandirwa irara zvinhu zvake zvikaita ndaapindura ipapo. Okay, right. Hanzi pane mukadzi pana paida kuzviuraya wamakanga matora mati muri kubatsira akakupai mari yakanga yabva kumurume akanga oda kuzviuraya mukasitaura nakola ushu kuti munhu ada kuzviuraya nditaurirawo nawo umuconvince kuti Bolt anobatsira. Muri kumuziva here kola uyu Bolt? ndaivatuma kuconvinca munhu ivo varisani vangu ivo takavabatsira tovatuma kune mumwe munhu kuti vanoconvinca munhu. Right, muri kunzwa here kola? Zvavo zvisativatuma ticonvincai mumwe munhu munhu yenge aida kuzviuraya because tanga tamudyira mari here kuti aida kuzviuraya nechiri handisi kunyatsobatsisisa. Alright, hanzi mimi ndaizokutumai kuti indai munotaura nemunhu yeye muri chii changu imi kuti muri ani imi. Imini ndakabhadhara yangu mari kwari mutarota sangwari zvisina nebasa ndese pamberi vanhu kungofuma chaiko chokwadi zviri nani pane uda kutenderedza kungwara zvisina kunaka. Mwari avakomborere vanhu vakadai so. Saka kune maitaura pachiya paWhatsApp here kana kuti paimaita mapost chaiwo? Ini ndakabhadhara yangu kwari iye ari kundigadzirira asahwande zvakachinyepera vanhu. Ndataure malista acho mazita vanhu vaitsa vakabhadhara.
Okay, saka mkubhadhara kwamakaita mari muchishandigwa imimi makazita ubhurure here ushamwari here naBolt Cutter kusvika asviba kuti Bolt Cutter imbomira Bolt Cutter makazita ubhururu naye here kuti Bolt Cutter azoya kwamuri achiti imimi chindindirai kumunhu tikatoita mafriends yakati ndabhadhara lisi racho rakatokura ikonoseka but hapana kana one anechii chakafamba makaenda makawanda mukaitigwa list yenyu takatoona maitanga pamakaita hanzi takauya takawanda Bolt Cutter uchida kubatsira vanhu ava asi hapana kana hwana nechakaita tikawabatsira as a group ndikavatuma semunyai kune mumwe munhu sani hanzi makauya muri segroup ingakubatsirai ndikazopesa ndakutumai kune munhu uyu makamira sani imimi kola aiwa ndina kumuintrodusa Bolt Cutter akauya palive akazviintrodusa saka inibva ndafonawo umwabva afona saka pane patakamboita diaries kuuk kusaidi kunoku ndopatakasangana vanhu vakawanda uyu ndazofona ndafona tinotaura tiri pacheni munhu aitandorwadziwa handiti and then takuchizokomunicata naBolt Cutter tichimuudza zviri kuzodai zvichidai so uyu mukadzi uyu akada kuzviuraya anogara kuLuton Bolt Cutter ari kuhwanda ake but ari kuiziya nyaya yacho hey saka mune group rimwe rediaries kure kuuk irapire kuenda kwaBolt Cutter kutanga diaries rakambotanga handiti rakambotanga parambozokanganisika handirizivi kune group rimwe rakamboita kuuk rikazokanga rikabviswa aiwa rakaopenwa kuno kudhaisi maita live imimi muriko but vanhu iri kuno pane aiwa muri kureva old group repafacebook old group alright saka ndopa makasangana makawanda saka nevamwe mukazopesera maita line mukaenda kwaBolt Cutter mukanobatsirwa but kana dhololo chakabuda shingirira zvinabazvi shingirira 300 ainabasa shingirira 300 ainabasa vamwe tikatokweretesa vamwe but hapana kana ne one chinhu wani takabuda iye akatondifondera chiti mukadzi yada kuzviuraya nditaurirawo naye and asanyepe futi because Bolt Cutter tinobva kumusha kumwe chete chimanemani iwe uri mukundazila kamaini ndinobva kuzasi kwenyu saka ikonoda kunyepera apo vanhu pamberi panapo tokutaurana chokwadi sezvachiri saka imimi zvinhu zvo zvisina kubuda kudaro makazodzokerere kunomudza Bolt Cutter kuti zvinhu zvangu hazvina kufamba mira Bolt Cutter mira Bolt Cutter ndichauya kwauri chimbomira ndichauya kokoko saka mati makadii kona unoudza ani dzungu rega rega unofona hafu daire foni yako unotexta haaresponda haite seanenge ari bhizi isingapere hey saka uyu mukadzi wokuda kuzviuraya uyu uriko here kokuLuton ariko kwaagoni kuuya here atichazotsanangurira mumufonere kuti uya kune live SIS MELLY is a bit complicated zviri too much vari kuti angasimuke kuti online kuti autaure kuti zvakazodai so ndichaenda kutaura naye alright zvakati nyaya chakatozoshifta ikatoipa chaiko vakaenda nepamwe pasiripo pamusana pane iye ari kuda kunyepera vanhu pamberi pese vese vanoda kubvisa mari dzavo kuwaste money dai Jesu wacho akafamba panyika panapa dai akavhurira akaunti ichinoisa mumaakaundi yaJesu kwete yekupa vanhu vese avo vari kungotsvagawo kuzvifidha ivo but masimba acho hapana onai vamwe vafira kumazuva nditi mazuva so masimba mamwe chete iyaya hey saka asi machatsi munaoka kola machatsi munaoka maitaura naye Bolt Cutter machatsi munaoka mozondikandira kuseri pamaitumwa nemachatsi rekana kuti nefone call pamaitumwa apa kumukadzi uyu makatumwa nefone call here kana kuti nemachatsi mainyora ifonera paWhatsApp akatondikumbira makafonero kumusha kwedu kwatinobva takazoziva kuti anobvawo chimani vavanende muzukuru warikufika ukazvakaba wacho achadai kunyepera vanhu panapa nekuti tingavhumburudzane zvakanyanya okay motozivana muzukuru kumusha kumwe chete alright Bolt Cutter ihama yako uyu wamuri kutaura naye uyu saka unomuziva Bolt Cutter uyu ihama yako kumusha kumwe chete hazvirevi kuti tiri hama handiti kakubva kumusha kumwe chete hazvirevi kuti tiri hama ini hasa ndatobvenda kumusha ndakazvarwa kuchipinga sanditombokuzive handiti ka ende inini handisi type yekuti ndikabatsira munhu ndotumira mumwe munhu
kukanisa zviri nani pane kuwedzera kunyeperera zvikazoenda nekodai. Fonera ningi tinotomupa phone number yemunhu wacho ndokuda kuti mutaure nevanhu ava ndoda kuti vazokuratidzai machati nefone number yandakavapa yemunhu ndichivaudza kuti ende munotaura nemunhu uyu handitika ngavakuratidzei ngavakuitirei screenshot handitika yechati yacho iyoyo yandakavapa phone number dzemunhu kuti munhu uyo ndoda kuti muzotaura naye because kana ndakavati vataure nemunhu handitika handina kuvapa number pacall ichibizi ndakavatumira contact yemunhu iyeye ndizvozvo ndakavatumira ndakavatumira contact number yemunhu iyeye handitika kuwhatsapp kwavo saka ngavakuitirei screenshot pandaivatuma pacho ndichivapa phone number yemunhu wacho iyeye handiti right kana muna here number yemunhu yekola pamakapiwa number pachat ndinazvo zvese. Right, botkata vari kuti vanazvo zvose saka tichapiwa ndisenderei zvese send everything yaiti vada kuifamba nayo. then it's okay and ndakuziva kuti munhu tishingirira utaure pamberi utaure napodcast. Alright ngauye tione. Alright, thank you caller, thank you mubate tione. Yai izinya izi hey alright aiwa regai auye ai munhu wechikwai ari kuuya munhu kwanza ari kuuya regai auye munhu wechotinzwe regai ndidzite nemakozi evanhu vakawanda vanga vachifona apa midai ndimbofona ningikiri ndimbofonera umwe wacho. Hello hello bvisai imwe foni kumasure hanzvadzi dzimai imwe foni muye nefoni 1. Yes, mawadi. Ndiri right muri sei? Taurai navo varipo? Ndoda kubvunza uyo anonzi Dunamisi uyo anonzi Tafadzwa Muchena uyo. Kuti kudunhu repake kwaanobva kwaRusika uko. Kune hama dzake chaidzo dziri kutambura. Haana kana cheche akavhura ikoko. Iye kumusha kwacho haasviki. Zvinokonzerwa nei? Saka munhu akaita dhokta harape hama dzake here. Ndofunga uyo atina ngavapindure. Very good. Ndofunga mukati handiende kumusha ndofunga titone project yehuku inopinda huku 10,000. Matanga ehuku aripamba anopinda huku 10,000 kumusha kwangu. Tinotoita project danga ripamba rinopinda 10,000 kumusha. Mota yakatengera baba vangu inogara kumusha ende ndinogara kumusha. Munhu anoziva nekuti ndinobva kwaRusike ndodzitafadzwa ende handipo pakupedza maproblems evanhu mumusha. Vanhu vanotambura hakuna munhu ari kumusha kusingatamburweka kunyange iye abvunza vanhu vanototambura. Ndati izvezvi kutone danga ririko re10,000 tinochengeta huku kumusha ikoko. Saka handisi zvokuva kana mukatoteedza mastatus edu tine pamunotoona mota dziri kumusha takatogara pahuva kumusha. Saka handizive kuti munenge muchirevei. Munoda kuti tibatsire Rusike yese here kana munoda kuti handizive? Maratidza kundiziva but handifungidzira kuti ndabve kuna sabhukwe kuzasi kunosvika kusabhukwe kumusoro ndigovati iwe ndikubatsire. Ende kana musha medu mukandibvuna dhokta hazvirevo kuti mese munoenda kusejari yadhokta iwowo. Ende inini ndotogara kumusha. Tinotoita maproject kumusha. Tine maproject kuNorton, tine maproject kumusha kuBhoromodzi. Kune danga rinopinda 10,000 huku. Saka handizive kuti kumusha kwamunotaura ndekupi. Hakuna mota yangu isingazive kumusha. Saka handino kumusha kwamunotaura kuti ndekupi. Naitafadzwa une hanzvadzi dzakawanda chaidzo dziri padhuze newe dzisiri kuvarume. Unogobatsirawo kuvatorwa sekuti vadzokere kuvarume, varume vavadzoke. Idzo hanzvadzi dzako dziripo dzakawanda dzisina kana varume. Ndo zvandiri kubvunzira kuti iwe unodi kubatsira vemudanga kuti vemudanga vavo vakomborerwe varume vavo vagare varipozve usati vaenda kune vekura. Izvi zvamuri kubvunza rezvi ndofunga SIS MELLY handifungidzire because kana munhu akabvunza ende hanzvadzi kana mukataura kuti hanzvadzi dzangu hadzisi kumurume ndofunga iye hanzvadzi 1 kwete kuti haisi kumurume akatofirwa nemurume. Saka musataura kuti haisi kumurume ndakapirwa nemurume ndofunga last year. Saka it's not
Okay. Haisi personally. Warusike iwe, warusike uku. Smelly, dokumbiro ndipewo question notice zvirare zvakavhurwa mari vanhu vakaitite kupusha his question that last bonemba medu yakarohwa manje this is a chance ndati tine danga rinopinda 10,000 kumusha vane danga kola Dunamis ane danga rinopinda huku 10,000 kumusha plus akatengera baba wake mota ye 7,000 kuti iyeka Naye SIS-MELLY munhu kana akazvarwa mudunhu rekwakatozvarwa nababa vake egere haana vamwe kwaba munini here kwaba mukuru maitedifemi vaanoratidza kubatsira kuvaite zvakanaka asati aenda kunzou. Saka mubvunzo mirai vana botiketa naDunamis. Saka zvanzi mubvunzo wenyu uyu uri kuda kurerekera kupi? Mubvunzo wangu uri kuti Naye SIS-MELLY kana mumusha menyu maunobva kwenyu kwaunobva ku054 hauna vana vekwaba munini kwaba mukuru here vanobatsira iwe vachiita zvakanaka mukurarama kwavo. Ine hangu handifambi hangu ndichibatsira vanhu kunze kuzvokushandira vanhu asi vana bamunini variko nabamukuru asi handivabatsiri hangu. Ine hangu handivabatsiri. Handisi kutaura kubatsira kwekuti unonamatira. Ndoreva kubatsira kwekuwapa kubatsira kwekuti wapa mari nechichi aiwa munhu wese ari kuhasilaka. Saka inini ndikazohasila ndivagonerewo here ndine zvandoitawo munhu nemunhu ane maoko ake ngazvimirirewo. Inini ndi ndakazvimirira ndokutaura. Ini ndakazvimiririra ine handibatsiri. Vose vasina chechi mudunhu rekwavo ndo hana rusike vacho vaivavo. Havana chechi kumusha kwavo voda kuita machechi kune vamwe vanhu sei kunzvimbo dzavamwe vanhu. Vaite chechi parusike toona kavanhu vachibatsirwa mudunhu iro. Alright Kola, thank you very much tadzwa rega ichinzwe vamwe kuti vari kuti kudii nokuti hey iya depende yakuita kunge yapersonal nokuti masivana apa. Right. Anyway, ngati uyai nemibvunzo yevanhu vakadyirwa mari please handitika zvemapersonal ekwa Bolt kana kwaDunamis zvekumba kwavo hatidi kuyo tine ine zvekumba kwavo isu handimaona. Handifungidzira kuti muchimirenyu Kola handifungidzira kuti tingaite zvekubatsira musha wese kana kubatsira kuti kwaba right ndaswera waswera sei Kola? Heish vanhu vanenge vachifonawo madirect ko vanovhara uye vanhu he Kola Kata vakaenda kuNigeria kunotsvaga mishonga uya uzotivhara uda kutipira mari tumbwa Kola makadyirwa mari here? Kola hello makadyirwa mari here? Vakadya mari yangu botikata nemurume wako muri bwasunga tatu. Ai Kola ngatisi kutuka. Alright abvadona. Alright ya hasha dzacho dzakawandisa hasha dzacho aya haya regai tingotora vamwe. Kola hello. Mushe kuri sei? Ndiri right wakadyirwa mari here? Isa voice kumusoro Kola tinetso kunzwa wakadyirwa mari sei? Alright vanhu musafone kana munhu aripo muri kuoverride macalls please. Okay, munga network yake yakunesa rega ichipinde pane vamwe makoza chakawandisa. Right sister hello. Yes musei masora sei? Mushe kanjani? Inangu handina kudyirwa mari asi I have my questions asi personal nezvekuita upenyu hwavo. It's my questions about their practices and it vaDunamis naBotikata ndinoda kubvunzawo kuti imimi kana muchizviti mubvunzo wekutanga matisisi we are servants of God tiri vanhu vaMwari saka isu tiri vanhu vani ndokumbura kuti mutidairo ipapo tiri vanhu vani isisu. Ngavabvunze mumwe futi wechitu
But Travis is getting water here. He's getting water like a hito. What do you think? 5 number 2. Okay, which number 2? You are very up there. Name current issues and it. We are out here trying to empower women. We are out here trying to tell our kids if you're in an abusive marriage or abusive relationship, get out of there. And did it. Domestic violence, domestic violence is one of the biggest things. Saying inini maprofeti nyinyi muchingota nyanza kuti wekozosunga varume kana murume aenda uzodzokozodi kana aenda ngaaende ikoko achidzokere iye ambofunga kubva. Do you think kuti tinoraramira kuti tinzi munhu akarohwa? Ndivi mimi vanhu vanoita kuti vanhu kuve nediscrimination yekunzi munhu kana ari single murume haasi oxygen. Marriage is not oxygen. Munenge muchirevei chaizvo chaizvo. You are preying on vulnerable people. I'm sorry. Atina kupusa zvekudaro. Ndipindure mubvunzo wangu wekutanga please. Mere ndikupindurei my sister. Yeah. First thing, mataura issue of domestic violence. Aditika, it's not in my position to tell munhu kuti buda mu marriage yauri because it's abusive and it's but it's even if I to God. Closest to God and makabeni amwari. Ivi munofuka kuti vakadzi vakasikirwa kunzi zvoni vaperekedze varume kurarama here. Vakadzi vakasikirwa kunzi vasara. Inini I think it's gonna be church akanaka. My sister chimbopimba pa podcast chansambo pindura ori gatimbonzwa mhinduro ya podcast. Pindura podcast tinzwe. My sister, being in an abusive marriage, cannot relationship, it's choice ye munhu kuti abude because mukutaura kwenyu you sound to be so bitter. Muri munhu anoratidza kuti mune zvamakasangana nazvo aditika. Isiso atipo pakumanira chamwari unatombodarwa life yangu zvekuti handinyengere murume zvekudaro handikupe 300 dollars yekuti uputse hari yako inozoita kwego. Ayo, don't talk down on me, and it because you don't know me, I don't know you, I don't even want to know you, and it. Pindura, certain gonondisia. My sister, that's inini. I'm not in a position yekuudza munhu kuti buda mumarriage yauri because iri abusive. Iwewe nekuona zvaurikusangana nazvo, ndiwe une final decision yekuti I want to leave this marriage. Anditi iwewe pachako uri dunga wakazvimirira. Ndiwe unoziva kuti ndazwa nekuitwa pachibheki. Rega ndibude mumarriage yatiri kana kuti rega ndirambe ndirimo. Anditika ayisi inini decision yangu kana kuti choice yangu. It's your personal decision as a human being, as a woman, as a person to choose kuti patiri apasi kundiitira anditika. You can say yes, right. It is not an achievement. To you, maybe it's not an achievement, but kune mumwe munhu it's not achievement, but oxygen. I did not say achievement, I said oxygen. Get me right there. I did not say the word achievement, I said oxygen. Oxygen yagara inozobva kuna Mwari aipe kumunhu. Oxygen inobva kuna Mwari aziti ndokunobva oxygen. Saka isusu hatisi kuuya pano kuzoudza vanhu kuti murume ndiyo oxygen yako anditi ende murume hangu vakaita oxygen yangu. Kunyangwe akandida stay akandikarorwa nemurume akandiitira zvinenge akandinanzva kubva pasi petsoka haambofa akandipa mweya wekufema because murume is not asi timapractice twenyu tuka muchatikanganisira vana
vana vedu vatiri kudzidzisa kuti they have to be assessed urikunzwa isisu mafungiro ako akatusiyana nemafungiro evamwe vanhu but makutocontaminata so you are contaminating anyway. Thank you for your answer nditi atiwati check yemunhu saka munhu imimi munotenderwa inini I'm not a dogmatic person aditika I'm not a dogmatic person zvinototeererawo zvinotaura mumwe munhu ende handimumbutukidze handiti mune pfungwa dzenyu ende handimbofe ndakakushorai zvamunofunga nezvamunoona according to life handitika ndo zvinokuitirai boltkata I think kola uyu mubvunzo wake wanga achibvunza ndipo hamuna kunyatsonzwanana. Ini kana ndanzwa zviri correctly kola uyu anga achibvunza mubvunzo wokuti why is it kuti pese pamunenge muchibuda muchiparidza paya munenge muchiparidza nyaya dzekuisa varume muhari nekusunga varume sei musingamboparidziwo salvation pamusoro pechivi nezvakaipa musingaparidziwo rudo ruregerero those kind of things. Kana ndabvunza zvakanaka kola ndozvandanzwa. Kana domestic violence hatisatambonzwa wachanzwa about that. havana kubvunza izvozvo. Okay, ndandavasayabvunza izvozvo. Ndozvadabvunza exactly zvandabvunza. Unduka chete ne-first question. Maita confused kana first question yamatadza kupindura. Then you could listen to my second question. Zvataura naSis Melly is exactly what I asked. That's what I asked. Can I answer you, my sister? Answer Bolata, answer Bolas. SIS MELLY anditika ndofunga tinogara tichitaura kuti nyika yatinorarama yakawandira mumweya kudarika panyama. Hapana paunotenderera nyika yesu kuti wapinda mumarriage murume uyaita chakati wasiya waenda kuti pane imwe ahura wasiya paripi dzimba unotenderedza dzimba dzese ukadzisiya anditika zvakaipei kusunga murume wako kuti asainohura zvakaipei kugadzirisa murume wako kuti atsike asaine vakadzi wogara mukati memarriage yako pandiri nini ipapo I beg to differ anditika handingarambe tichingotenderedza dzimba tikiti mumwe mukadzi atitore murume saka I let go rega ndimusiya aende ndoona kuti mumwe mukadzi oyo tinoda murume kana ndine simba rechimugadzira murume wacho ndinotokugadzira murume wacho iyeye kuti asabude ave wangu izvozvo hazvina kana mweya isina mukati because ndinini kuchengetedza musha wangu kandiri kuda kuchengetedza mhuri yangu chandiri kuda kuchengetedza murume wangu kuti asabude asaende kune mumwe aditira chinhu chinondishamisa SIS MELLY people they claim to be holy kana vari pasocial media but behind the back vanenge vachinongotora china makore emvura vachidyisa varume anditika behind the back vari kuita zvinhu zvinotonyangadza zvinhu zvisingaite in the name of keeping these men but manje zvavakadakireka munhu wakutaura naye ka hautombomuziva manje hautombomuziva because if you knew my life ka you wouldn't even respond given those kind of question answers shamari uri kunzwa ini ndoda ngoti tese tiri panapa handikudziva kadhunani izvinezirenyura kupetaudamo musonenge vanhu takapisa kure because tichipedza pano tikubata hapo dzedu kwaudza kuti anondikumbira mari penchiza kuti aenda kwenyukuka anondiona yangu yandinokukubudira diki tasokukopa munhu ko mwari wacho even ndatiriri oright iyo ngaigase handiti mubvunzo wangu wekutanga wandakubvunzai ndipindure iwo is because isisu we are servants of God, we are people of God kudini isisu tiri vanhu vaniko isisu my sister ndokuta apo ka I'm not there to judge you kuti muri munhu wani imimi ndinozvizivira kuti muri munhu wani iwe tipindure because munenge muchitinyaudza muchidza kuti we are men of God we are king inzuzu we are women of who hatina kuya panapa kuzorwa isusu handiti hatina kuya panapa kuzorwa kana kuzongotadana mapersonal life aiwa tatiri kuzoonekana the same way you want to impose your beliefs on Africa is the same way we want to impose our beliefs on you. Makadziwa mari here right hanza unawe tinoda vanhu vakadyirwa mari ndo vatiri kuda vanhu vakadyirwa mari hanzi ndo vatiri kuda chibira
ndidone zvangu dzisimeki but ndoda kuti zvoni imi vanhu 1 something makatirera panapa handiti kana usingaone kuti vanhu ava matsosika yako achaenda achinotsoswa mari dzake koko please tarekai vanhu musabvokutiudza kuti hanzi tazobirwa mari tazoita sei open your eyes mubhaibheri makanyorwa kuti havona kunyorwa kukunzi kufana kupfuura nepamuprofita maprofeti enhema kuti upinde mwenga the only way to God is through Jesus Christ. Alright, caller, thank you very much, caller. Rekatinze vakandirwa mari. Hello. Aiwa ndizvo bolas ndizvo chaizvo aiwa ndizvo papa right bolas ndizvo right caller hello caller hello caller hello yes mas gonna say okay, I don't want my name to be known, but it's fine. It's fine. Yes. You know what, SIS MELLY? I've heard that what he was saying, this is a very sad moment. Considering kuti sema Zimbabweans tukubirana zvipachena kudai. I'm deeply hurt. I've got sisters who want to read. People they are taking advantage of desperation of people. But introduce it's bad. They must stop it. They are lying to people. When they receive the money, they don't tell people that there's a time frame. Saka iyo vari kusenzesa escape route yekuti aiwa zvinogona kutora nguva. Oh no, it's wrong. The moment you accept payment, even the law of contract is clear. It simply means you are now taking responsibility. The law of contract is very clear. Kana makashira mari, mopromisa to the money. It's clear on that. Second point, vanobvuma here vanhu ava kuti vanhu vozobhadhara mari kana zvaita. If they still believe that whatever they are doing is credible, it's 100%. Ngavatange vabatsira vanhu kana munhu zvazofamba ozobhadhara mari. aiwa right zvari kuzvinzwa pane ari kuita chichemo bolt kata tukwanzi kwazviita here kuti mutange mabatsira muzobhadharisa vanhu vozotenda palete. Very good. Ndosaka tati ma-altars apa-break altar pasina sacrifice ende pasina mari yawatobvisa. Saka vadhina sacrifice chete yamunongotora ndeye mari imimi hamukwanisi kutorawo sacrifice kana yehuku. Aiwa.
kune vanhu vanotouya panapa achitorina mari ogo ndofunga last time taitoenda masiko munhu anobvisa kana mombe munhu anobvisa chinhu chaainge achito aiwa zvekokana ndine huku imi uri kutageta zvinhu zveombe kaimi nokuti mombe yakafanana $300 kokana ndine huku ndisina mari yesacrifice ndo yangu nehuku yangu semunhu asinawo ndidaine question yabvunzwa namukoma nditi munoziva here kuti hakuna dambudziko ratinoita nderekuti tinogona kuchuza kuda kunobatsirwa naboltcutter nadynamics but kune mumwe munhu anotouya paplatform penyu oti isusu tinobatsira mahara handiti chazoita kuti iwewe usarudze kuuya kwatiri kune ari kubatsira mahara chii kune munhu anotouya paplatform apa mirai vadynamics adynamics nakola chimbomirai kola chimbomirai iyava man to man ito imotaura na man to man sivakazitombombira kure ya man to man pindurei saka munhu ngaauye kuno achiziva kuti kwandikutenda kwadynamics naboltcutter mutemo wavo ndosaka tati isusu izvezvi munhu akafona ndomutemo ndinongobva tichitanga tinotoprofita munhu asina kubhadhara kana sendi tinozomuudza sevhisi yedu yatinoofa isusu kuti chakati tinoita chakati ichoisi yemunhu kutaura kana kuchema ndine $10 nhasi ndine $5 nhasi saka ndandikumbiro mundibatsire kana isusu tichizviona zvichiita tinokuti ngazviite hazvinota tobatsira munhu tokona tobatsira vanhu vakawanda tikatobatsira asina mari maybe atobvisa $100 maybe abvisa $50 vanhu havagone kutaura havo chokwadi handiti tine vanhu saka isarudzo yemunhu kwete kuti munoziva here kuti tikati tanzwira vanhu tsitsi zvakafanana nemunhu ari kuita bhizinesi munomboziva here kuti semu zvatiri kuita ndo zvinouyisa chikafu patebhuru ndo zvinoita kuti vana vaende kuchikoro because ibasa ndotaura ndichiti vadzidzi vajesu paakatora madisaipo mumvura vairedza hope akati kubva nhasi muchava vareredzi vevanhu zvichireva kuti mari yavaiwana kuhove ndo mari yavacharamba vachiwana kunyange kuvanhu kana vana vaida kudya vachada kudya saka kunyange mukoma vadaira vanditi vanogona vaine zvavari kuita vanotoda mari kune zvavari kuita weda vakanzwa tsitsi but vanotoda mari because after tapedza kunamatira munhu tichada kudya ende imi mukationa tichifamba netsoka tichimberereka tichipisha tsitsi unotaura tanonamata mwari asiko honai marope honai let me respond to you. You can find other sorts of way. Munogona kutsvaka dzimwe nzira dzekurarama. There are so many ways of surviving. Musatore advantage yekuti tinoita zvakati like zvamamutaura kuti marenta ada kubhadharwa machechi mabuildings and so on. You can survive with other sorts of income. But don't mix the two. And ndida kupa vamwe mukana wekutaura. I'm pleading with you from the deepest of my heart. You know what? Mataura kuti hanzi hei vanhu vanofanira kuvhura madhoketi kana kuita sei. Bhaibheri ramuri kukota iroro. Uyu Lazarus painzi aibira vanhu hazvareva kuti aenda achindosecha vanhu but unogona kubira vanhu neupersonality hwako unogona kubira vanhu nekuvavhara-vhara. What you are doing ndozwa kurwadziwa because mumwe munhu anenge ane dambudziko asacrifice. You are benefiting because of the situation yevanhu vari mudiaspora. They are working very hard and it's tough. They've got some family responsibility. Munhu kana achiuya pauri anenge atopererwawo. Then more guy, this must stop. Let me tell you something before I give other people the opportunity. God is not mocked. You reap what you sow. You may enjoy, but I will tell you, Kuti, your ministry is going to fall down. You must stop it and you must repent. Let me just ask you, boltcutter, it's linked to Satanism. It's linked to witchcraft. As you know, it's a way you could but you may continue to do, but God is not mocked. You reap what you sow. That's it. Very good. Ndotenda kora nditika mafona mukabvunza mubvunzo wakanaka. But chinhu chekutanga chandoda kudaira ndechekuti tinofana kunzwira vanhu tsitsi. Tinofana kunzwira vanhu tsitsi. Handitika. Ndosaka ndati dai tainzi atinzwire vanhu tsitsi
ndati tine vamwe vanhu vatinotobatsira imini vedu vanhu vanogona vachichema zvavari kuita izvi but hazvireve kuti ndo business bedzi riri kuchemwa zvinoreva kuti tikatsvaga kuti imi munotengesa mazai kune vari kutochema-chemawo nekutengesa mazai kuti mazai akukoma vakonai anodhura handitika anodhurisa ende munhu achitozhamba zvisingaiti but ototi hau murume haaende kunetsa handiti kana kuti achatongwa nekuda kwezvaari kuita hazvireve kuti mabira munhu hazvireve kuti maba kana kuti chii chichakutadzisai kuenda kudenga ende hapana pamakazomboita sevhisi yekuti kana isipesakati tine vamwe vanhu vatiitirawo masevhisi for free tinotobatsira vanhu for free ende sei vanhu vachiti vakaona kana munhu wamwari kana kuti profeti kana pasta akati ndikuda $10 havanobvaonekwa sembavha but unoziva kuti kuamerica kune mukomana ane gift yekuprofita kamunhu but iye anoti haasi profeti anongoudza munhu life yake hameno kana paine munhu anotomuziva anogoronyora mukomenti anoudza munhu life anodenzwa nemaselebrate handitika ndo vanhu vanomutora achienda kunovaudza life yavo vanobhadhara 10,000 US asi aiwa zvevadhinamisi asi imimi hamusi kutedzera munhu wekuamerica kauyu imimi muri kuita zvebhaibheri resoko ramwari zvemunhu wekuamerica waenda kumacelebrities uko mirai ndikudze vadhinamisi mubhaibheri guys we are having a discussion panapa depending on what not handitika hatisi kuda kuita zvinhu zvipersonal vadhinamisi mukadzokera kubhaibheri kune mwana uya akanga achishandiswa akanga ari muuki aioneswa asi the spirit yaishanda maari it was not the spirit of God pakati pasvika the man of God ipapo vakamuona vanhu vaitochengeta mwana uyo vaita mari nemwana uyu vakati mweya uri mumwana uyu asi vanhu vaitonozara nokuti aiona zvemachokwadi aiudza vanhu zvinoitika but it was not the spirit of God vakati vasvikapo vakati mweya uri mumwana uyu hausi mweya wamwari but waitoona mweya iwoyo hanti muri kunzwa vakakasta mweya uyo vakamubvisa vaigara nemwana uyu vakarwadziwa vakatotsama kuti matora chingwa chedu tiketi redu rekuti amari because vaishandisa mwana uyu saka hatingadi kutaura zvomunhu wekuamerica anotora vanhu achinobhadhara va10,000 kuvanhu and what not because mweya waanoshandisa tiuzivi kuti mweya wani ndosaka ndati isusu toda kuti tidzokere papoindi yekuti ndokunga vabvunza chinhu chakanaka nditi vachibvunza vachiti munodii kuita for free munodii kuita for free ndikati isusu sevhisi yedu hatina musi wandakati tinoita for free ende kana munhu akanzwa tsitsi ngaaende kunoitwa free ende munhu akasununguka kuchuza kunoitwa free oona kuti zvinomuitira here kunoitwa free odzoka netestimony kana achitenda ozotenda ende izvo zvinopa magara mutoziva kuti zviriko isusu maoparetero yedu hatioparete for free ende ndo zvitori patiri kana tatodawo isusu ende ekuti point h2 hatibatsiri vanhu vari diaspora chete muno muzimbabwe ndofanitoenda kunana star fm pamba pedu tinogara pakazara vanhu 1 on 1 hatibatsiri vanhu vari diaspora chete munomu anotobhadhara $30 ye 1 on 1 kana inotozoota breaking obhadhara 300 saka anobhadhara 330 hatibatsiri vanhu vari diaspora pedu panogara pakatozara vanhu every hour tinenge tichiona vanhu pamba handiti saka haisi ishu yekuti tinobatsira vari diaspora tinotobatsira malocal tinobatsira vanhu vari kuzambia tinobatsira vanhu vari kumozambique handiti saka munhu ngaanzwisise kana munhu auya kusevhisi yedu ngaanzive kuti auya kusevhisi ine mitemo yayo ngaasandiudze zvakaitwa kwaprofeti niki kana kwapasta niki isusu ndo maoparetero edu ichoisi yemunhu kuuya kuzobatsirwa nesu kuuya kudhiliverance kwatiri kuti abatsirwe nesu ngaite vakazara vanoita pese nawo haizi but ane mashandiro ake ane maoparetero ake alright regai timbonzwa wekola aripo kola hello SIS MELLY maswera sei taswera ine nangu kola tauraika hello SIS MELLY hatisi kunzwa itaurai mangoti ini nangu mukanyarara ndiri kuti ndinoda kutaura hangu mashoko mashoma anokwanisa kubatsirawo vari kutaura vabroadcaster neumwe ruzhinji rwezimbabwe taurai taurai
network. Taurai tukuzwai. Taurai. Kola taurai. Taurai. Ndangada kune ndinoda kubvunza vanochcutter kuti ava mwari wavari kutaura kuti ivo vanoshandiswa naMwari ndeupi mwari wavanoudzira zvokuita, because isusu as far as we know the God that we serve haudzirwe zvokuita nemunhu nodya sadza and vakasika. Saka handisingazive maorders avari kutaura kana tiri kuda kuti tamboteerera tichida kunzwa kuti vachatipa here mavhesis avari kushandisa pakukolekta maorders avari kutaura kuti ndotorera vanhu mamaorders, because tikatarisa in the Bible matorero aitwa maorders nematorero avari kuita iko zvino maorders tiri kuona pane mutsauko wakakura. Saka I think ndiri kuona sekuti nyika yedu yaane vanhu vakungoda zvekushandirwa usimbi hwawandisa, vanhu vari kuda mashortcuts. So yanga iri yambiro zvayo kuvanhu vese vanoda mashortcuts kuti dai vanga vari vanhu vanoziva kuna mwari anoudzirwa zvokuita nemumwe munhu. Then I can go before the andoita handina muturikiri anofanira kunge achiturikira. Okay. Anofanira achiturikira minamato. Kola, hanzi naboltcutter hatina kuuya kuBible study, toda vanhu vakadlikwa mari. Ndakati ndibatsirirewo ndine mashoko angu mashoma vangangodaro zvavo, but mangwana tinogona kunge tisangana tina vamwe vanhu vanoramba vachidyirwa mari. Right. Saka maybe ngati iyezvezvi I think for now ngatisitike kuvanhu vakadyirwa mari. Handiti kana vapedza vainda havo muzosara motaura moga zvamuda kutaura taatoga. Kwai hatisi kuda vanhu vanoparidza, toda vanhu vakadyirwa mari. Saka for now ngatisitike kuvanhu vakadyirwa mari, kana vazopedza havo vainda tousara idu toipenengura toga tizeya toga iko zvino ngatirespektei vauya vatinzwe chi vakadyirwa mari. Tiri kukumbira ngavachitipawo nemamwe mavhesis vasangotaura shoko risina mashoko. Alright, aiwa vati havana kuya Bible study, saka chiregai titore vakadyirwa mari then mozoipenengura kana vachivaenzi vainda vaenzi. Okay. Let's hope vakadyirwa mari. Kola makadyirwa mari here? Yes, Kola? Yes, makadyirwa here? Ndiri paina hanzvadzi yangu muri sei makadyirwa here mari? Aiwa, ndinoda kubvunzawo zvangu kuna sisi vari kutaura vemweya avo, ndoda nemibvunzo miviri kuti ndoda kuvabvunzawo zvangu. Ndozvarambwa, ndozvavaramba vati kwanzi tongoda vanhu vakadyirwa mari. Kwai hatisi kuda zvemibvunzo, hatina kuuya kuBible study. Mweya wavanawo handinge waMwari. Kwai kana muchida kuzondibvunza munozondibvunza kuseri. Zvino kana vakada kubvunzwa kuna ane mweya waMwari oda kubvunzwa. Kwai nokuti zvitangovinga vanhu vakadyirwa mari, saka regai titori vanhu vacho vakadyirwa mari mozosara mofana taatoga tichionesana taatoga maybe. Regai vambotora vanhu vavo vavafambira pano. Vabvunzawo kuti mweya wavanoshandisa vakautenga mari. Kola, alright, Kola maita basa, thank you very much. Alright, zvakaoma. Kudhila nemunhu webreak, zimbadikisi very well. Haiwa. Zimba modo, hai. Hi. Hello, yes, you are back. Yeah, that's okay. Ndakusendera imessage ya pafoni penyu mukazirasa pafoni yamuri kusenzesa ipapa. Kuti kana ndakada ndotumidzira zita remunhu wacho akatonzi izvo suicide. Right. Akarekodha voice note akadhilita kusaidi kwake because kusaidi kwangu haisisiko. Alright. Asakana hake nyaya dzekunyepa zvine zvekunyeperana sisimene. Uyu mukadzi uyu kadaima murume munhu kasisimeni ka. Kana muda kuenda kumberi kasiyana neizvi. Kuenda dini asina makabvunzira nishandira here inosiyana nokweni sisimeni ndadini ndoshandira here. Musaintroduce vanhu vanouya kuti vari kuzonamatira vanhu vachizoita zvakati zvebusiness kwete toda Jesu chaiye kwete business bodo taneta. Asi kuya kuti vanhu vari kutsvaga kuraramawo zvavo munzvimbo dzavo whatever vachinyepera vanhu.
amboti udzowo wani munhu waachafonera kuti ndau yaite live ndakabatsirwa auya mukadzi akataura wari ndakabatsirwa pano wekutanga pane andakatosendegwawo matestimony wobhobho akandisendera nezuro achiti matestimony aya ndinawo shuwa matestimony wobhobho is just that handina kupuwa permission yekumaposta asi matestimony ndakapuwa maisa live kune vanhu vese vakanzwa thank you. aiwa ini kwandiri hakuna kana wandosanga tovhunza munhu auya akataura kuti kosei musina kumboyawo pataitaura angasada mboyawo kwandiri handisana mbowanawo kana wani natizo atouya pano afana nenhamba aiwa akauya kwandiri chiyako chako state hapana auya palive naso kwandiri state hapana akambouya but pana auya straight because audzwa nemukunda muzvikuru zvakama haisi mukunda zvakama ari kutaura vanhu nyaya dzekunyepa zvinitori nebasa rakanyanya chaizvo because uri kuudza vanhu rwaigadzirai varume ndapaza hari. Alright, regaiti network yavo twadoridze kunetsa. Hello +44. Hello. Yes, maswera sei. Taswera. Makadyirwa mari here? Ndakadyirwa. Okay. Tichakaitika. Akadyira 300 US. Okay. 300 US ndakatomurifeya on 2. One ari kuSouth Africa. Hello. Takateerera handei? Akadyira 300 US angu apedza pandatom 300 US. Alright. Mamupa 300 US zvikadii? Akangosenda chivoice note. Asenda voice note pasenda paitaenda kuGombo. Nyamba ninga chitira mumba ndo manopunzira mbiya yacho. Alright. Makazoziva sei kuti ari kuitira ningirikiri mumba? Ari kupunzira mumba iyo mbiya iyi? Ndakamurifeya vanhu 2. Kodaenda vanhu 2 mafriend angu. Hapana chakaitika. I think it's been 6 months. 6 months mashandiko hapana chaitika? Alright. Saka madaro imi makazodzokera kunomuudza kuti ndo zvaitika. Hapana chabuda. Because 1 or 2 mafriend angu akaenda kwaari. But atumira na video ria kuona kuti video ria rumboishwa pakona mumba akawaridza shitiri white. Makazotumira mavideo kuti mukompare manotes. Alright. Saka imimi mose muri 3 hapana kana ane chakaitika mose chakabuda chini mose muri 3. Hapana wekusouth Africa ndakatozomudzorera mari yake ndini. Ndakutorwadza kuti South Africa mari yacho inorwadza kutsvaga but ndatomudzorera ndini. Kuiwo ngoti rifeya vanhu usati zvako zvaita sei? Ino ndakakuti hande tinobatsirwa tiende. Alright. Saka muri 3 makabvisa ma 300 900 US dollars muri 3. Yes. Okay, saka maona zvino zvisina kushanda makadzokera kuna boss kana kunomudza zvinhu hazvisi kushanda. Yes, ndakadzokera kukwato kwaari kuti zvinhu hazvina kushanda we. Hana akangoti alright zvichaita ndikunamata patakazoona video. Yes. Ende exactly takadzokera kumudza akati ndiri kunamata zvinoita. Hey, right, bolt cutter ava vamwe ava vine 900 US dollars vari 3. Kana munhu achitaura apa handitika anozokuitira mascreenshot handiti nematransactions e900 US yaakatumira yacho. Aiwa vanzi tanga tiri 3 hanzi hatiri 3 muno makabvisa yake 300 user. Kana akatumira 900 achakuitira mascreenshot e900
GPS yacho handiti. Then okudza time frame yacho kuti akamubatsira nezi asati zvaita pane munhu anganabatsirwa. Hanzi pane kuma 6 months ataura kuti hanzi zvakuma 6 months. Yanga iri issue yei. Yanga iri nyaya yei naikola nyaya yei. Yezvemudzimba here kana kuti zvechi? No. Mumwe we-UK friend yangu yanga iri nyaya yemapepa. Yanga iri mapepa. Ko ivo indimi yanga iri nyaya yei. Imbi yaiwana kutora zvimapepa ukanda mukati zvine mazita enyu chete. Alright, umwe yanga iri nyaya yehome affairs. Ko iweyo yako yanga iri nyaya yechi? Yanga ingori nyaya yelife chete. Yelife in general. Zvelife chete zvokungoti mupenyu wanga. Hanzi atibasire life in general. Taura kuti nyaya yako yanga iri yei? Zvekungomuudza kuti upenyu wangu hausi kufamba musho unoziya ndiri kusangana nezvinhu zvakadai ndikashanda mari yangu. Okay. Ndakamuudza kuti upenyu wangu hausi kumboshanda zvakanaka ndikatumira vanhu mari dzangu kumba life in general kuti ndiitire chakati munhu aiti zvakadaro. Alright. Ko kuSouth Africa uyo akanga achida kubatsirwa pai? South Africa ndiye yanga abatsirwa zvemurume. Alright. Right, wawaziva here Bolt Cutter vese vari 3 apa? Pane wemapepa, pane we-life in general anga achihligwa vari nehama kumba, koita wemurume. SIS MELLY, ini ndinobatsira vanhu vakawanda. Isusu tiri 2 tinobatsira vanhu vakawanda. Saka kana munhu achitaura apa handingambozive kuti munhu uyu ndiani. But atiwanzoita ma-outers e-life in general. Saka pane point yavataura yekuti vakatumira vhidhiyo vaitira mumba handiti zvichireva kuti takavaudza kuti hatiitire mumba isusu maorders edu hari dzedu tinotobrekera muofisi hatina munhu watakaudza kuti hari nogomba kugomo tinobrekera muofisi. Aiwa vadhunamisi aiwa kola kana ndamudza zvakanaka kola maybe ndakanganisi ndanzwa achiti hanzi Bolt Cutter akamudza kuti ndiri kuenda kunopwanya hari yako kugomo asi vakazoona ichipwanyirwa mumba. Akati ndiri kuenda kugomo aenda kugomo aendi kugomo SIS MELLY ingori hari imwe chete anoshandisira mese makawanda muri 100 chake kungonyora zvimazita zveyokanda muhari yanenge iri pakona I think modrop saka patakazosenderana very good ndosaka ndati handiti hatipunziri hari kugomo tinopunzira hari kuofisi hari haipunzirwe mugomo hari haipunzirwe mugomo ende kana itime yekupunza hari itime 1 hatipunziri hari kugomo isusu hatipunziri hari dzinorara kugomo dzotorwa makusiri maorders oitwa ka1 hari haipunziri kugomo ende kana pane munhu anogona kutaura chokwadi hapana munhu watikambotumira vhidhiyo riri kugomo hatipunziri hari kugomo maorders edu anoitwa ka1 ende ingotori time 1 yekuti tauya topinda muofisi ndo munobrekwa hari hatipunziri hari kugomo hatina munhu watikamboudza kuti tinopunzira hari kugomo hameno kana manzwise hari dzinonorara kugomo ende ndofunga isusu nepane gomo i5 minutes walk handiti kusvika pagomo saka totogara pagomo Okay. hatipunziri hari kugomo. Alright. Saka zvavari kuchema kuti zvavari kuti manje zvina zvina kuita vodi apa saka munhu ndosaka tati kana munhu achiti zvina kuita anotumira message back handiti tokuudza tokunamate ndokuvabatinowanza vakawanda nokuti nototi atumira futi zvawakambotumira handiti kwete mari tumira maprayer request ako nezita rako handiti otumira back ende vanhu vakadaro zvito chanogona kutozoti hazvakazoita saka haisi nawo yekuti munhu problem yevanhu ndeyekuti munhu anogona kufungidzira kuti zvangu zvaramba obva atotanga kutaura back but munhu ari kuda help anokomunicata back apo zvinhu zvangu asati zvaita zvinhu zvangu asati ende titoudza vanhu kunga vakatowana ndoziva totomuti tumira futi maprayer request ako maybe mufonimo mamusisina hatichakuziva tumira futi back zvinhu zvako zvinhu otumira back zvinhu zvokotoita saka haisi issue yekuti ndane 5 months ndane 4 months kana iri life in general ndofunga hatina chinhu chatikukwata chekuti ichi handiti saka totenda kuti ngaatumire back but kana aine chinhu chaakatageta kuti ndiri kuda promotion kubasa ndiri kuda chakati ngaatauri ichocho handiti saka because of time vanhu ngavati gaga. Alright. Aiwa pakati saka odzoka otumira futi back kwamuri kola tiri kuzvinzwa ndo
ndinongoudza bolt kuti nguva yako ichasvika yamwara handisi kudzokera back kwari mari yakadya yakatokwana musikwane South Africa ndakatomupa mari yake ndini but yake nguva ichakwana handichandotarisa muhari ndoda kuti andise muhari ichakwana I'm not going back to her. Okay, all right. Saka akakuratirwa SIS MELLY auditaura kuti nguva yako inokwana unogona kutongosvika mhendo 20 years uchikwa nguva yabhoti kata ichakwana uchitongounganaidzira kuchitongoenderera kumberi handiti hatina kuya panapa kuzotukana kana kuzokesana handiti but tauya panapa nekuti vane zvichemo ngavauye titaurirane but kana takukutaura kuti pana vine chichemo come back to us tione ishu yako yacho yawada kubatsirwa kuti yakamira sei wotaura kuti I'm not going back to her nguva yamwari ichakwana anenge achireva kuti chii it means kuti haasi kuda kubatsirwa because isusu hatina kuya kuzorwa nevanhu but tauya kuti kana ine ishu yako isina kuita uye titaurirane uye tigadzirise ishu yacho handiti but kana munhu akutaura kuti izvoni I'm not going back there nguva yako yamwari ichakwana unogona kuti 20 years wakangomirira kuti nguva yabhoti kata ikwana igoregedza kukwana handiti. Okay, aiwa tiri munzeve tiri kunzwa ari kunzwa wokola kola mazvinzwa kwanza musanyanya kumirira henyu nokuti kunogona kuita 20 kana 40 years even ukamira 20 kana 30 nguva ichakwana mwari mumwe chete ipo dzawakatodya dzozobhotika dzakakwana katakatovarwa nerima izvinoenda ngwara handidzokeri kwauri ba kuzonyepera kuti ndikunoputsa mbaya yawakadya iyo yakakwana ndoda kukuudza kuti mazimbabwe musaende kunodyirwa mari dzenyu stay away from broadcaster imbavha SIS MELLY kana ari munhu ari right ari kuda kubatsirwa neproblem asina hake issues ari personal kana agenda haambotauri kuti handifungudzi chii chinonetsa kungotumira message back hapana kumari saka chii chinganetse kungotumira message back iwo wakambouya ukatoinvaita vanhu ukatobobo akatitobhadharira mumwe mari saka chinganetse chekuti angodzosa message back than kuudza munhu kuti muchazotongwa hakuna acharegedza kutongwa even iye wacho unonotongoone dzako dzisiri dzekuti wakabatsira munhu wakanamatira munhu kune nyayo dzako dzakakumira ende hapana munhu anokwanisa kujanja munhu handitya saka munhu kana asina personal ngaangobuda pachena no hai yangu handichadzokere noti kutaura kuti handidzokere nechakati dzamakadya dzakakwana no. Okay, right. Kola mazvinzwa handiti karegai chimbotora mumwe anoteera. All right. Kukwata chaiko. Kola hello. Hello. Yes, ma'am. Masara say. Kola hello. Yes, taura itakateerera. Hi, SIS MELLY. Yes, muri sei. Apana SIS MELLY ka inini when pakatangana bolt kata vaka ndo pandaka trigger nimbo trial. Taura. Takadzwa tikateera taura. Ndo pandaka trial kuti vandibatsire and then ndo batatotumira mari zvakanaka from South Africa. So and then I don't know, maybe coincidentally zvakabva zvaita handiti but after that zvangoita zvachoni izvozvo zvangoita a short time after that zvadzokera back again. Okay, my sister, why do you say coincidentally sitakubatsirai zvinhu zvenyu zvamataura zvobva zvaitika? Why are you saying kuti it's a coincidence sitakubatsirai? Kwanzi, why are you saying coincidentally after zvako zvabhoita zvisati zvadzokera kudzokera back to pakusazoita? The same thing chatakubatsira chaita. Why are you saying now it's a coincidence but zvakatoita zvitakubatsira zvati? Havasi kumbonzwika. Hanzi, why are you saying kuti accidentally iwewe? Kana zvinhu zvamwari zvekuti zvanyatsoita. Ipananai chance guys, pananai machances. Kana zvinhu zvamwari, why doesn't it stick? Why doesn't it zvifanira kuramba zvakadaro here? Zvifanira kuramba zvagadzikana. All right my sister ndofunga tikabatsirai zvamwari chaizvo zvitori zvamwari zvisiri zvemushonga zvamwari tikabatsirai hatizive problem yenyu kana kuti
zvamaida kubatsirwa nazvo hatisi kukuzivai She's actually breaking and stombonzwa. Right, no, rega vataure ndokuudza. Taurai. Munogona kukata vamukoteererawo. Hazvibatsiri kuti munhu aende otadza kumaintaina deliverance yake kana testimony yake kuchengetedza miracle yake. Handiti harisi basa redu rekuti isusu takunamatira kana taenda kuve murume ozodzokera after 2 months. Dzimweni dzenguva wamurapura kana kuti manetsana kana kuti maita chimwe chinhu. Kana ukaita chimwe chinhu anodzokera. Saka imimi kana muchinge magadzira munhu murume akadzoka handifanirwi kuchamupindira rafu murume uyu nokuti ndikampindira rafu anodzokera naye. Aiwa ipapo vakabva vapindira rafu after zvazodzokera back vanga hanenge asina basa newe because atopedza newe and that is Alright, kola ngatitange pakudai so. Wapa wakanda una boti kata dambudziko rako ranga riri chii? zvemarriage. Zvemarriage, right? Murume angatiza nditi? Ndizvo. Angagara namarwei. Sa mira iwe bhola zambomira. Ndobva washandirwa murume akadzoka. Handiti akadzoka after how long? Well, let me say this, SIS MELLY. Akadzoka totally. Azvizvo kuti akangoti Angagushanyawo. zvokungoti achashanya achafona and then ndobva afona but kudzoka chaiko straight haana kudzoka and then from there akabva atoita worse. Mira saka murume uyu pawakanzi achadzoka murume akazongotaka kufona handiti akafona kana kwana kuti kangani kashoma not even zvakanyanya sterek saka paaifona paaitofona zvokungodzokera lulalu lake akambodzoka here aingofona aingofona chete ndobva ndamuudza ndikati nokuona zvikanzi anotodzoka totally but nothing happened after that. Saka apedza zvapera kudaro murume akabva atozoenda zvachose haana kuzodzoka zvachose kana kuzofona haana kuzombofuura afona nanhasi zvachose like inini handina kufona kuti ndokuda mari yangu but the thing is I think pane nyaya yangu chaiyo apa ndevekuti I think these guys they found a way kuti kune mari chaiko nyaya dzemudzimba and they did their research well. There is no Christianity in this. There is really no Christianity in this, but it's a matter of business chete ingori business hapana zvimwe zvakanyanyowanda. It's business and kana vangopedza newe vatopedza newe just like munhu anopinda mushopu ungotenga once watenga ukazodzoka uchizoida uda kuritenga there is no return, there is no refund. Hey, saka baba vatoini vakuri ningu yakati zvakadii vaenda munin'ina wangu bamunina long time yatove ndizvinei ndatozvikanganwa ndatove nezvimwewo saka I don't even think about it. It's only nhasi nekuti pane this program yaitwa. That's when I decided let me just come and say it out. Zvakaoma. Nemba munina munyare zokerai kumba kana muri mukome section zvakaoma. Yeah. So you know what? Actually I'm not the only one. Neshamwari yangu akachita manje shamwari yangu it was worse because vaitombotaura nemurume but vanga vasiyana but the thing is pakazongoenda kwabolt cutter chete akangobhadhira mari kwabolt cutter murume akabva atodisappear zvachose. Hey. Kola muri kutaurire kuti isu tine mushonga wekuti ukauya kuzobatsirwa kuti kudzosere murume tinobva kataita kuti murume yaye ndozvamuri kutaura. Bolt cutter, I'm not accusing you of anything. Hapana chanda accuse. I did not accuse you. I'm not accusing Bolt cutter. I'm saying pakangoenda ikoko. It's not like Bolt cutter munhu uyu haana kuaccuse ai ari kungotaura zvinhu zvakaitika handiti kuti hai shamwari yakabva murume akabva toenda zvachose kutoita wesi chaiko kuita wesi kuita bhuru wake angasatombotsaurira naye zvachose because I'm the one akatomurifeya koko ndikatishira pane zvimwe unongoziva vakadzi vanenge vachingorifeyana especially when we have problems so waumuudza wauti chimboedza izvi and then munhu oedza totally murume angasatofone zvachose angasatoiti zvaanga achimboita saka mamabvisa ma300 waimusa muri 2 masi 300 musa muri 2 it's 300 from the beginning I made a 300. Hey. Yeah.
So look at this. Even what I found out is as time went on, because Lomas with Tanga advertiser, I realized they just found Vakadzi Vakawanda, they're so desperate about the Zvimudzimba. Zvimudzimba is like a business. It's like, can I just talk? If you follow my life, sexual, especially for social media. Sexual nezvemudzimba. Vakadzi take it seriously and they're desperate. Vakadzi usually are desperate for such things. Kunongonzizo pakangopostwa kunzi paita munhu anokwanisa kubatsira zvemudzimba, especially zvemujolo, zvino attract so much attention from women mostly, and this is what their business is orientated towards. My sister, isusu hatibatsiri nyaya dzemamarriages chete, hatingobatsiri nyaya dzemamarriages. Tinokubatsira zvaunenge wakuinda kwatiri zvatinokubatsira. Hatibatsiri issues dzemamarriage chete, and we are not assisting people because we studied something, but tinobatsira vanhu because takadanwa kuti tibatsire vanhu, and we stand on that. I understand you both, Kata. I do understand that that's what you try and portray, Kumberi. Remember, when even someone is advertising their business, they'll never tell you the disadvantages of the business. They'll never tell you how they came about that business. They will never tell you that. No, you are just coming as Christians and as Christianity and helping people. But on the other hand, as we try to see what is usually going to change, you realize that this is not Christianity. Whether we like it or not, this is not Christianity. Kana imimi maoneka haisi Christianity, my sister, handitika makasununguka ndofunga kana patinouya hatitombovanzi kuti tinoshandisa hai. Mukatoverenga Jeremiah chapter 10, muprofita Jeremiah akatoinstructwa naMwari kunzi tora enda unotenga hari kumuumbi wehari umutsire vanhu hari. It's there in the Bible, but the problem is Jeremiah sure akaudzwa naMwari, kwemi makaudzwa naMwari here utora hari munoputsira vanhu. Can I answer both cutter there? Both cutter, I choose my scriptures to suit whatever she's doing, which is not to what, which is not. It's not a conference call. But let's calling for Munu. About which conference call Namari. About technical days, but I'm going to get anyway. That is a Safatwa. That is a calling young bad. That is a precious day. We understand that. We understand that. We fully understand that. You might have been called. I mean, I don't know. Because I'm saying you might, because I don't know. You might have been called. But it's up to you, but you didn't choose Mira and Kwanisa Kundinjera, Nekundijaja, Timari. Because sometimes Shafunga Kutishauna Bolskan and Navis Kugena, what was you can do with it, which you funga with Jupiter Joe Sakanis, Unaso. This also has let me say this sincerely. You can judge me, but I was even Timari, putting the Camila party. You cannot judge us. How would you feel? Mama mnenge matendo ka last minute semba ve. Bolt kaza. Mama mnenge matendo ka last minute semba ve pa mchinji kwa ya. Mama mnenge maizita semba ve pa mchinji kwa zviya. My Bible scriptures are can I speak? I'm not going to my Bible scriptures are kola mira wapedza kutaura. Christianity yakatozouya kumashure SIS MELLY, but mukatarisa maancestors edu kumashure uku vakafa vasingatombozive Christianity. Do you mean to tell me kuti vanhu ivava havasi kupinda denga because pavakafa Christianity was not yet introduced? Antozi zvani vavo kuti denga racho vakapinda takuna because asadambo denga racho antozi kuti riko iko takuna pamwe ndoko pamwe kufa kwavo ndoguma kwenyika haunozi handizivi. Can I answer that?
Okay, answer hapo. Regaitibonzwa mwana wachitaura pindura kokoni. Okay, Sis Melly, can I say this? My Bible scriptures are vanochema, and what they say, in biblical times, did it not happen? Kuti let's say zvanenge abatsirwa munhu iyeye zvakarega kuita here kana kuti zvakanzone time frame yakati zvichaitika. In those biblical times, did it not happen instantly? Did it happen within a period of time? Did it happen in 1 year's time? Did it happen in 6 months' time? What happened there? Wewe mvunzo call bolt cut. Zokoro za call. Ndati pavari kukota mascriptures ekuti ndiani Sis Melly wamamchita akazoputsa hari kudi Kai Jeremiah. Did it not happen instantly? And pane vamwe wekuti zvimwe hazviite here zvimwe zvinoita. In those biblical times, if you try to quote your scriptures, pane zvimwe zvinoramba here kana kuti zvimwe zvinoita or zvinonzi izvi zvaramba izvi hazvina kuita. My sister, do you know kuti the same Panadol inokwanisa kurapa mumwe munhu musoro? I'm not talking about the Panadol. I'm talking about biblical miracles that were being handled in the Bible. Do you know kuti same Panadol inoshanda pane mumwe munhu musoro kutopora unogona kutadzoshanda pane mumwe munhu? Do you know kuti kune mumwe munhu asikatopora? Remember, those are man-made. We are talking about God here. We are not talking about man-made things. We are talking about God. We are not talking about zvinhu zvakagadzirwa nemunhu. Tikutaura zvaMwari, tutaura Mwari ane mamiracles. Mwari anoita zvinhu. God, my sister, the same God who makes people rich, akataura kuti varombo kuchagara minavo, haasi Mwari here. The same God wari kutaura iyeye, akataura kuti varombo muchagara minavo panyika. Akadaro ake Mwari asi mimobva mazouya mujemobva mati iwewo murombo yatikutise mari asi Mwari anenge agara vakataura kuti varombo muchagara navo imi moya moti kune munhu akazoona Mwari kuti ukaita Mwari moti yatizvichinje isitokuitisa mari. And also this, listen to this, Sis Melly. Kana auya bolt cut achiti inini ndinogona zvakati, and then telling us kuti inini ndinogona zvakati anditi. That means you are going to have faith kuti munhu yamushandisa naMwari kuti zvinhu zvangu zvinake. And at the end of the day, this is like how many years later? I mean, this is like a year or so later after that happened. Imagine kuti after a year, still zvinhu zvacho hapana chakaita and totally gone, like totally dead. That child yakatobva kudhara zvokuti zvinhu zvinogona kusashanda hazvo maisisa ipapa ako ndokuti zvinogona kuitika pa 300 apa zvinhu zvazoramba kushanda ndopanenge pane nyaya apa hanona pa 300 apa ndopanenge pane nyaya apa. But kana mchiti zvinenge zvanonoka bolt cut ko inga wani wati Elijah akaputsira hari zvinhu zvikaita papa iwe unoputsa hari zvinhu ndokuita ipapo zvinogozononoka kudaro sei. And Sis Melly paakaputsa hari papo inini zvangu akanditumira mavideos. She did send my videos and she told me kuti instantly patinomoputsa hari ka ikoko kwari ikoko munhu iyeye achabhadai and nothing of that sort happened. Haana kudzoka here? Haana kukontakta here? Okay, when putsa hari she told me instantly munhu iyeye fused, but after 2 months, that was after like 2 months munhu ngotanga ngofonawo here and back ngofona, but after that zero. My sister, amuti kuzotaura chokwadi. Chii chakazoitika kuti adzokere kuti abvenge adzoka? Haanza ingofona haana kuuya. Kufona it means munhu arina kudzoka handiti. Munhu haangotangi nekungotidzoka. But then kuuya kwake munhu unenge wakutoita kutonyengerera kuti huya iye munhu asisade kuuya. Even if aputsiwa hari unenge wakutomunyengerera even wabatsirwa kudaro kubatsirwa ikoko but wakutoita zvokunyengerera. Saka wakwada kunyengerera murume here my sister kana atobvodzoka mukadhanye kunyengerera asipatara. Aiwa ndikutaura kuti ndaitonyengerera but yet pane hari yakatoputswa but unoita wakutonyengerera murume wacho saka zvine zvabatsirei muchanyengerere murume handiti hazvireve kuti kana taputsa hari maakuru akamurume hazvireve kuti kana taputsa I don't know if you understand what I'm saying. Kwakutove kunyengera but kunyengerera kwacho at the end of the day murume akatobva atodisappear zvacho.
vanhu vari kuti hold on vanhu vari kufona fonai panhamba yemakozi musafone panhamba ina bolt cutter mukafona panhamba ina bolt cutter ndipasi kudairai because ndo pana bolt cutter nhamba yemakozi munoiziva saka kana kwana ndisina kudaira uri kufona parong phone number handiti musazonyora kukomesa chinhu hamusudara makozi angu because ndakupai mapuwa nhamba yekufona kudhara yanga kapinwa apo indiro ako mberi koli. And what I'm saying is, even my own friend, I would have just tried to add up and about one side of the story. She doesn't even want to hear about Kata because disappears at choice. Hey. Samuru chane ngati ndana marwe. Nimo mkadzi. And then both Kata look. Sorry? Murukapa. No. Shosha mari yako haisi kapa. Yeah, Joburg. Okay, because kapa kando kunozi kama tukune mbili kuti vanoinda uko havadzoki. Joburg. So but then the issue here iri pakuti munhu wacho akatobva after patoputswa hariwe murume akatobva disappear zvachose. Up to this day, and that was this is 1 year. Asi Naye bolt cutter azviitwa here kuti kuve Naye bolt cutter iri bvunzo wangu ndoda kuti akuzviitwa here kuti azviko here zvokuti kune vamwe vanhu vasingabatigwi haridzi wokuti iye pachake chaka haabatigwi zvese zviri mishonga zvehari zvokuti ukada kutozvibata kana kuti ukada kuzviputsira harika munenge watomudzinga zvachose anotochinja moyo zvachose vari kuvanhu vakadaruka paupenyu hazviiti here kuworld yenyuku hazviitiki. It's not standing mshonga. And it's best thing is not standing mshonga. So if it is transparent, and it's tinoshandisa hari nered oil. Saka awuzi mshonga unonza unamire pane kuiko tinonamira pana kuyo. And it's atishandise mshonga yachusu. Ende apana chinhu chatinomuudza ikoko chekuti chinenge chabva kuno. That is why I use the word coincidentally those things happened. So I was what was the chakaita utizo muni atozo disappear kudaro. Was it coincidentally between disappear just like that? Dunamis. Because of time, yekuzorora tinenge taswera tine vanhu tichibatsira vanhu saka tanchikumbiro kuti kana paine vanhu kana tichizowana mukana tinogona kuzodzoka kana muchizotitendera kana hatina kuti tinoda kudzoka mangwana kana imi ndimunoziva zvamunoita neplatform yenyu handitika saka for now takachikumbiro I know kuti vanhu vanenge vaine zvinhu zvavada but to be honest yenyuka maka munongotora henyu mari dzevanhu but I hope you business renyu roro richaramba richienderera mberi. I just hope so because mari dzamunodyira vanhu dzakawanda ini ndakatodyirwa mari so that's why I'm saying that hakuna munhu ndipedzerapo hakuna munhu asiri kudya mari yemunhu hakuna munhu asiri kudya mari yemunhu munhu wese. But it's wrong. The way you're doing it is wrong. It's very wrong. Please. In your own conscience, you should be feeling it. Could you know? But apana chandru kuita kune munhu uyu. Apana chandru kumubatsira nacho. Your conscience should tell you. Senge mutorimi mune zvinhu zvakatomboita moti hatina zvatiri kuita imi munenge mutori wrong. It's better munhu ataura kuti zvanga zvambobvira zvaita kwete imi mutore zvinhu zvama mamuzoti handofunga aiwa if dai zvakanyatsoita if dai zvakaita zviri from you guys or from what you say you did dai zvakastika it should have not been broken izvo dai zvisina kutombozoramba zvachose dai zvakaramba zvakastika. And okay, how about my friend? Totally it went off. So tell me, so it should happen for this one and not happen for this one. If you say you are going to do this, for everybody who comes to you. My sister, ndibvunzo. Ebvunzai? Ndoda kubvunza kuti ndofunga Lazaro akamutswa naJesu afa. Achiriko. Ai wakafa. Wakafa.
someone is going to die. We know that everyone is going to die. That one, it's a known fact. We are all going to die. Everyone is going to die. Tati tikakutaura nawe miracle yedu yakaisipo yoitika handiti ende ndosaka taura takubatsirai murume adzoka munotomaintaina murume haana kudzoka the way you say kuti murume akadzoka and the way I wanted kuti murume adzoka murume haana kudzoka kana mumba haana kana kudzoka kana mumba chaimo. So are you saying kuti kufona ikoko was just good enough? Tingarambe tichitotaura nyaya one because of time tamaita basa zvakanyanyisisa ende totenda kuti vanhu vane zvinhu zviri pamwoyo pavo vari kuti takavadyira mari kana takavabira mari. Aiwa, makadya mari makadya zvenyu mari, kudya zvenyu mari makadya zvenyu. Asi ini nangu ndagwadziwa sikaiti handiri kunyepa vasikana. Ini nanga ndagwadziri kugwadzigwa nyaya yedhuramis naboltcutter. Ini ndagwadzigwa madhairis vakomana. Madhairis ndogara panapa vakomana 3 hours. Ndichishanda ndichikushandirai 3 hours. Hamundipi $300 imimi. Hamunambondipa $300 madhairis. Asi mumamanya kunapa $900 kuna bolaza. Mungu imupitisha yanise iwo. Ini. Ndagwadziwa. Nakuzo mari dzikutogwa bazakareba man. Ndagwadziwa. Naye zvako iwe. Maservice ndokupa imana vakomananga. Amundirikonaisa neamarula. Come on, guys, I have to start because ichiri kuita bolaza ndisho aiwa maboys ane botakura ake mahara. They talk about it, but wafirwa chituna chiri mumochari unoudvonzibvisa mari yekutakura chituna chapa chemunhaka wabvisira chituna chapa chisasabuke zvachose vatorwadziwa kuyakuzobvisa mari mukumunhu mupenyu kuti mereji yako inake kuti bhizinesi rako rinake kuti uite lula mbakako nemurume wako okoyo nelula saka bvisa mari yekubhadhara chituna chapa kana vaine tsitsi vasiri kutaura but chokwadi chiri kwende chekuti apa hapana zviri kumboitwa hapana chokwadi pamberi pamwari chaicho. No, Tembi. It's the other way around. It's the other way around, Tembi. It's the other way around. Right, but in I think panyaya dzemudzimba pa iwe bolaza njatoposa chigraph ndombona kuti ambuya yokushanda basa ndiani because ina ndishandisa hangu mvura handina matiri hangu handina anointing iyoyo asi ndinototaura nedzimba idzi akadzaputsika dzichitodzokera kumira saka ndinotaura kuti ini muchindipawo $300 aya nokuti ini gasi kungotaura nemurume cheko munhu anotozodzoka asi handipiwi nefokoro handibhadharisi fokoro saka ndakapusa nei kuzoti vanozodisappear just vaputsirwa hari isi mimi muchingoita just a phone call. Yeah, phone call cheti neairtime yangu futi. You need the bells. You need an amarula. Okay, so you can drop. Alright, rega tivarelease vainde zvavo. Aiwa tinotenda yenyu mauya yazongoinda futi short left live yamanga makumbira moda kutaura nevanhu venyu handizoti ndika ndizvo handiri kureva kuti aita 2 hours 20 minutes muchizama kutaura nevanhu venyu saka pangoita munhu wani atiri ndakabatsirwa zvekudaro pakazoita uyu musikana waya kuti zvakangoita 2 minutes zvikazoshandisa pia but vazhinji vatinobatsira vamwe vacho they cannot come on public handiti mumwe anotozouya papublic handiti kandekuti anenge atoita muvhona atonde mumwe munhu but vatinobatsira hakuna munhu anouya kuzotestify ndakadzoserwa murume wangu because hama dzake dzemurume dziri kuteerera iye wacho murume wacho anenge atoriwo palife but zvakasiyana here nevava vari kutouya pano vachitaurawo kuti ndakafambawo ndichinda kutsvaka murume wangu haana kudzoka shogosiyanei haachade zvemurume wacho ataura kuti ndakaita muvhoni akatotaura kuti ndatone mumwe ndakaita muvhoni
nokuti namba zhinji ndeisina kubatsigwa namba zhinji saka ivi vari kuinbox kwenyu vamakandipa mascreenshots ndo vanongobatsigwa chete vamakandipa mascreenshots asiwo makaonda mascreenshots mira botikata makandipa mascreenshots evanhu vari kutendawo and hapana pamakambondipa mascreenshots evanhu vari kutaura kuti zvina kuita zvinorota muna here muinbox menyu mascreenshots akadaro kuti izvi zvoda zvina kuita kuti makasarudza mascreenshots no handiti maiti hakuna vane matestimony tikati muone kuti kune vanhu vatori nawo matestimony but they cannot come out in the public kunotestifya vamwe vanhu vatinobatsira vanhu vakuru sismeli havakwanise kuuya pafacebook vachitestifya ende tikangoita mascreenshot avo tikaisa pafacebook apaka vanhu ivavo havachatokwanise kuti trusta tinobatsira vamwe vanhu vakuru vahombe chaivo chaivo vamusingatofungire saka munhu iyeye haangambobvume saka vadiki havachabatsirwe vachiwe tinobatsira munhu wese my sister hatisarudze iwe hautombori munhu mukuru asitaka kubatsira hatisarudze munhu mukauya patinobatsirira isusu tinobatsira munhu wese wedha ari kufamba nebhasikoro wedha ari kufamba netsoka tinotobatsira munhu wese hatisarudze kuti une level ripi kana kuti wakaita sei handitika we are out of this life yaitwa there's only one person ataura kuti zvakanatsokuita zvinhu zvikasteya zvakadaro only one person out of how many ndiye anenge ari but munhu anofona right now sis Melly will never say kuti ndiana afona anyone can phone anonymously and say zvinhu zvangu zvakaita but nobody can only one person auya chiti zvakauya zvikasteya anyone futi ipi munogona ngofona mugonyepa futi ipi munogona ngofona mugonyepa you can't phone and lies because chaunobhenefita chii chaunobhenefita ko adi kuuya munhu achiuya achinyepa kuti ndakabatsirwa zvikaita adi kuuya munhu achinyepa. Alright, my sister, ona so madiaspora akawanda ndofunga right now amuka rega ndikudonedze timbonzwa vamwe handiti titore 2 more chete vakuda kundanorara. Alright, sure vakuda kundanorara. Hello. Alright, chitorai wanu wepesira mai ava mubva maenda henyu. Kola hello. Hello, ya inini hangu sis Melly ndoda kutaura nezve nekuti ndimuri kuinda tena vanhu vaira ndimakavaunza futi papano makaunza botkata kuzobira vanhu mari handiti ezvinezvi mamudzosa futi. Naye Kola wangofona uri kuzi do you know the reason why auya panapa? Ndati muri kuzi do you know the reason why auya pano? Kola, do you know the reason why auya pano? Kana kuti wangofona because wavanzwa vachitaura? Auya kuzotaura nevanhu vakajirwa mari handiti. Auya kuzotaura nevanhu vari kuti vakajirwa mari handiti. Saka imini muri kukompleta hold on botkata chimbomira. Vanhu vari kuyakwanisira chikomela tikajirwa mari nabotkata handiti. Botkata inini had blocked me. Botkata remember zvekuitika ndezvekudai so kana manga musiri kuona Kola iwewe kana usiri kuona vanhu vanga vachitipesa pano vari kutipesa panenda botkata vanoda kunoataka handiti vakajirwa mari dzavo handiti. So botkata went kuma admin handiti kuna chairperson handiti ndofa ane madays achitira kunifonera but ndisinga pick up my calls right because ndandiriwo busy nezuro then the husband called me handiti akati tokumbira kuya kuzotaura nevanhu vose vakuti takavadyira mari. Then munhu adaro can I assume pfungwa dzangu kuti vanhu vari kuya kuzozvidefenda vari kuya kudii. I think maybe varikuda kuzotaurana nevanhu kakuti maybe vakakanganisika vedu we handiti ngatione toita sei ndingafembere here Naye Kola and handina kuti kuya kwaita pano. I think I'm asking my questions. Ezvinezvi akushandisa zimbo live achidyira futi vanhu mari oshandisa futi imimi sis Melly. Usati oshandisa imimi nokuti ina ndakushandiswa chinhu handina kuya pana paizvozvi right now ndikataura pano izvozvo kuti indai pabotkata ndati vanhu vakafoni vakajirwa mari fonai muuye pano vakajirwa mari because botkata at some point Kola was saying kuti hakuna inini sis Melly ndiri kutenga vanhu kuti vauye pano vazotaura kuti zvinhu zvedu hazvina kushanda. Usakakaona izvozvo izvo botkata once said it kuti vanhu vari kudhayarizi vari kutumwa nasis Melly ndikati namno ndakatuma inini imbomira sis Melly munoziva here kuti vanhu vakawanda vakaenda kuna botkata because angauya padiaries vakatrusta imimi handiti. Vanhu vakawanda havana kuenda here vamuona kwamaititi hamuna kuenda here mamuona kumira Kola uri kuda kuya kuzopina inini kandoda kuchidefendawo hamuna kuenda here mamuona kuStar FM
aiwa mina ndimopindura ndipindurewo pakaenda kupanenda kustar fm kwenyu hamuna kuinda kwere hamuindi here vamona kustar fm aenda kusimbo life hamumuoni kwamuindi here kumaredio tv kwese kwanenge achibudako hamumuoni muchiindako here imini kwaenda slai media tv wauya kuzotekechekena sisimeli ino kuti ndo wawadhirira vanhu vari kurambira vachingatena munhu ari kutageta vanhu vari kutambudzika nditi mari iri kurwadza akuma zvekuti chinotaura zvehari yazorora mugomo iwe kana itanganise ngandise mahari usiku huno shit man tanzwa nevanhu ava man ngandise mahari muningina yakachanja kuda kuti paradza tose nhasi mai wekani nhasi vati vauda kutanga kunyepera vanhu kuti hanzi toisa mahari varume vantu vanhuti vagara vari vashoma hanzi varume vashoma saka vari vashoma pazoita sei varume vagara vashoma handitiakuisa muhari akazinga akadai plus haini nangu ndatoona kuti muri kuendatena vanhu ava handizoti chicha muri kuwanawo pana broadcaster I think anokupai makadzi hapana here dzimwe nyaya yako mana munoendatena munhu uyo naikola kana ndichidla naboltcutter iwe unofunga kuti ndingayapana pakuzotara naboltcutter ndimubvudza mvura yanchila achitipa mari yake agonditendera kuti ndimubvudze 300 inorwadza hatisina zvekunyepera nema 300 akawanda 300 baga it's too much ona bolaza wakunzi kwa ukudla neni so iwo marupo utura ma 300 evanhu urudla mari dzevanhu ona kwa iwa ukudla neni wakutonzi ndakadla ma 3 wayo wakomananga wakomana mari dzikuti agobala padzakareba bolaza kuzuri kudla but on a serious note, my diaries, let's be honest. How many times you are that you go at your own risk? How many times? That's very honest. How many times have I told you to go at your own risk? How many times did you have a disclaimer? How many times? Call up Pitanga, you wake up in Dura. How many times? Aiwa, akusi kumuentertainer. She came here kuzo. Ndafunga iwe wapindra live pakati, unapinda live ichitanga, wapinda live pakati. Saka zvone sausi dzokoroza live. Tinomudzosaka kuti aifutana nevanhu vake vakadligwa mari, ivo unoda kusigwa mari ka, vakadligwa mari ari kufona varega vataure naye. Ivo unoda kusigwa mari chirega vakadligwa vataure naye. Vari kutaura wani, kweinga vari kutaura wani. Kola inga vanhu vari kutaura vari kuinga wanizwanchiudza wani kuti bolt-cutter munhu wako wauya nepositive testimony iwani vamwe vese zvakaramba kuti vari kutoka dligwa mari newe. Saka pofambiswa sei? Wangosipuka tichitaura. Inga vanhu vari kutaura wani naikola asi wapinda izvozvi. Kola. Yes, Bolaza. Ndofunga mashika kupedzesera nditika kana paine vane vakakanganisirwa neni nadhinamisa nditika murume wangu ngavangotiregererawo handiti ndakungoti vangotiregererawo my sincere apologies handitika ngavatiregerere kana paine vane zvisina kuita they are free to contact us again kuma inbox edu vobhadhara futi mwe 300 vakomana kabhalaza usadaro. Aiwa tataura wani kare problem yoga iri vakuputsirwa hari alright. Tataura izvozvo kare kana kona asina kunzwa anga asipo ngatisateerere zvaari kutaura because tataura kudhara kana munhu ane problem yake isina kuita ngaadzoke back otaura tomubatsira hatipunze hari katuti tinomuudza zvekuita handiti ndoma munhu ari free munhu ane problem
problem chai hatauri zvekuenda hatikuzotikambonisana anotaura kuti changu chakati hatina zvinowirirana saka tati kana pane dani zvino zvatakamutadzira tomutiso zvimo zvimwe maproblem ndotoona kuti anotowedzerwa ukada zvehari klasa toziva sei kuti hari yamuri kutaura inorara mugomo sezvamatauri unoziziva sei kuti yarara mugomo kola ari kufona uyoka paunotoenda kun'anga umboudzwe neng'anga yako kuti inini ndinoopareta so ndinozodai muri kutoita worse things behind the scenes handiti muri kutoita worse things handitika but kana mazouya pana pamunenge makuita kunge muri holy but kwamunenge muri uko munenge Alright, kola. Chirega tivarelease chidona ukuthi kozarutaura togogo zofuna undituka tatoga vainde nokuti vati vakuda kunovata. I think ndozvingatoita. Anditika. Thank you so much Sis Melly anditika. Alright. Pane uyo ko Australia apinda apa. My sister chingota 2 minutes chete vakuda kuinda. Australia ingota 2 minutes kavarikuda kuenda. Sis Melly, how are you? Ndiri right muri sei? Inini hangu handina kuzvirwa mazvina naboltcutter but ndoda kubvunza kuti vanobatsira marudzi ese here varungu vatema maindia what? Tinobatsira marudzi ese tinotobatsira. Saka toenda kuZambia kunobatsira minister wekuzambia anototaura chirudzi cheikoko. Atotitora tikatonomubatsira nefamily yake. Saka tinototorwa nevanhu. Saka tinobatsira marudzi ese hatinoende kuti marudzi. Ndinoda kuti undiudzewo boltcutter kuti une macases here aunobvuma kuti haiti. Isusu macases kazhinji atisingadhile nawo ndezvekubirwa. Because ipapa munorohwa nevanhu. Munorohwa nevanhu kuti kudzosa zvinhu. Kunorohwa ukatoda kutambira koko. Because kudzosa zvinhu kunonetsa. Okay. Ndati une macases here calling yako ndechi, can you define? Hatina kuvinga zvecolling. Kana mukaenda kupage handitika kune malive videos ariko explain about calling madedzerwo atakaitwa kuzosvika patiri panapa. Mukaenda papage mukasecha page rakanzi Prophetess boltcutter kana kuti paSly Media there is a live yatakatomboita ipapo neSly Media vachibvunza madanirwe atakaitwa handitika. I think you understand more. Chingoti gaga ati ndoda ngonzwa kuti ndinobatsira vanhu No, that is the reason. That was not the agenda. Yatawira mukati mezuva ranhasi. Okay, fine. Inini ndoda kuti ndibatsire ndiri kuAustralia. Anditika we have a very popular socialite ari kunoko ari kunetseka anonzi Mukoma Masimba. Okay? I'm willing to pay kana 600 kana 1000. Ndoda kuti ndakubvunza une makesi here aunobvuma kuti haashandi. Hazvina kuita. Tinobatsira vanhu vakawanda. Vanotorwara nepfungwa tinobatsira. Sapaita client hanzi ndinobhadhara kana 600 mukandibatsirawo client munhu ari kuno kuAustralia. Timubatsire. Mo. Tibate QueenBook timubatsire. Okay. Hamusi kuda kuziva munototi ndiani? Muda ingobatsira. Aiwa tinobatsira ichidangobatsira munhu because patinobatsira tinozoziva kuti ndiani because hatibatsire munhu pasina picture rake. Saka zvanaka. Maiwa here kola iyi. Kwai huyai henyu kuseri kuti wane kubata munhu. But ndoda kuti munzwe ndamubvunza boltcutter une No, ndazvinzwisa ndakateerera ndandakateerera ndamubvunza because inini panapa ndonamatira vanhu Sis Melly anditika ndoziziva. But Simba harizi rangu Mwari. And I will never tell someone kuti 100% zvinoita tinonamata tese tomirira kuona kuti Mwari wada kuzvifambisa sei. Testimony ikauya tofara handibhadharisi munhu kana sendi handina nguva iyoyo. Mira ndipedze.
kana zvisina kuita hazvina kuita handiblame anadya mari yemunhu ndiri kutotemba kuti mwari vanorapa vanorwara mwari vanorapa mamarriages zvese izvozvezvo handiti zvisina kuita I'm not going to be blamed because handisi mwari ndinotomuudza munhu chokwadi kuti ndiri kutovimbawo nefaith yangu kuti zvinoita sei zvinoita because zvakangofanana nekuchipatara kwakutarwa nabolt katoko munhu kana achienda kuchipatara ari kutemba kuti mapiritsi anotoshanda kana kuti haashandi but mapiritsi akasashanda munhu akafa hativhari chipatara I'm a medical person as well and I always tell people that hativhari chipatara because munhu afa handiti tinoramba tichirapa vanhu zvakafanana nemunhu akafa ndamunamatira handiregenzi kunamatira vanhu chandiri kuita ndiri kubvuma kuti kune vandakanamatira ndichida kuti munhu apore akasapora kune marriage yandakanamatira ndichida kuti iite ikasaita because it depends with the will power of the person and their faith is saka ndiri kuti chakanaka pabroadcaster in I'm not against you zviri nane kuti utaure chokwadi kuti ndinonamatira simba nderamwari ndakadaidzwa namwari asi handizi mwari because kana wada kuratidza unese kuti zvinhu zvese zvinoita watoo mwari kaiwo saka inenge ndazokubvunza kuti pajikerere panapa kana uri kubvuma kuti zvako zvese zvonaakati tiri mwari hatina live yatakamboya handisina kuti utaure pamusoro pevoice rangu please let me finish to save time chakakosha kana uri munhu wamwari chaicho yakadaidzwa namwari unofanira kuziva kuti simba harizi rako the power is not yours you are just being used as a vessel saka kana uri kudecide kuda kuita zvekuchaja chaja hako but usakota mascripture kuti hanzi kuno akazoputsa harakadai that is called the logos the written word of God when you read the logos you need to understand the rhema that comes out of the logos according to the perpetual word of God that comes from the Holy Spirit saka ufanira mascripture logos vana Israel hatina kuya kuvezana maziakuita palevupapi takatine madigrii patiri panapa hatina kungovinga izvozvo smeli aithinki zvakwana zvimwe zvinoita zvinhu zviti platform yatoyabzoparidzawo asi masamnenge mtinoya kuzozviadvertisa pano nine munomoya kuzozviadvertisa sisiveli nine asi bolt kata serious aiwa kola thank you very much takunzwa ichirega ndibvunzewo ndingovhunza zvakupanda kubvunza zvishoma then vamwe makolas ari kufona sori yenyu hamuchakwanisi kuti munge muchipinta because vati vakuda kuenda nai bolt kata imimi sivanhu vanoshanda kudai uri kubva kwandiri mubvunzo uyu aiwa vanhu handichatori manikikirima uyu maquestions handichatori anything handiti ko panyaya iyi kwamakore mwana uyu musoro uyu veduwe makangoregawo simuli yakadavishwa makadi imisi vanhu vanoonawo kungoti munotora musoro womwana mungodi wakandira mapawo manheru kuti musaonekwa inyu nevanhu vanoda mongonokanda muyadhi musoro kuti mapano mukama kusema wane musoro ipo imi ndimi vemwe yandimutadzwa kuti musoro unenge uri pakati ya ndofunga SIS-MELLY mabvunza question yakanaka nditi ndofunga ndine zuro pataitaura neboard renyu mune board renyu pataitaura tichiti hazvizi zvese zvekuti munhu wamwari anozarurirwa kana kuti anozviona handiti ende munotoziva nyaya payakatanga pakatoita mameno board akawanda mamwe aitotaura kuti this Sunday ndichaudza vanhu kune musoro watapiwa vamwe vachitonoita masevhisi ikoko vachitopromisa vanhu kuti munhu achawanikwa chakati handitika kune zvinhu zvinozarurirwa vanhu vamwari pozoita zvimwe zvisingatozarurirwi even Jesu mukaverenga kubhuku yaMark chapter 9 verse 21 anotobvunza baba vemukomana kuti Naye akatanga rini ane nguva yakareba semukomana uyo akaine zvipusha aidona pasi Jesu chaiye anotobvunza kuti zvaane nguva yakareba sei handiti kozoita ngekuti muprofita anotobvunza kuti komukadzi uyo ari kutichengeta chii chaari kuda zvonzi haana mwana iye ari muprofita akadii kuzvibata saka pane zvimwe zvinhu zvokuti taingofarawo kuti kana mutemo wabata vanhu mutemo wenyika wabata mbavha ari papapa because itaitoziva kuti munhu kana mbavha yabatwa achitaura kuti ndakacheka munhu so ndakadai so zvaakusirwa kumutemo wenyika ndounongoziva kuti munhu achawanikwa pakati because mbavha yabatwa kudhara kana titoombera maoko but tikazonzwa munhu ada kuti ndinoziva vane musoro alright kana mapurisa kana mutemo wenyika wakazvitadza ivo vambobata mbavha munhu ozongobuda mangwana kuti ndione musoro ko kanzi ndewako sei wazviziva ndewakaponda unoita sei unogona kufira nyaya isiri yako unogona kusungirwa nyaya isiri yako
yeti watopiwa zvinhu. Saka hazvizi zvese zvinozarukirwa munhu waMwari kuti aone kana kuti apiwe. Zvimwe unogona kutobvunza question kutoti mainge Jesu aitobvunza kuti uda kuitirwe iye achitoona kuti munhu chirepo. Saka paquestion yekuti tapiwa musoro watapiwa iyo taitotenda kuti kana mutemo wabata mbavha toziva kuti kana achitaura kuti ndakadai taifungidzira kuti pamwe ndizvo, but kana istori mbavha pamwe aizo munoziva kune mahardcore criminals ekuti akabatwa so anotoramba zvinhu chakadaro, but panyaya yekuti nyaya yakesi yakarwadza munhu, chero imimi sevabereki ndofanira tokurwadzai kuti mwana anoigwa asina musoro yakagwadza. Saka ndizvo zvandiri kuti ndise mahardcore criminals dzimwe nguva hatauri, vanorohwa savatauri. imi sevanhu vemwari maioneswa kuti musoro pakati mongotora henyu, kana muchika mapurisa mongokanda muyadhi kuseni mofuma musoro uri panze votora musoro mwana oviga. Ndofunga zvakangofanire kuti ndofunga pane imwe question yakambobvunzwa kudhara zvichinzi ko semusingabatsire kunyange mapenzi ari kuzira. Munoziva here kuti unogona kungoendera munhu wese ari kungozvifambirawo otongonombata musoro uchida kumubatsira, uchimubata musoro achidonha achifa, kana kuti anoita zvimwe zvinhu otokumhangarira kuti anga achida kundida iso. Saka munhu ngaauye achida kubatsirwa. Ndofunga kana muchitotaura kudaro zvapa nefamily yacho izvezvi inogona isingatogari pasi ichitotsvaga help yekuti vazive kuti musoro uri kupi izvezvi handiti, but havasati vamboti approach, havasati vambouya kwatiri. Asi vakauya havane 300 maivabatsira handiti? Ndosaka ndati havazi vese kuti vane ma300 vaigona kuti vasina 300 totonzwisa nyaya yekuti totovabatsira pasi torina mari. Havazi vanhu vese vatakabatsira nema300 ende vanhu izvozvo ngavazvizive. Hatina kubatsira vanhu vese ende tinoramba tichibatsira vanhu everyday. Nhasi tanditone vanhu tinobatsira vanhu everyday, mangwana titone vanhu pano notive pafoni pano vanenge vatine appointment kubva na9 kusvika na4. Saka haizi nawo yekuti tinobatsira munhu ane 300 munhu anenge asitorina totomudza kuti uya pakati nenguva yakati, uya pamaofisi nenguva yakati. Saka tinobatsira munhu wese ende tinoakomodheta munhu wese kana asitorina totomubatsira. Kana munhu achitomudza kuti ena unotora sacrifice yako anonotsvaga ende hatikunzoti pane mweya utsvina pane dhimoni ipapo. Saka hayi kwatakuonesawo takatorwadziwa sisimeni tisingaiti tinotorwadziwa. Aiwa, pakanaka maita basa yenyu aya yehope kuti hey vanhu venyu mamuchida kutaura navo haina kuzonyatsa kubuda zvakanaka. Vanhu venyu mamuchiti vari kupopota vari kukomplena vari kudi haina kunyatsa kubuda yo zvakanaka nokuti vanhu vakatsama mari dzachona dzamaipiwa dzakawandisa fair kutaura chokwadi. This money, it was a lot of money kuti wongopa munhu poshaya chinoitika. Handimaona ndosaka maybe vanhu vakatsama kuchaja zvekudaro so ini nangu pamakati ndikukumbira live kutaura nevanhu vatinyatsodzisa. I thought kuti maybe muchaya motaura kuti vedweka pakangoitikawo zvakaitikawo paya. Sorry henyu mufunge. Handimaona mari dzamakandipa sorry. Handida kutoziva kuti mamuchida kuti mudi muzorebesawo tambo kudai ofuchi zvatozoita kuti pachitozoita haya tozomutsa maronda evanhu. Handiti maona atozomutsa maronda evanhu because ini chaenda kutonzi ndiri kutokuindosai ndikuti ndiri kutokuindosai havasi chavasitoziva chekuti nezuro chandifanira ndiri paconference call nemi nemaadmin what happened havasi kuziva. They don't know. So vane right yekufungawo kuti sisimelera kuindosai. Handiti vane kodzero ende ndofunga bolt kata iwo une time I think 3-4 times uchitira kundiconducta ndichiramba kutaura newe ndichitoramba uchiti video call ndichiti nyora uchiti nditaura nemi ndoti ita in writing. So endorsement ikutotaurwa amenover kutora zveendorsement wo kuti vakuzviwana kupi. Hanimaona but hanzi patakambotuka nanzi anga riskirire kuda kuadvertisana. As far as I know, but katanga akandi unblock musi wakatanga kuti sisimela I need to talk to you. I've got the ndinogona tokutadza infoni yaana zvese zviripo. Sisimela I need to talk to you ndikati what to talk about what. Ndichitomubvunza. So handizivi. And anyway havana kuya shara kuti hanzi ndikuya pano kuti auya kuzoti toda kuplasha platform yenyu again or what. Their main aim was to come and address vanhu vavo chete because as the husband said nezuro kuti I am coming in peace. Handiti so tikati kana muri kutaura nevanhu venyu then it's okay nokuti vanhu zvechokwadi vari kuvava vanhu vari kupenga. Akati bolt kati akambototaura kuti murume wacho ndiye akazopindira nyaya iyi. Truly speaking ina bolt kati tutasingakwanisi kunzwisana. Ina bolt kati tutangatisakwanisi kunzwisana zvachose tatisingakwanisi kutaudzana ende akatondibloka but the husband pakazoshandisa imwe nhamba yauya ndandisingazivi akauya akati ndini ndokumbira kutaura nemi wadunamis ndikataura naye akataura ndikati no mukadzi nyagoni kutaura matauriro akandiita bolt takati aiwa ini ndokumbira regere pamatauriro andakaita because ndakanga ndiri under pressure ende ndakanga ndaona kuti mukundi ataka.
andiona ndikati no I was not attacking you but wakapika comment yangu pama comments hope ukatanga utek nayo animaona so murume wacho ndakazati tikuya ne pieces atikuda edu kugana kudita ani kuzvinipisa and I had to add all the admins kuti vave pavaiti ma witnesses angu kune vanhu vakafana neavo vari kuti I'm endorsing Bolt Cutter. I think Bolt Cutter guys anoenda ku Metro inonzi Star FM momuona ikoko munomuona ku Simple Life munomuona kune mapage andifunga kuti ngazonguti uya pano ndiko advertise anenge andipa mari iye ane access ye free publication ikoko ku Slime Media ndiyo inonzi chimwe yacho iyi amatichora Metro FM andiyo anayo access iko kuenda ikoko saka ndingagomudedzere pano uchidzoka pano zo advertise pano iye achinda free of charge kuma radio station kwamunenge mchinda kunomuona uko andifunga kuti zvingaita sekudaro but you are all entitled to your own opinions though anditika so Bolt Cutter na Dynamis, thank you very much zvaramba I think inini advice ndingakupa inde kudai so kuvanhu venyama handiti vakauya kwamuri mukashandana navo imimi mune machats Bolt Cutter vanhu vaikuvinga une machats une list yevanhu vaiuya shara newe anditika why can you not go kuvanhu ava and talk to them maybe kuseri and make peace nevanhu ava because vanhu vakatsama ndochokwadi chiripo anenge atitanga SISMELLY tinotaura naye ko iwewo ukazviripisa ukaenda kunotanga vanhu vacho foni ine machats more than 1,000 but kana uchida Bolt Cutter if you want to fix whatever need these people so that you can also have peace go and talk to vanhu ava noti palive zvaramba handitika maybe because pane mese vanhu ukaita one every day per day uchitova kana uchitageta kana 10 people woenda kune vanhu vausora navo kungoti mari tizoti mari maybe makashandisa pasisina but dei zvaigona inini ndiseni iyo Bolt Cutter ndaibvisa kana maafunchidzosana angu kuvanhu ndochokwadi pamberi pamwari SISMELLY vamwe vazhinji vatinobatsira vari married anotaura kuti musanditange kana ndisina kukutangai saka anenge aine chichemo handitika our sincere apologies anongodzoka kuinbox paanenge ari free kana murume wake asipo otaura nesu kuinbox tobatsirana kuinbox ikoko handiti because machats anenge akawandisa mufoni saka munhu akasununguka kungodzoka kuinbox tekuuya kwaakangoita totaura naye because machats handidi kukunyeperai munenge muine kana more than 2,000 chats ari mufoni saka kuzoti one by one chat kutanga kutsaka kuti chat ndeipi handitika and atizive kuti uyu zvakaita ngazvina but ari kuziva kuti zvake ndo zvisina kuita akasununguka kuti atibate kuinbox sekutibata kwaakamboita because vamwe tinodhilana navantotaura kuti kana ndisina kutanga inini musafe makanditanga because foni yangu inozobatwa handiti saka munhu anenge akasununguka zvakare kungouya sekuuya kwaakamboita pekutanga tobatsirana tichibva ipapo aiwa pakanaka hey nezveZimbabwean community kajamga kudai so andiziya maybe mune client obese yenyu I thought it maybe pama social media pando pari kuitika yese because zvinezvi time atiri internet ndo ine yese zvino kana vanhu vacho ukasaita patience kwapindiraka nematsamwiro acho kando vanhu vacho vanenge vachingoti pawaenda vokuteverera ukaenda apa vokuteverera ukaenda apa vokuteverera andichiona so hey ichanetsa ichatsinetsei handizivi aiwa chapanzwa SISMELLY tinogadzirisa maita basa zvakanyanyisa aiwa zvakanaka maita basa nemiu aiwa tinogadzirisa alright pakanaka right vaenda right ini regai ndichitaura ndikuudze zvandofunga handitika maonero angu guys I've always said yes Bolt Cutter started coming pano akatanga kuya pano auya bva pano akazoenda kune mamwe maplatform mazhinji akasiyana handi at some point mukatotaura pano mukanditi SISMELLY tisikuda kuona vanhu ava pano handitika ini ndikati alright no problem ndikatombozvistopa vanhu vakuramba takora ichida tatega rega ichidai kola hello Hi, SISMELLY. yes muri sei vhalari mashoko maonero ako hapana advertisement apa ndo pasina kana inonzi but actually things went haywire zvatorohwa even worse apa ndifunga kuti pane chichachozobuda because this live yatora a wrong turn ndikunyepere kola maiona sei pana marketing yaitika apa but vatozvidestroya worse devanga vakatoziva vasina kutombobvera vakakumbira kuya palive because majorera kune vanhu kuti mimi muri munhu wakanaka that's one thing you forgot yourself kuti majorera kune chaunga chakakuunganirai kuti hamusirimo mune zvaBolt Cutter izvi akauya next time futi achida kutaura no hapasina
achazokuya arimo achanozenje kuti live ino iyi remember live ine varipoka vanenge vabvapo palive but vanenge vachiona ndo chokwadi chiripo hatauri nechokwadi vanenge vachiona handiti Bolt Cutter hauye pano kuzoadvertiser but the reason why we agreed nemaadmin kuti adzoke is because anga achida kuzotaura nevanhu vake and it was worse because apatozo expose zvinhu zvakawanda handi muri kuona handifungi kuti pane chimwe handiziviwo hangoti Mira ndikuudze something because pamakatanga kuintroduce paakauya palive paying achitaura nditi you didn't say much because spiritually in us Bolt Cutter you're totally different but vanhu vakaona kuti sisimeni vatora Bolt Cutter maybe zvinosenza handina kumutora akauya ega but mukamupa platform yes but diasporan sort of thought nyedzo wangu wako wazopinda dambudziko rangu razoita mushanditi so many sisimeni handidi kunyeperai maybe you need to do a show yekumbotizvo vese vari diaspora akaenda kwaBolt Cutter we are not live but behind live ndozviziva ndizere navo muwhatsapp mangu ndinavo muwhatsapp mangu obho ndozviziva hapana kana one akambokudza kuti zvakafamba inga ndakazvitaura ndoga ndichitaura pano wani kuti ndosaka azouya because Bolt Cutter mene ndikudzei Bolt Cutter kuzosvika ati auye nezuro Bolt Cutter felt kuti inini ndikuda kumudonedza every day I always talk about her kuti hapana munhu ane chinhu chakaitika sei muri kuona pane nyaya pamusi kunzwisisa imimi Bolt Cutter akauya pandira chifunga kuti I'm attacking her and hanzi zvave personal ndikati no it's not personal handina personal nemi but nyaya iripo ndeyekuti patinenge tichitaura tinenge tichingotaurawo handimaona saka ndichingosaura kuti iwo pazvinhu zvako zvozvo zvakati wakaita vanhu sei pasina kana wana akamboiwa nepositive ndo pakataka kundisendera mamessages hobho kuti honai matestimonies aya ndikati matestimoni acho akuti watumirwa ndinazvo ndikanikutaridzei but how do I know kuti hauna message dzawaronga pamatestimonies ako aya ndo papane nyaya yangu inini aya let me show you munyatsoona conversion yedu ndakusendera imesi iye ndiyakatomutumidzira nhamba yemunhu yakanzi suicide muridzi mira musi wa 28 October handiti na 10:34 am akasenda message Bolt Cutter muri sei I need to ask you something handiti ish ndofunga muri kuona kune vari kugona kuona isho that was my one word answer ish ndikamuti yes handitika zvikanzi nditirewo video call when you are free ish ndiye apa handiti ini ndikabva ndabvunza kuti video why hani muri kuona ndikati video why kune vari kuti muri kushandiswa kana kuti makabhadharwa handitika right zvikanzi ndikuda kutaura nemi ndikati we can talk here zvikanzi don't want zvemamessages ndikati you can record audios saka ndiye munhu andiri kushanda naye wamuri kundoshanda naye nini anondibhadhara mari wandotaura naye chidai ndopakanyora kuti muzondiudza pamunezenge makasununguka ndikuda titaure pamunezenge makasununguka handiti handina kupindura ikapera yakadaro handitika pakaiti nezuro hello handitika still need to talk to you ish anomaona ish handiti ndo pakazofona actually nezuro handina kuresponda I kept quiet murume ndokuzofona newe nhamba ndini vadhuna misisimendasara nemi ndikati nyaya yei murume wacho akauya neapproach yakasiyana nematauriro anoita Bolt Cutter inyaya yei svika ndinotoda kutaura nevanhu vatoda kuti kana muchititendera tiuye tichaura nevanhu vamakadi vari kuti takajirwa mari because we feel like it's now personal ndikati why are you feeling kuti it's personal ndobva ataurawo svikanzi because each and every time pamunoita malive enyu handika pamunotaura nyaya I think inyaya yemaprofita yandakataura iyaya live yekupedzisira iya yemaprofita yaya svikanzi we feel like kuti ari kufila kuti munenge muchimaive kwanga kufila kuti munenge muchivaataka and it's personal ndikati no I don't have anything against ye akandibloka but munoziva nyaya yakaitika pakutanga kuti yakafamba sei that's vandakatitsanangurai then apana ndatoedha madhiminisi angavepo I had to explain bva pakutanga kuti zvakadai zvikadai nyaya iyi ndasingatombodi kumuitira life handimaona ndanditori kuchechi ndakatomuti chirega ndibude muchechi then we can talk ndichibuda muchechi ndikatoona ndaisa mascreenshots pawo pake handimaona that's why I was supposed to kuita life but imimi wose pasinawo kana one testimony iri positive yakauya vanhu vari kuchema nemari dzavo inbox yangu iri kufuta ndopakati kana ndo vanhu vatoda kuti taure navo totawira so that we talk to the people because takufila kuti pese patinenge taenda people are attacking us hanimukona ndikati alright kana mudatsara nevanhu venyu bho
muda zvarini kana nhasi nezuro ndikati aiwa nhasi hazviiti ndakatonetawo pane kwandiri kubva mangwana ndokusvika kwavaita pano there's no reason for me to lie to you handiti kunyeperera asina mbokunyeperera ndiri kuudza chokwadi. No, I do understand it's me. You've got people's best interest at heart. If I am a spiritual, we are just advertise a spiritual thing is sort of toxic on yourself and on your page. Munhu ari kutengesa hake salt yake nemaheti ake nechakachakati andavawe izve spiritual izvi hatina reference taneta nazvo. But though andione ameno chinoitika chinhu ndezvekuti muvanhu ka hatizozivi pfungwa dzedu toga, but I think zvakachitika pakani makollers afonoseka they were very clear kuti ini ndakadai zvinonga zvina kuita ndikazodai zvinhu zvangu zvikadai zvikaita even worse anenge azoindawo achiti ndaendako ndanoshandigwa izvo hameno because chinoitika ndechekudai so my sister vanhu vari pasame page rino are the same people vari kupage rekwamaititi at the same page vari kumapage ekwana slime media ikoko at the same page vari kuzimbo live those are the same people don't kata pano hauye asi pamutaka kuita zvinhu zvoke kwanenge achienda people goes there munoendako let the truth be told munoendako munozara ikoko futi muchinomuokera handika moenda kupi muchingodaro handimoona anobhadhara kwese kwanenge achibhadhara ndakambosvika pakuramba ndizvikamba kuti asi mukundibatira handika mukundibatirira inini ari kunobhadhara kumwe kweni mukundiramidza nditori mari yechingwa panapa pakuti andipe mari yangu but kana auya pano go at your own risk mukurimemba nchidaro mukurimemba nditi muri kundibatirira imi mukuti ngasauya pano but mukuenda kunomuunganira kune mamwe mapeji kwanenge abhadhariswa mari handimoona that means you guys mukuramba tini ndipiwe kana ti 1000 racho iriro mukuramba tini ndiripiwe asi ari kunda kuno pamwe maplatform you are very unfair ndakatombodaro ndichikuudzai. 1 second for you, Sis Melly. Let me speak for myself and so many people I speak to. Me, I only support you, which I already signed. If you want to, you can check. You know that very well. I've subscribed on you. That's true. I don't want to badrena aiwa anabhadhara because angachida kuita peace nevanhu vake angasingauyi kuzoita basa rake plus pana achauyi kuzoshanda panapa guys this is the truth. Hey, vanhu mirai vakoma mirai vanhu vari kufona vari kukuningirira vari kukuoverride eitangai dai angaruda peace kadai yangu yachiti ruregerero zvinhu zvakandiwandira ndakazojamba mamwe mafoni nemamessage ndichadzokera back ndizogadzisa ndiye munhu akanaka. From today sisimeneka siyana ine spiritual thing because it will destroy you completely. So many people love you to the bottom of it. Kata wika aisa apenda vanhu they can come with sort of ideas that Sissimeli maybe she's getting something from Bolt Cutter, but you are not getting anything. No, never, no. I know she's watching no ways. Then akandipa mari, but I took a check with the kubudisireka na screenshot kuti ndakawapaka na 5000 Sissimeli screenshot. She's watching. If I can tell you the list of people I know who paid on the first one you introduced Bolt Cutter, you will be shocked and surprised. So many of them, they don't want to come up and say this. Because, mind you, all diasporans, we've got our professions. We have to hide our pain and sympathy. Not to just come and say this. Pandafona ndichitaura paka because Bolt Cutter ndiyenya kundikumbira munhu anga ari kuda kuzviuraya because of she and aramba pamberi pevanhu. But that's the ndakusenderai nhamba yakatonditumidzira akadhimita voice message yake iye akanditumidzira achitaura nemunhu ndokungwara kusina nebasa rese. Dai munhu anga ari kuda chokwadi kadai angoya pana sisina kuti sorry yes I forgot zvakandiwandira zvinonzwisisika. Pane kukavha kuedza kukavha zvisizvo because vakawanda vakadhirwa mari hapana chiripo chakabuda. And mind you, we Zimbabweans, yes, we are educated and we've got our profession, but when it comes to spiritual side, our culture, we stupidly think maybe it does work. But munona chinondinesa ndechekudai so andisi yangu maybe people vanotema kana tichi maproblems anoita tichenikikiri panapa pakauya pakato pane nyaya dzakawanda dzakabuda panapa dzana the likes of vana vashumba vaya vana chidzi chibuda panapa but after that
people would still go back. Ikoko kwa kutogonyedza kuti ndaivatiswa nechikwambo ndaidini. People would still go kunoforera ipapo. Saka tinyango tsvaga hedu ka munhu wekublame kana kuti chika. But isusu pechedu maZimbabwe izvo zvivo we are talking right now ka hapati chewe kana vaviri vatatu vatoendawo ikoko. It's not a blame kwa munhu. Blame inoziva kuti ndakamuonera pasi Simeli's diary. No blame inozongwa inini hamuna blame but ndakamuonera pa the diaries. Saka zvimwe izvika siyana zviitai zvimwe zvisizvi. Zvimwe zvisiyana inazvo. Because panyaya last week yemafake prophets ka I think madmini ndo vanoziva. Ndakavingwa ne about 6 maprofita ari munhu ari pani page 6. Ndokushow him. Let me show you my charts. 6. Ndichizwa kunzi sisimeli ko yamakutawu yamaitaura nezo ndikati but ini I was just ndaingotaura nje. Handizivi kuti mata izvo zvokurapa vanhu muchidii handizivi ende handina munhu andikuzivi saka ndaingotaurawo maonero angu ndepfungwa dzangu. Ndakavingwa nevanhu 6 people handivari pano. Handitika so otonyatsa kuona kuti live yaya inokubata vanhu vakwanda zvakanaka ndochokwadi chiripo. Zvimwe zvika itobva imasiyana inazvo itai zvimwe zvikuru. Oh, alright. Let me hold on caller. Let me give you an example. You could take izvozvo right now as we speak. Right, vari pa comment section wonai. Muri kuona aisati yavhurwa kai green yanti ishi. Mukuona message aisati yavhurwa kai. Mukuiona yanti. Mukuiona yanti. Aisati yavhurwa yapinda manje andika. Ishi yapinda manje. Let me open it. Tiverenge tese. Right. You have never come across such a terrible challenge. Kubvira last week sisimeli. Yo, my God. Ndofunga patiri pane vamwe vakanamirwa chaizvo nemhepo yechikwambo orotokoroshi. But munhu iyeye atorarama soon as she receives the healing. Then papaiswa video. Ma picture. Papaiswa picture iyo. Anditi. Zvikanzi mabhegi ayo atopatable. Handika ndatogara mukitchen pedro wangu. Hi Sisimeli, you have made it today. We are on our way. So those who are ready, let us meet soon as I arrive tomorrow. Dango uyao now my extra medication. Right. So ava vagodiko takakumbira kuti vauye pano vazodzidzisa nyaya dzemasari. Handi muri kunzwa? Takakumbira kuti vazodzidzisa nyaya dzemasari panyaya dzevakadzi paya. Handiti nekuda same people vanoziva kundiblame mangwana kuti Sisimeli. Handiti akuna munhu ndakati indaiko kana kuti kudii. The same people comment section asked for number tikapina apa. Ndio vakadaidza mbuya. Handisi part and parcel of mbuya ndikataura kuti guys zvamuri kuita izvika handika go at your own risk. Vanhu vakatumira mari mukunzwisa kola vakatumira mari kuna mbuya vekuZimbabwe kuti vaite passport. Vakaita passport yacho imessage yandiri kupiwa iyi kuti ndiudze vanhu kuti chi ndikusimika nchi yamangwana. Saka vanhu vepano padiaries vacho vakatoronga ndofunga koni vane zvino ida ndizoti mbuya vari kunanga papi pakusvikira papi. I've got no clue. But mbuya vanenge vachingoti ndiudzirei vanhu kuti zvakati ndiudzirei vanhu kuti zvakati. Hani muri kuona imessage yatopinda iyi handi muri kunzwa vanhu kwagogosoko kwanzi ndikusumuka mangwani. Saka inini ndimunoziva zvamakaronga ina handizivi kwavari kusvikira ndimunokuziva ndina handizivi. Hani maona imessage ndangosvitsa. Hani maona muzodzoka mangwana. Hani maona moti Sisimeli takaona mbuya ava pano vakauya chidzidzisa masari havana kuya chiti vari kuda kuzera pamunhu. Simelika, you can just respond kune munhu akuti ndiri kusvika mangwana momutaurira kuti izvo respond kuna mbuya. Ndivo mbuya vari kunyora. It's nothing to do with me. Ndivo mbuya vacho kunyora. Respond directly kune munhu kuna mbuya kwete kwandiri inini handimo mazviri izvi. And it's kind of hard and tricky, my sister. Mbuya I went there and asked ndaona number yavo pa inonzi Chiko TV radio Power FM kuZimbabwe. Handi kuti uyai mudzi vachidzidzisa masari ipapo. Tokumbura mukana nguva muye muzodzidzisira masari kunoku. Zvino nhasi vakuda kuya ndoti inini I'm not involved. Zvoita kunge ndikuita godo kuti vazotora mari yavo kuvanhu vavo kana vazobatsira vanhu vavo. Zvinoita. Hamusi kuita godo but muri kutidhira directly kune munhu kuna mbuya kwete kwandiri inini you're outsider. Yes, we introduce. But this mbuya vari kuya kwandiri because vanenge vachiziva kuti ndini ndakavahosta pano vachitaura nyaya dzemasari. Vaimanotaurira mbuya ivavo kuti inini ndakangotaura chete inini dhira ine vanhu venyandi ndiri kunge ndiri mazviri. Regai vachingoya mangwana zvichatoiti it's too late.
chirega yenyu vachingopedzerana makana vapano yamangwana ivo vari kuinda ndio vanoziva kuti vari kuinda kupi vanhu vacho ndio vanoziva vedu we ndikatoita confusion nema-advice ndikatopesana choine confusion nema-advice vedu we pane idzi dzemaprofita nechichi aiwa apa I'm with you ndikukunzwai kuti mabvuma enyu mati aiwa regaititore henyu chingwa ichocho pamuromo yana Shakira chindacho kuna vamwe hapana kushata votora voenda vokunobhadhara kumwe vonoita zvinhu zvavo ikokoko handichika hapana kuipa but kuti ndizoti ndo ndimi madhairis ndo vanomanyira imbotsiuraiwo madhairis acho kwete ngotamba mungotsura simeli nokuti madhairis ndo vanoendako and indetaura kasingaperi kuti go at your own risk vedu way please ndigoya ndigotoparidza riri shoko risina kunangana nezvemaprofita zvinganga richingori shoko ndichingotaura ndichotiwo vanhu vane nzeve dzekunzwa kunzwa ndikubva nekupichina nekupi munhu ane anoziva 1+1 achabatanidzawo namerotera kuti vakomanaka salvation is for free vakomana hakuna chinora mari chavanoramba hakuna the same applies nemikola amuna kuti makapesera maendako asi mwari mumuziva asi makapesera maveko asi mwari munomuziva azviona Let me say my last words before I go. I know so many people, maybe they might thinking I'm controlling you, I'm only doing this. But Sisimeli, I'm only trying to advise you as your name has gone up. This spiritual thing is so many things. Walk away from spiritual things. I know so many people are saying, oh, kola garis arutara zvakubowa, but I'm telling you the truth. Okay, muri right ipapo asine miwo kola handichika zvinhu spirit zvinonesa izvi don't go kuzvinhu zvespirit ngati you stay fair, let's be fair. Ini mukundudza kuti I must not go there, it's fine. Ndazvinda kunzwa ikola ishikokola uchaindepi right asine miwo musainda kunorambisha ndigwa zvinhu zvinonesawo. Because love is never put something which is big for page power. Because we owe you high up. We know that this is true. Yes, let's be honest. Nasi maona dvolt kata mangwana maona umwe mangwana maona umwe mbuya mukati Sisimeli vanhu vose vakavashanyira vakanobatsirwa kwese gogo saka kola it's the love we got on you because you're always truthful and you speak the truth. Saka munhu wese achaiva page nongofoda amuna right. But kopai pandozoti go at your own risk paya mchiti ndikurevei paya. Go at your own risk here. But zvinhu zvose zvona vazochiteereri. Vanenge vakutongoona ndamona pana Sisimeli is good. I didn't know kuti ndine such influence mufunge, but thank you matondivhura maziso. I didn't know that I have such an influence yekuti people can just follow kuti tamona kwa Sisimeli kana zvatagwa na Sisimeli. But anyway maita basa mandisi matogadzirisa ipapo. Aiwa matogadzirisa maita basa sure. Asine mimi wandidi kuona maziko mangu achodligwa mari kana mashaka kuisa mari acho munze yenyu kunoku hakuna mari inoenda kuvanhu. Chinani mundipendisanye ini. La mundipendisanye ini zviite. All right, iri bokola. Terrorist. Madam zero tipeza. Nas chesha nas. Mu inbox. Kola dokubra ubvise my phone. Kola ubvise my phone noise. Kwani phone tinokudzwa. Nezuro chaiye vanhu vaipopota muinbox nokuti photographer munhu akabata kamera yenyu kulive kuaiti Sisimeli atidi kana kumuona Sisimeli munhu yaituka vanhu aidi adi munhu yandamuvinga nhasi ndakachaja mai mwana ndazotedza comment ku live ya ndamuvinga ndikati come on jawakaita nezuro page ndarisira kuita izvozvo munhu yabva aita afila badge ndobva nyora apology letter akaisa chipicture ndakuita pa comments later on ndione vanhu vose vari kumusapota ini Naye Mwari Naye Jesu vanhu vose vari kumusapota mukobesi hauna bokutadza zaidi waitotfa zaidi but vamwe vacho ndivo vaiuya vachikomplaina kwandiri kuti Sisimeli munhu kombo ndapererwa ndashauti Naye Mwari saka vanhu munodei naimi hazvandinesa ini alo kola Sisimeli ndachida mukotaurawo side rangu. Alright. Pakauya vana bolt cut up makanyatsotaura tese tiri vanhu vakuru hapana mwana mudiki saka
kola uyu abva akupa ini tiripo tikaona kuti aiwa izvazvizi zvedu tikasiyana nazvo. Saka I don't think it's fair kuti imi mupuwe blame padecision yaitwa nemukadzi mukuru akatororiwa tori nevana. Blema kuti SIS MELLY ndimi makaunza bolt cut wamboindirei isu hatina kuenda sei asina kugara pamba asina akachengeta mari yake 300 asi akameka decision yake ega semunhu mukuru akati ndoda kuenda kwabolt cut. Saka I don't think it's fair. I understand hangu kuti dzimwe nguva vanhu vaenda kwabolt cut and handisapoti bolt cut. Vanoshedza vanhu vachiattracta vanhu kuti vauye ende vanoziva maproblems evanhu vanhukadzi kazhinji ekuti imarriage. That's how they hook people. But umwe noumwe ari kuzviitira decision yake ega. Hapana mwana mudiki panapa tiri vanhu vakuru tese. Saka kana vanhu vanoblame SIS MELLY, muri kuti mimi mangwana SIS MELLY vakati ngatizviurayei, kuchazviuraya just because she said it. Kana kuti umwe noumwe achagara pasi agoshandisa pfungwa dzake idzi kuti do I want to do that? I don't want to do that. Hapana mwana mudiki. And uyezve zvokuda kunzanze yembuya vemasari vapindura isoso, it is not fair. Ngatirespektanei. Ava sisi vababa mukristu akaenda kwabolt cut. Saka she needs to know kuti patori nevamwe vanhu vanenge vachitifarira vachida kunzwa zvinotaurwa nagogo vemasari. Ane vamwe vanhu maChristian, vamwe vanhu vanoita chivanhu, ende tese tiri madiaries. Hatini zvekusegregata zvekudivhaidha vamwe vanhu kuti zvenzi imimi muri vechivanhu vanoita zvechivanhu. Saka no, zvenyu hazvisi important, zvenyu zviri important. Kana paine program yausingafariri, log out, unotsvaga something else chinokufarira. Musi unenge uine topic yaunofarira, wodzoka wozowacha. It's not by force. Chero nenuwo pane dzimwe nguva ndogona kuona program kuti haisi kundinakidza ndobva. Is it by force kuti anziona? Hapana munhu ari kufoswa kunziona. Everyone is making a choice. Tiri vanhu vakuru, so hapana blame inoiswa pana SIS MELLY. Tiri vanhu vakuru, saka please nyaya yokuda kublema umwe munhu because of the choices and decisions that you made wega uri one uri mumba mako ukanyatsotora 300 bank account ukapostera bolt cut unodla mari. Saka hatisi tese takaona program vamwe takati bolt cutter no, iwo goti yes, wapedza kuti yes wakuda kublema umwe munhu. But let me ask, kola ababa dai zvinhu zvake zvakashanda, would she be blaming you now? She would not be blaming you because zvinhu zvake zvinenge zvanyatsomufambira zvakanaka. Saka anenge asingablame, but because hazvina kuita akutsvaga blame. Dai zvakaita, dai atofona achitestifya kuti kwabolt cut hazvinofaya zvinoita, but because hazvina kuita pane problem. Dai zvakaita, handi should be happy right now. Ndozvega zvandandinotaura. I think, hey, handizivi. Ndatove confused. Truly speaking, guys, ndave confusion. Truly speaking, ndatove confusion. I will have to seek for my advice. No man, ndatove confusion because, like, kola, oh yes, yes, oh, ava, kola we dado nangari po right. Ndafunga tachiri po right. Ndatove confusion because Vose vaningwa ishita zvozo vaningwa ishita zvokurapa. Kola hello. Hello, Masquera says SIS MELLY. Ndasikira masara sewa kom. Taswera. Inenye. Ndiri kuona apa especially pakungoti vanyadzana bolt cutter idzi. Imimi SIS MELLY, you are more like an influencer. So I think that's what the other caller was trying to say. Zvekuti vanhu vanenge vaine maproblems avo avari kuita go through and probably vachitotsvaga masolutions. Then vakazonzwa kuti paSIS MELLY pari kutaurwa chakati. People will take that as the word. But usually SIS MELLY because she's upfront and vanobva vataura. And inini semudiareka ndinoziva most of the time not go at your own risk and all that stuff. But kana munhu ari in a problem, haazonzwa that part. Ari kuti this thing is happening pana SIS MELLY, so it must be right. So probably vetting yenyu ngaingoita a notch up.
But I totally understand they are making their own personal choices. But usually kana munaruma problems anozongopedzisira angoita mamwe ma-choices asiri very wise. Vozosvika vakupinda mumaoko mana broadcast. All right. No, thank you very much. Tikunzwisisawo tikuita tichiteerera. But chinenge chatovepo now, if kana you guys are saying that, it means kuti even anouya pana pachiparidza wechechi chaya achatodiwi. Ndozvinenge ndokuti zvite fair. Handiti ndokuti zvite fair. Anenge achiuya achiti ndikuita zvechechi hachadiwi. Anenge auya achiti ndikubhadhara ndikuita zvekudzidzisa chivanhu hachadiwi. Kuti zvite fair, because we cannot bring one part to imwe part atidi. Hamunoona vanhu vari pana pavanhu vakasiyana siyana. Handimaona vamwe vane zvavanobhiliva vamwe zvavanobhiliva. Todzvanyirira vamwe here because ndobhiliva chitendero tichiti avamwe avatidi because isati bhilive zvakati. I'm just saying kuti vetting yenyu ngaingoenda a notch up kwete kuunza mamwe ma-questionable characters. But listen my sister, mukati inini ndine brand anditi tete tiri havana brand here takatokurisa kudarika rangu. Muri padenga mese makumusoro ikoko futi. Aiwa tete ndinotova pasando dzavo. But what do you see? What is happening there? What happens there? No. Mistakes they do happen, sis Melly. Hakuna handisi kuti ma-mistake, they are not mistakes as well. But totoona kuti vanhu vakasiyana siyana vana wichikila vanani ivo vana boltcutter vanani vanotoenda kokana vakanobhadhara mari dzeko vachiita zvinhu zvavo zvavanenge vachiita handisika. But tete Tilda inini knowing him inini personally, she's a deep Christian. Yes, I ipapo muri right. Handisikura ndasaka ndati both vanhu vese vari kutaura vari right. But kungotiwo zvenyu imimi now mochingoita ma-standards enyu ari higher. Because ana broadcaster vakabira vanhu mari sis Melly haikona zvekutamba. So pama-standards enyu just raise them and being careful. Although at the end of the day my adults they make their own decisions. Hey. Nasi mazoti gudura umana. Nasi mazoti gudura haya. Nasi nambozwa mukutoza. Nasi nambozviona chezvezvo. Nasi nambozwa. Asi an influencer. Chimboona kuti pavanhu vangani vanenge vachiwacha live handitika mozodzokera munotarisa futi after this live maviews panapa anosvika number yevanhu vatinawo papage maviews ari pano panapa tiri 48,000 panew page iri but maviews anenge ari kuma-90 something ngofunza kuti vamwe vabvepi views ofunza kuti saka vamwe vazobvepi 90,000 viewed. Saka zvinoreva kuti ende vamwe vacho hatizi tese tinozotangira kwatangira live alright, hold on caller, hold on. Pana atiwanzi Tilda vari pabasa handitika she doesn't have a choice like you do handitika ndineno ndiri pabasa neniwo ndiri pabasa zvakare. I'm also at work. For me to come here and sell mafuta handitika ritori basa handiwana ritori basa titori pabasa tise every socialite waunoona achiita zvinhu zvanoita papeji pake ari pabasa. Imimi mune more control because mukatakatarisa zvatete Tilda handitika ivo who comes pa platform pavo and when is determined by ZBC handiti vachiti muyu this person advertiser saka motomisa slot pa program yako. But as for you manje imimi mune more control than tete Tilda. I don't believe that. No, never. I don't believe so. I don't believe so. Yeah. But one thing for sure is when you are an influencer and at least tese tinotarisa kutangira kwa show nekwaperera show tinoti ndikangowana 30 minutes ndototeerera ndikanzwa pana SIS MELLY munhu ari kuenda pa SIS MELLY ndatoconclude. So there are people who at times vasingagari ma 3 hours ivavavo. So I think imimi vetting kuitira kuti zvisazokanganisawo kumberi kwazvinenge zviri right just to protect us madiaries. Okay. No. Thank you very much caller maita basa. Hai. Yacho kuita kukwata chako chaiko iri kuita kukwata. Mani regai ndichingoteerera. Caller hello. Hello. What say? Yeah. Ndakubvunza kuti zvakafana ndakubvunza kuti
handiti nhasi unoni oenda kwaOprah Winfrey handiti mangwana afumira ari millionaire bootcut anofuma ari millionaire ita chichi handiti achitaura Winfrey uya bootcut afumira ari kana kuti billionaire chaika kuti millionaire ndo zvakangofanana nemi handiti vanhu vanouya kwabootcut kwaya pamuri vachifunga kuti nekuti SIS MELLY handiti munhu yauya kuna SIS MELLY pamwe vakatombobatsirwa nabootcut zvatilda zvamuri kutaura zvakatosiyana tilda even mawitchkiller aya anouya aya mati mambobvunzwa here achipa mukana witchkiller kuti abva aporofita vanhu ipapo palive because haangazovapi mukana because iye anoshanda netimetable isi hatina timetable pano iye anoshanda netimetable kuti kusvika nguva dzakati ndiri pashow handimana ndobva ndabva but isi toshanda madiro aJorgina vanhu vari kutaura vachiita hakusi kuti vari kukurambidzai kana kuti vatonyatsokupai advice yakanaka vanhu vakaita sanakata vanotiparadzira vedu akaita sabootcut anokukanganisai because vanhu vanenge vari kutotya hakusi kuti vanhu vari kukuvengai kana kuti vari kuita sei but ndikuona kuti vanhu vatokupai advice yakanaka ameno papeji apa aibva atosweta kunge anonyatsogona sitereka achiprofita handiti ini ndaimangoregedza zvekuvapa entertain vanhu ava handiti kana achiuya munhu zvakapane wesari wachona uyu like patilda handiti I remember last week iyo pakaitwa nyaya so yevanhu vaya vari kufuma mamuri kuweta handiti pane vamwe baba vari kuSouth Africa vakabva anyora kuti chii vanhu ava ngavandibate panhamba iyi handiti mumakomenti muyamuya vanhu vakawanda vakatozobata baba vaya mumakomenti noti kuti zvazvine chekuita natilda izvo zvazvemunhu izvozvo zviri nani zvinonzwisisika handiti but zvenyu kamakanyatsoudza anonzani bootcut paya paya vanhu vakawanda shuwa vakaenda kuna bootcut because of you noti kuti hanzi mune mhosva kana kuti chii hamuna mhosva but kuti muri munhu influencer like zvataurwa handiti muri munhu wekuti zvakafana kuti Nicki Minaj uyawe akataura kuti inoti vaccine haisi kuzobayiwa hama dzangu dzese dziri 16 and below handiti nekuti vakabayiwa before vakazvimba matesticles chichi handiti makaona kuti yakaenda kupinya yacho handiti vanhu vakanga kutotya maminista vapa kutotya noti zvataurwa kana nainfluencer handiti influencer nditsimba rakawandisa kudarikawo zvake munhu akaita seni ndopamunofanira kungonzwisisa chete muri tori munhu mukuru SIS MELLY muri mbinga muri mbinga chaicho panyaya yenhukiri right pane umwe atosendawo meseji yake panapa ari kuti pane umwe asenda meseji yake ari kuti SIS MELLY, it wouldn't be right for you to keep spiritual people of all sorts away from us. Allow us to choose. E.g., those like me who appreciate the word of Mr. Maponga, although some Christians don't agree. Sangomas and prophets also have their own followers, including fake ones. People cannot hold you accountable for your guests on show. We can all come and lie on the show without you even being aware. I mean, the more one you're it's another comment as well. Aiwa, zvenamba musandidze kola zvenamba handina munhu andopakuwa handina munhu andopa namba iyoyo is a well known fact handina munhu andopa namba angauya kuvanhu vake one but zvatopera so anti mataurirana vataurirana vaudzana zvatopera instead of kana paka pane agenda kuti we are going to market next year raka I don't think kuti it happened actually zvatozoita waste because madiaries inzwe uya vakomanaka madiaries nikisi
Madad Nikis inzwai uya hanzi sisi chimbocherera munzo yanoda kuverengerai chimbocherera nda kuverengerai yanyu kwai sisi munotsvatra kufana ndofunga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 kana chimirai batai makadaro mutiwe from the horse's mouth zvanyu kwai ndisirini. Alright. Hachabati. Regai ndikuverengerei. Zvinhu zvacho zvakanyogwa apa. Hanzi sisi ndatadza kupinda pafoni. Dhuna miss akamitisa mumbare. Mwana wacho atove ne5 or 6 months. Musikana wacho anonzi Rumbi ari kutonesekana nemwana kozi baba ava vakaramba mimba. Zviri kutoda kutoti zvindoe kwachinashe Mugabe izvozvi. Demanga mandidaira ndanyasa kumutaurira. So munoda kuti vanhu vanenge vane maonero nemaziviro akasiyana siyana mukati mezvinhu zvavanhu izvi. Andi mazvona saka amen. Anyway, Kola, thank you very much. Hai time yafamba nhasi. Minyama diaspora nyanye kugara muri 2 hours behind. Ko zvino zvidafa kutanga live na 8. Vamwe vangu vachikumbira kuti tanga ima live na 8. Panda kumira. Ndakutoka kupesira kuti bva tatoenda. Kola, hello. 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 Yes, Murisei. Ndiri right sisibele Murisei. Ndiri right ni. Ndichingoda kutsura vanhu kuti vanhu musanyembera kuzungaira vanhu vese vari kuuya apa vachitaura kuti vachiisa blame on you because you can't be controlled nevanhu sisimeli. Muri kunyanya kupa mukana wekuti vanhu I know kuti munoda kuaccommodate everyone but at the same time vanhu vari kubva vajairira voda kucontrola program yenyu. You started this own thing on your own, so to me it's your brand and so you can't allow vanhu kuti vave vachikuudzai kuti do this, don't do this and zvakangofanana neexample yamataura yaTilda. I also wanted to say the same. Anorana ma-programs aya handiti kuchitoya even masangomas and all handiti ine but ndikazofollowa sangomoya after the program would I come back and blame Tilda kuti just because ndakazviona pashow yenyu nekuti ndinokutrustai because kwandiri she's a role model, right? So kana akauya neprogram yake handingati nekuti she's my role model ndosaka ndakazoenda kun'anga yakauya paprogram penyu but hazvina kundishandira. No, you can't do that. Saka inini ndikuti kune this is your brand and whatever you do it's your program. Don't allow people to control you. It's also tiripo kukutsigirai but not to control you and atikucontrol makatanga make a brand renyu. So go on and do whoever you feel kuti anokwanisa kuti okay motoshaya here mashows because takukuudzirai kuti musauya nemaprofita pano mangwana tokuudzirai kuti musauya nevanhu vakadai pano mangwana saka brand racho ratofaka hamtina chekuita. Then you end up pano pakutopoa. That's the other thing. That's sometimes I do it kuti tiindatenane tifare panapa timbokangana ma-problems acho tinakirwe. So by terminating vanhu vese vachauya vana muchembereso kwacho nemasvosvo yavo vana vachiuya nenyaya dzavo dzemasare, it means kuti we have killed part of the content. We have killed part of the content. Hatichakwanisi kuunza munhu anenge kuzodzidzisa nyaya dzechibereko kuti zvinofamba sei, nyaya dzekuti eve hatichatokwanisi, tatouraya part of the content because we are I don't know how that is going to work really. Andiziva. But then I think sevanhu vakuru we should be just responsible and let us just be responsible. Inga before ndinogara ndatotanga kutotaura ndega kuti guys go at your own risk. Vakomanaka veduweka vebeziye kunamata mega kune prayer group chatote demushonditukira ndo endorse prayer group repano. I endorse prayer group repano pa more ndikunyepa iri kona ndishara every day kuti kune prayer group rikoko kune prayer group rikoko kune people they don't want to go there avadi but ndingori the same person anenge achitaura nezve influencing yacho yoyo same person akutaura nezve kuti
go at your own risk. I am also saying, could a prayer group record join up we have inbox to join say you don't want to go there, but that's the mirror kind of bend and what system takana pataka kontakana zvinish pasimeli kora ndiri kutaura iri kuti guyai mujoine prayer group hamusi kuda wani kujoina chamunotaura ndinokufollowai kubva kudhara. You always give a disclaimer kuti go at your own risk. Muchitoseka sometimes kuti ameno vanenge vada inini handipe munhu namba ndochokwadi handipe ndotovengwa nevamwe vanotondivenge kuti ndivengera nyaya kuti simeli vakati nyima namba ndichiti handina namba handitore namba dzevanhu handina dzokera kulive unotsvaga dzakaiswa macomments munhu atondivenga kuti kuno makatonditi yo moramba nenamba kunge dzenyu sei ndikati yezvo naiwe Simeli vandoziva havape munhu namba vanototi kana muchida muchanopanana namba kuseri kana kuti chinyi is at your own risk and you can't come here katukukontrola kuti musaisa show yakati musaisa saka mangwana kamotofema musicharina content hamuke mune content senge yanhasi mawiri avaita yatozonyanzoita more interesting pakutobuda zvinhu zvakawanda mazviona. It started just like a show, ingori show, but as we were going deeper and deeper, papesira pato yeto twistika yatove like people were now coming like yatove zvokuti dei vanga vatouya vakatota iva nabolt cutter vatoya vachitoti tikuuya kuzokubolt inozichi kumubvunzo maybe zvakachabuda zviri nani but yekuti tinotaura nevanhu ika yatozoita left yakasimbisa dei vatoti vanhu ngavauya vabvunze mubvunzo ka yezvebhaibheri ka yatozopesera yave pane imwe level live mazozvionerawo mega saka handizivi zvangu palive ndazoibata makutopedzerana naye makungokonkluda naye paya but ndokunzwa vanhu vari kufona apa vari kuramba vachiita kunga kukublema and kukuataka and kukuda kukucontrola kuti we should talk about this on your shows. No, we can't do that. This is your thing. This is your baby. After all, we are here to support, but we are not here to control you and to tell you what to do with your program. Amen. Amen. Don't allow us. Yes, we are your followers, but don't allow us to control you. But Naye kola, iye bolt cutter yakauya pano. Angasina kuya pano. Zvese izvi zvokuti vanhu vari munhu imbavha kana chima izozviziva sei? Aiwaka izvi zvabudawo kakuti imbavha but bolt cutter akafamba kwakawanda kana kunana Zimbo live uko unomona ariko even vana madzimaba masango vanongoadvertiswa ikoko kupi saka ndofamba ndichiblame vanhu veZimbo live here ndo zvandiri kundopa nemubvunzo wangu ipapa saka handizvidziva and makatomufumura kudhara sesimeli it's not today ka makatomufumura kudhara paida kumbokutretenai paya mukatomuudza kuti iwo handi kutyi gonza katonoti hausi munhu and maitozvitaura palive saka vanhu vari kukublemerai chii kana kuti vari kuda kuedza kuti murira kumaadvertisa sei because mamuri against all along. No, because the first time akatanga kuya pano of which one thing that I've realized, maybe I will have to change it really differently. One thing that I've realized on all social influencers like my socialites on Facebook, avana basa kuti kana kuti munakangoenda kati ndikuda kutengesa chinhu changu chakati kana ndikuda kuita chakati mari yako chete zvezvimwe zvavakupe page antika avakupe change hanzi kana kwandi jeni mariko vanongosvika utoita zvinhu zvakwatura mari yake opedza uti next hanimaona because kwavari vanenge vachitipa basa kana mari dzauya dzemaendorsement ndo mari dzavanodi dzavanodyawo vandorarama nevanodyawo mari dzemaendorsement idzodzo ndo mabenefits acho ekuve on social media uchitukwa every day uchinyorwa uchipostwa uchidima benefits are those endorsements dzekuti dzava it's not every day that you get my endorsements anenge ari straightforward ekuti munhu arikuda chiti ndoda kuadvertisa bhazi rangu kana ndoda kuadvertisa hembe yangu kana ndoda kuadvertisa chi aiwa handimaona bvunzai vana Peggy Chipoko muningi wangu handimaona vana Peggy Chipoko hamutituka every day hani munandituka every day left right and center handi Peggy mabenefits angu oyaoka nema endorsements voya vachi indoti ndipe mari ndozati ndadlanda tukwa wasindadlawo advice yangu kubva nhasi sesimeli ndoti imi musaisaitawo zvemahara zvikuna nemutukirwe zviripo matodyawo mari yacho ndosaka ndisotanga sina basa razvo kanezi kuti maendorsement akaendodlawo andoni asi nditanga ndakudza kuti go at your own risk handregi kutaura kuti go at your own risk ndobva ndati ndipe yangu mari yangu handimoona ndodla ndoti chituka yenyu handiona fair spare deal zvinoda kunzi ndisadgume futi ndisati platform
showroom and pamwe ndo pamwe atira chokwadi ndikoko saka kana munhu ari kuona kuti zviri kumunetsa enda unocreatawo yako content wotangawo zvako zvinokuitira bye SIS MELLY. Alright, chiri bokola. Alright, thanks kola. Hai, hapana kumira musha. Alright, regai tidai so guys. Ini aboti katagara kasi kudzoka. Aiwa, musafungire kuti mamona achitaura because ari kudzoka aiwa. Haasi kudzoka pano, but atichida kutoziva kuti atauri nevanhu vake tinyatsonzwisa kuti what really happened. But apa makungotaura muchita kuvharidzira vamwe vanenge vachida kuzodiwo kuzoti vanenge vauya vachida kutaurawo zvanenge vachida kutaurawo kana vachidini andizivi kuti panenge pachifamba sei. But botikata hadzoke zvake pano. Hanzi botikata atanga live yakanzi SIS MELLY yizvo. Live yakuitigwa nini? Kupi? Oh, nazi ndatoitigwa live. Kunda kuitigwa live kupi futi? Amanaka. Apa ndakana kudla kana senti. Zvone wewe botikata kanga ndomitra live ngonditi. Undita live usenda dla mari yayo usina mboni paka na senti. Hai manzi musanyepero SIS MELLY weniweka naito sama newe bot kata kuti ungandita live usenda usina ni paka na senti sina nambudla kana mari yako. Naye ndanatoshiya kuti unondita live ndina kana mbudla kana senti rako shwa dadini. Hanmona. Alright guys, boss kata anambota ari kuyake pano. Wedwe musagara nyuma ngopopota kana kuti kudii kana kuti kudii. Anambota ari kuya pano angangoya kuti kutaura nevanhu handiti. So ndo nyaya ingoripo. Maramba kuti kwai usadle imi madhari dzimochimeka sure kuti mandidla especially iwe Koni Musoni Naomi Musoni wotomeka sure wotopota chikanda andika na Valerie mashoko mamchiti mu comment section muchiti kwaida motopota mchikanda andika mopota mchitokanda zvima 50 zvacho kuti ndidlewo kana zvima 300 zvacho kuti ndingodlawo animona. So come on guys, muisa mchita botikata haana mboti ari kuya kusadvertisa pano botikata ane kumapeji ake kwake kwaanoenda uyu ari mucomment section botikata uyu ndamuona uyu akanzi Precious Mchena ndiye botikata haambouyi pano kusadvertisa ane mapeji ake anoenda. But I think the reason why she came here, she felt I was attacking her pese she felt kuti it was personal and aifunga kuti inini ndakatumwa animaona ndakatuma vanhu kuti vauye vataure kuti hapana mareviews handimazviona hapana zvinhu zvakanaka zvaitika ndo zvaifunga iye mupfungwa dzake haanga asingadozivi chokwadi chiri kuitika handimazviona. So that's why she came. She felt it was personal of which it was not. So munhu andoshanda naye handifungi kuti angazouya achifunga kuti ndikumitira personal indishanda naye. She felt it was, and guys remember kuti pese panoita live uyu kuma Precious kuma live kumunoenda kunomu attack ikoko. So she ended mataura kuti ndine influence. So ndofunga bolt kata funga makai kuti vanhu vari kuenda kundituka vari kutumwa na SIS MELLY. Ndikantinde ndodi ndinotaura nevanhu. Hanimona, but mukutaura nevanhu kwacho bajewo zvaramba kubuda. Zvaramba kubuda. So guys, anyway ndakunzwai ndatora maadvice enyu ese ndichambona masane zvazvo we want to support testimony in comment section. Saka inini ndichambona masane zvazvo sezvamataura mose mu comment section ndimbona kuti Mwari wacho anotipa direction yekuti chi. And because meaning to say kuti handisi kutaura about bolt cutter because bolt cutter ane mapage ake anoenda kuno advertise. Handika sura bolt cutter kune vamwe vanogona kuzongoyawo vati singazivi kuti vari kubva kupi vachidi anonzi Precious Muchena kwete Precious Lakama. Anomaona vachazoyawo vachididi andika. So takutozivawo totoona kuti Mwari vangataura kuti kudii zvinofamba sei totangirawo ipapo. Zvakaoma. Ndakuenda ini guys mtsona ungatotema madhari zari kupedza power ipa panenge vachindishandisa kudai so ivari pabasa ndari pa night shift ka ndimairi kufamba SIS MELLY vakagara pana pari kuva entertainer ka ndichiudza vari madiaspora anenge ari kumashifts kuti chituka dai unenge wakaisa ma-earphones kuda uchiatenda kune patient ma-earphone ari muchitonakigwa nguva dzichitofamba inini zvingadai ndavata asi ndikuvaenda tindari pamabasa avo gimberega ndovata ini gandinde kunovata
ende musakanganwe guys kuti mafuta aripo musakanganwe. Nasina chitogadzira skin corrector, nasina chogadzira skin connector. Vane vane problem yekuti skin dzenyu zinomboita mari uyu maybe ukuzora mafuta asi kunzwira, ukuzora mafuta ko mafuta asi kunzwira zvakanaka uchauti chi handitika mufanwa kuti achamba uya timbokutsenye kuscrubber, mufanwa kuti muscrubbe handitika body yenyu nekumeso kwantika moita ma oils waya emanhikiri ema ano repair ma tissues. Hanimona matishe nyewa makakangasira mafuta aizora kudhara aikangasira maskini evanhu. Hanimona saka kune mafuta ekuti aikangasira skin dzevanhu mutoti matissues anenge akadambuka handitika. Nasina chitogadzira nguwa maoil iwayo manhikiri matissue repair oils ano repair chi matissues enyu kuti kuti kana mozora zvinhu zvenyu mafuta kana kuti maoils enyu zvinyatso kukufambira zvakanaka munyatso kuona change muchidi. Saka iripo tissue oil repair ndaitoita zvangu. Aiwa maybe no zvakasiyana no zvakatosiyana no not at all zvakasiyana not at all. Unoona saka guys ndakuinda mangwana ndatogadzira ivana ne eczema, mangwana ndakugadzira iva oils ivana ne eczema vaya vanenge vachingovava kana ne mafanga imakumbo anenge achingokwenya vaya ndokugadzira oil yacho nema eczema dzekuti munozora pa eczema nya ai hanimaona because zvese ndakatenga ingredients yese ndakatenga ndinazvo ndinongoda zvongoda kuitwa chete nekupekwa. Right guys ndapinda andika satoba tena ndimso chitatu anditi nokutenda mafuta atoripo mira next done speak pigmentation okuramba azviti le internet skin azvite inopera azvite skin pigmentation ino ndochinhu chinonyatsopera ichocho ndochinhu skin pigmentation ndochino chinonyatsa kutopera skin pigmentation inonyatsa kupera zvakanakisa mazano hati isusu hatinomhanya nevava vanoti tichiziva kuti tikwabuda chakati ndochabuda tochioshisa patest ochiona kuti wotochidzidzira kuti chita wega kuti usaramba uchingoningira handitika. Saka senge ukamhanya nedzodzi molati yangu unoona iyi kai ndeye pigmentation straight ishi, iyi sipo yacho iyi ndoye pigmentation ishi, iyi ndeye sipo yacho ishi molato iyi wogeza nayo pane vara reblack rese rinovharika iyi mai mwana iyi ina ndakana vara ndoshandisa izvo kana kutorera izvi mumbathing room muchaona ndoshandisa sipo yacho iyoyi hanimaona nei mavara zvawo handina mavara inonyatsokupera kana vaizvo zvemanakuzi kana uchida ndozonyatso kutya kuishandisira vanhu nekuti munotanga masvuka padenga ndechingoda kuti munozora manakuzi oil kudai so kusvika apera muchingozora kusvikira watsvuka anditi maona kusvikira atsvuka afanana nezvimwe anoona zvinhu zvanoto izvi ndo zvanotomikisa zvemanakuzi izvi ndo zvanotomikisa maoil acho emanakuzi izvi. Hands very true. Hands commenting. Good night. Good guys need leave Bolaza alone. She has been existing long before diaries. Oh, and you just wanna bully people collectively. Stop it. Very true. Influence is not winning popularity contest at the end of the day. Amen. Right. Saka guys Bolaza auya akataura video mukamona vekumapage kweke kwanoenda video please chingori chikumbiro musaende kuna maataka please. Don't go and attack her. Changovewo chikumbiro. Anoenda kumaplatform ake kwanenge achindawo kunoita zvanenge achiteka koga. Let's not attack her. Ngomusiya aite zvinhu zvake zvanenge achiita. Anoda kuinda kwanongoinda singadi kuinda kwanongorega. Antimaona. Ngatisiyei munhu aite zvinhu zvake zvanenge achiita ngatingosanai nazvo. Amuzvioni. Because ndo panizofungwa kuti muri kutumwa naSIS MELLY. Ine ndisina kutumai. Ina pana ndingambokutumai kuti ne munataka munhu haazviiti. Antimazviona. Saka I think ngori chikumbiro mukangomuonawo. As when are we doing veve? Friday, Lim say Friday I'll be here. But kwanzi kwata kwa arege yake. But chirega ya ata kuna mwana na SIS Diaries amuzvioni. Chirega ya ata kuna mwana na SIS Diaries guys. Andizi amunchati kudi. Ati SIS edu guys tineningiri. Tino ma diaries ekuti tinofamba tichituka vanchidini sa ati sikamutakadaro. Handiti. The guy inde kunotukwa ni wamwe vanhu ita satukwe ni SIS Diaries. Let her be anyway. Amen. Ndatochwa kuti ndikataura futi ndagara hangu inini hangu kama zano ndine soft people for everyone. Ndakataura futi ndozonzi ndatumwa futi na Bolas ndabhadhakwa.
Hanimaona ndozopesa ndakunzi ndabhadhakwa futi ndikati veduwe musadaro veduwe chimuregai lechebhiya aite zvanoite kukwa menu. Hanimaona muchatenge kuti simeli vaya vabhadhakwa futi naBholasi vakushanda naye mukuona kana kuti vakutomindosa sekutaura kwenyu. Saka but I think it's only fair kuti let's just leave it to be. Angoita zvaanoita kwanoita isusu tongoita weida toita panapa. Hanti she is not attacking us. Hane ini zvangaita ku isitongoita weida toita panapa iye ngoitawo zvaanoita kwake kwanoita kuka. Amuzvioniwo guys. Amuzvioniwo. Handisivi. Saka alright guys, morarapo andika tobatsana morarapo. Good night.